What is your instinctive reaction when you hear an outrageous idea that challenges conventional wisdom? I think all of us recoil a little bit because it is tempting to stick to our picture of how the world works, what is possible and what is not possible. It takes too much mental energy to keep shifting our frameworks, as it were. But over time, I've learned to fight this reflexive reaction. Humanity progresses not because of those who follow the conventional path and build better mousetraps, but because of those who dream audacious dreams. That is why, for example, I don't join in the fashionable mockery of Elon Musk. Just look at the things he's done and is trying to do. Bloody hell, we need 100 more Elon Musks. We need to celebrate moonshots and crazy ideas. We need to let dreamers keep chasing their dreams. And yes, they'll often fail, but when they succeed, they can change the world. Welcome to The Seen and the Unseen, our weekly podcast on economics, politics, and behavioral science. Please welcome your host, Amit Varma. Welcome to The Seen and the Unseen. My guest today is Vinay Singhal, who was born in a small village in Haryana and who was the first graduate in his family. His earliest ambition was to be the richest man in the world. When he read that Bill Gates was the richest man in the world at that time, he decided to out-Gates Gates by building the best operating system in the world. That didn't go far, but he did go on to build a site called WittyFeed that for a while was second in the world only to BuzzFeed for viral content. That journey ended suddenly and devastated Vinay. He spent time mourning and introspecting and then dreaming again. And now he runs Stage, which he describes as a Netflix for Bharat. Stage is more than an OTT for regional languages. It is an OTT for regional dialects. As he tells me in this remarkable conversation, cities have languages, towns and villages have dialects, and we don't need to homogenize culture. Instead, we need to celebrate our diversity by enabling it. So far, Stage creates content not in Hindi or Tamil or Bengali or such major languages, but dialects like Haryanvi and Rajasthani, and has led to almost a reverse migration from Bollywood as industries have sprung up around those dialects. People who speak them no longer feel like outcasts in big cities, needing to lose themselves to fit in. I was blown away by my conversation with Vinay for two reasons. One, the depth of his self-reflection, which made him learn from every setback and become a better person. And two, the audacity of his dreams and the clarity of his thinking. I left our conversation as a believer, not just in this venture, but in Vinay himself. This man will do amazing things. Before you see for yourself why I felt that way, let's take a quick commercial break. Have you always wanted to be a writer but never quite gotten down to it? Well, I'd love to help you. Since April 2020, I've taught 20 cohorts of my online course, The Art of Clear Writing. An online community has now sprung up of all my past students. We have workshops, a newsletter to showcase the work of students, and vibrant community interaction. In the course itself, through 4 webinars spread over 4 weekends, I share all I know about the craft and practice of clear writing. There are many exercises, much interaction, a lovely and lively community at the end of it. The course costs rupees 10,000 plus GST or about $150 and is a monthly thing. So if you're interested, head on over to register at indiauncut.com/clearwriting. That's indiauncut.com/clearwriting. Being a good writer doesn't require God-given talent, just the willingness to work hard and a clear idea of what you need to do to refine your skills. I can help you. Vinay, welcome to The Seen and the Unseen. Thank you, Amit. It's a pleasure. Absolute pleasure. Ever since a couple of months back, you agreed to come on the show when I was in Delhi next. I've been looking forward to, before we talk about WittyFeed and before we talk about Stage.in, let's sort of talk about you and talk about your early life. Where did you grow up? What was your childhood like? Tell me about that. So I grew up in a very small village in Haryana, 50-60 odd houses. बहुत छोटा सा गांव है. So much so that I was the first ever engineer from my village that way. And first ever graduate in my own family, basically. Nobody had gone to a college before me, essentially. So I grew up there. It's a Hindi medium school. गाँव का जो एक private school होता है, essentially. I went to a private school that way. And so grew up there mostly. My family, my father, my mom, both of them are, so to say, unpad illiterates that way, right? I don't know if that's the right way to address them, but they were very aware about the fact that कि यार बच्चों को पढ़ाना चाहिए. And so they made a lot of focus on that. So sent me to a private school, essentially. Grew up around that. उसके बाद हिंदी मीडियम स्कूल से पास के एक टाउन में शिफ्ट हुए हम लोग. इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली बार 9th क्लास में मैं पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में बेसिकली पहुंचा.
एंड वहाँ पे एंड बिफोर दैट गांव में हमेशा क्या रहता था कि सो I was good at studies basically, and basically I used to be a class topper, school topper, that way very favorite of my teachers, so to say, right? गांव में अच्छा करते हो आप तो anyways, like that. और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचा मैं, एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल में आई वाज बेसिकली एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट बिकॉज मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है बेसिकली, राइट? एंड आई रिमेंबर एन एनेक्डोट एक्चुअली फ्रॉम माय स्कूल दैट वे. केमिस्ट्री की क्लास थी, 9th क्लास की बात है, एंड हमारी जो टीचर थी सी वॉज अ साउथ इंडियन, सो पांडे मैम, एंड आई ओवर टाइम ग्रो वेरी फॉन्ड ऑफ हर. बट एनी इनिशियल डेज तो वो साउथ इंडियन थी, तो एक सर्टेन एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी भी उनका एक सर्टेन एक्सेंट का था, एक्सेट्रा, राइट? तो वो पढ़ा रही थी और मैं बैठा हूँ, अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा है बेसिकली, आई वाज क्लूलेस. तो मैं उल्टी किताब लेके बैठा हुआ था बेसिकली, एंड सॉरी नॉट उल्टी किताब, एक्चुअली मैं फिजिक्स की किताब लेके बैठा हुआ था उस क्लास में. एंड सी लाइक विनय व्हाट हैव लाइक, तुम कौन सी क्लास में बैठे हो? मैम केमिस्ट्री क्लास में, किताब तो फिजिक्स की है. एंड विच इज़ मैंने लाइक व्हाट द हेल, बट एनीवेज या सो मेड माई वे थ्रू इट. काफ़ी आपको सीन होता है कि जब आप एक टॉप ऑफ द उससे आते हो, फर्स्ट इन द क्लास, favorite of your teachers, etc., and then you are basically nobody, you are at the bottom of the class, nobody cares about you, nobody basically. कौन पूछता है जो बैक बेंचर्स हैं या जो बेसिकली जिनका अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते, राइट? सो आई काइंड ऑफ मेड अ सॉर्ट ऑफ अ डिटर्मिनेशन दैट 10th क्लास में जब मैं यहाँ से पास आउट करूँगा सीबीएसई में, आई विल बिकम अ टॉपर in the school essentially again basically. And anybody I would have told would have basically laughed at it, right? I remember मैं अपने घर में जहाँ स्टडी टेबल था मेरा, मैंने एक अपने हाथ से स्केच किया, एंड आई सेड 94% बेसिकली. 10th क्लास का मेरा ड्रीम सॉर्ट ऑफ है, एंड 9th क्लास में आई हार्डली पास, बेसिक 60% टाइप में कुछ मार्क्स आए होंगे essentially. एंड कंटिन्यू टू वर्क वेरी हार्ड. अगेन प्री बोर्ड्स में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कोई महान काम नहीं हुआ था. At the end of it, when I passed the class, I actually topped it. मैं first आया and I scored 93.5% marks. So it was probably one of the like early achievements of life, and that way like felt कि अच्छा यार, if you put your mind to something, if I really go after something, I probably can do anything. It kind of made me believe that यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं हो पाएगा, राइट? सो डिड दैट. 2 साल वहाँ रहने के बाद अगेन जब वहाँ से फिर 10th के बाद बारी आई कि क्या करना है लाइफ में अब बेसिकली, राइट? तो मेरे गांव से, मेरे स्कूल से बेसिकली, घर में तो क्यों पढ़ा लिखा था नहीं, तो कौन बताता कि क्या करना है आपको लाइफ में, राइट? तो क्लास में से कई लोग कोटा जा रहे थे एसेंशली, एंड मैंने उनसे पूछा कि आप भाई क्या करोगे वहाँ पे, क्या सीन, कोटा का क्या सीन है एसेंशली? तो दे टोल्ड कि यार वहाँ पे ऐसे ऐसे कोचिंग होती है, डॉक्टर्स बनेंगे. मेरे कुछ जो अच्छे फ्रेंड्स थे, वो डॉक्टर एलन करियर इंस्टीट्यूट करके, एलन अब तो वेरी वेरी फेमस एलन ऑफ कोर्स, उस समय पे इट वाज नॉट अ वेरी नोन नेम एटलीस्ट इन माय विलेज. तो वहाँ जाएंगे एंड ऑल. एंड आई समहाउ हैड दिस वेग आइडिया इन माई माइंड दैट माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. एंड सो आई सेड यार चलो मैं भी कोटा चलूँगा, डॉक्टर बनेंगे. सो आई लैंडेड इन कोटा, स्पेंड 2 years ओवर देयर. काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग सी जर्नी रही. वहाँ जाके मैंने लाइफ में पहली बार डिस्कवर किया मेडिकल, नॉन मेडिकल अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं. मैंने डिस्कवर किया कि मतलब IITs, NITs एंड एम्स एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स. मुझे पहली बार लाइफ में MCQ का मीनिंग पता चला था. एंड इन द प्रोसेस आई ऑल्सो एंडेड अप डिस्कवरिंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पैशन. पीपल लिव एंड डाई फॉर इट. आई एक्चुअली डिस्कवर्ड द वर्ड पैशन इन कोटा. कोटा एक्चुअली, मैं डॉक्टर नहीं बना, बट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था इन अ वे. आई रियली बिलीव दैट वाज द मोस्ट, दोज वर द 2 most important years of my life. And I probably learned more about life than I in those 2 years than I learned in probably the rest of my life at that point in time. पहली बार आप माँ बाप के प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हो, अपने गांव से बाहर निकलते हो, और and you realize that it's such a huge world, right? उस समय Kota was the definition of huge world to me, but it was such a huge world still, right? बड़ी building and all of that stuff basically. तो कोटा में 2 साल spend किए, and there was a lot that happened around that time. मैंने just one more thing before I finish this part. I discovered and I saw a computer for the first time when I was in 10th class.
10वीं क्लास में जब मैं था तो पहली बार मैंने कंप्यूटर देखा लाइफ में, हमारी लैब में। 9th में मैंने लैब में देखा। 10th में मैंने, एक भैया थे हमारे सीनियर थे, उनके पास कंप्यूटर था बेसिकली, और क्लासमेट सम ऑफ आवर क्लासमेट्स विद गैदर एंड सेड कि भैया से मॉडल टेस्ट पेपर, सीबीएसई एग्जाम पेपर की तैयारी करनी है, तो एक इंटरनेट से निकलवा के लाते हैं। एंड वी वेंट एंड ही डिड समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन ही हैड पेपर्स एंड ही एंड basically that was the time when I saw it with internet for the first time. कंप्यूटर प्लस इंटरनेट मैंने पहली बार देखा। उन्होंने गूगल पे लिखा सीबीएसई मॉडल टेस्ट पेपर्स, एक वेबसाइट आई, वहाँ पे सब कुछ था, निकाला। एंड टू मी इट वाज ऑल मैजिक। मैंने तो जादू है बेसिकली। उन्हें कुछ भी चाहिए था एंड आई आस्क्ड हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक हाँ, इंटरनेट पे आप जो चाहिए लिखो, मिल जाता है सब कुछ यहाँ पे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। आई थिंक आई फेल इन लव विद कंप्यूटर्स on like love at first sight sort of scene हुआ basically, right? And so I made my father buy me one. Like within the next 60 days I think we bought one. It was a big deal. बहुत बड़ा इवेंट था हमारे घर में ये, राइट। गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर एक टाउन है झुंझुनू करके, वहाँ से हम कंप्यूटर लेने गए थे क्योंकि मेरे मामा जी उस साइड थे, तो कोई चाहिए आपको जो बताए कि, क्योंकि 35-40 हज़ार रुपये की मशीन इज़ अ वेरी बिग डील। कौन कंप्यूटर खरीदता, मतलब इट वॉज समथिंग दैट वाज एंड अगेन 10वीं क्लास में मोस्ट पीपल वुड टेल माय फादर कि क्यों खरीद रहे हो, ये सब गेम खेलेगा इस पे बैठ के, कुछ नहीं करेगा बेसिकली, राइट। एंड क्या जरूरत है 10वीं में एंड ऑल, बट आई समहाउ फेल्ट कि यार मैं इससे कुछ सीखूंगा तो आई बेसिकली डू समथिंग अदर देन व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग एंड ऑल, राइट। तो 10वीं क्लास में वो झुंझुनू चला आया एंड अगेन मेरे लिए तो इंटरनेट वाज द एंटायर मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो इंटरनेट के साथ डायल अप कनेक्शन बैक इन द डे, वो जो 256 kbps वाले कनेक्शंस होते थे, राइट, BSNL के उससे स्क्रैच कार्ड से आई कनेक्टेड इट एंड द फर्स्ट सर्च दैट आई मेड ऑन इट वाज हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स इट आयरनी, देखो जिंदगी की, बिल गेट्स आए उस समय पे एंड कैसे बने वो बने कि उन्होंने कंप्यूटर्स विच आई एम यूजिंग टुडे बेसिकली इस डब्बे को यूजफुल बनाया एसेंशली, लाइक he made the software which made it useful for everybody, and so everybody has a PC today, right? And so his operating system was the best in the world, so everybody bought it at that point in time, and so whatever, the simpler definition of it. So I grew up in a Marwadi family, basically बनियाज, मेरे पापा की गांव में जो बनिया की दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर होता है, father used to run that, right? And so if there is one topic that you want to discuss and have some commonality in a Baniya family or in a Marwadi family, it's money. That's something that you grow up with, right? I keep joking that कि हमारे घर में खतरनाक झगड़ा चल रहा हो सबका आपस में, and then all of a sudden you come and say कि अरे पैसे के बारे में कुछ बात करनी, तो everybody will like be quiet and listen to you essentially, right? So I grew up around the idea of money a lot, right? And so the other part, which is that I wanted to be best at it, I don't know how, but somehow my life has always been, मुझे लगता है कि कुछ करो तो जिंदगी में बेस्ट करो, फिर उससे कम करने का मतलब नहीं है. So money was the definition of success told by my family to me and my surroundings, and best is what I wanted to become. So my first aspiration in life became that I want to become the richest person in the world. That was my sort of a goal that way, right? But I ended up in Kota to become a doctor, and which is where I discovered that I don't want to become a doctor, right? So a lot of these points in my life story that you will probably discover now in next couple of hours is that it has been a lot about what do I not want to do instead of to be able to figure out what do I want to do, right? मुझे लगता है वो भी काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है. अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये नहीं करना है, तो यू हैव एटलीस्ट वन लेस ऑप्शन टू वरी अबाउट, राइट? हमें वहाँ AIPMT की तैयारी में सिखाते थे कि 4 ऑप्शन है, या तो आपको आंसर पता है, या आपको ये पता है कि 3 कौन से गलत हैं, राइट? सो यू कैन ऑल्सो फाइंड एन आंसर बाय एलिमिनेशन. सो प्रॉब्ली दैट काइंड ऑफ स्टेट विद मी, राइट? सो आई डिस्कवर्ड कि यार मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है. आई यूज टू स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट्स के वो टेस्ट लेते थे, राइट? सो ऐसे होता था कि 50-50 एंड 100, 50-50 मार्क्स की फिजिक्स केमिस्ट्री, 100 मार्क्स की, मतलब बेसिकली डबल का आता था. व्हाट एवर मार्क्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर नाउ, डोंट रिमेंबर इट. तो मेरे तीनों में बराबर मार्क्स आते थे. उसमें से 50 फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 में से इतने आते, बायोलॉजी में 100 में से उतने नंबर आते थे, राइट? सो काइंड ऑफ गॉट क्लियर कि बॉस डॉक्टर तो नहीं बनना है, राइट? बट देन आई हैड मेड माई फादर स्पेंड सो मच मनी बीइंग देयर एंड ऑल, राइट? सो इट वाज वेरी हार्ड टू गो बैक. तो मैंने वो 2 साल यूज़ किए टू फिगर आउट कि अच्छा करना क्या है, ये समझते हैं थोड़ा कि चलो डॉक्टर नहीं बनना है. तो
remembered कि अच्छा when you got computer you wanted to become the richest person in the world. How do you become दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनते कैसे हैं? And I remembered कि अच्छा बिल गेट्स है, बिल गेट्स के ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उससे वो हो गया. तो आई डिसाइडेड कि तो बहुत सिंपल है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो इस वाले से बेटर है. विंडोज से बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैंने बना दिया तो सारी दुनिया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगी एंड आई विल बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आई लिटरली यूज्ड टू कैरी अ पॉकेट डायरी एंड आई वुड राइट फीचर्स कि ये बनाऊंगा, ये इसमें देखो विंडोज में कमी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ बेसिकली, राइट. सो बट कोटा में तो डॉक्टर बनने गया था मैं वहाँ पे, तो क्या करें. सो पापा का सपना और प्लस बिलीविंग दैट कि मेरे पापा का सपना है, तो मैंने प्लान बनाया कि यार एक काम करते हैं, पहले MBBS करता हूँ, फिर मैं MBA करूँगा क्योंकि उससे बिजनेस कर सकते हैं, और फिर मैं ये कंपनी बनाऊँगा और दैट्स हाउ आई विल बिकम दिस थिंग एंड ऑल, राइट. 2 साल निकले, फिर आई रॉट AIPMT एग्जाम्स, ऑल दैट स्टफ, राइट. तो कहीं पे मेरा BDS में हो रहा था बेसिकली, राइट. बट आई न्यू कि यार बॉस ये तो अगर कर लिया ना तो मैं basically it will be a miserable life. I don't want to become a doctor no matter what. And I gathered courage. I came back home. कोटा से आया मैं, करीब 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं 2 साल में कम से कम भी वहाँ पे, राइट. एंड वॉज वेरी बिग अमाउंट फॉर अ फैमिली जो बेसिकली ग्रोसरी स्टोर से घर चला रही है, राइट. तो मैंने हिम्मत करके पापा को बोला, पापा मुझे सॉरी, आई नो आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूँ पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है. एंड ही वाज लाइक, मैंने कब बोला तू डॉक्टर बने? लाइक अरे यार ये क्या हो गया, मैं फालतू में 2 साल वहाँ ऐसे वो हो रहा था. नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो डॉक्टर बने या ना बने. एंड देन ही सेड समथिंग आई थिंक दैट बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन्स ऑफ माई लाइफ सेंसली. ही सेड कि देख बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गाँव में गुजारी है, बहुत मेहनत की है, इज्जत से जिया हूँ बेसिकली, राइट. किसी से पैसा कभी लिया नहीं उधार, किसी को दिया ही है, एंड अगेन इन हिज वे ऑफ लिविंग ए रिस्पेक्टेबल लाइफ, राइट. ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज आई डोंट केयर तो कामयाब होना हो, ठीक है, लाइफ में ज़रूरी नहीं है सब कामयाब होंगे एंड ऑल, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार तेरी वजह से मेरा सर कभी ऊंचा हो ना हो, बस कभी नीचा नहीं होना चाहिए. एंड I was of course I teared up and I like यार this is it stayed with me. And I think till date when I make decisions I go back think about it that कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ which is going to probably make him feel bad about it, और उनका सर नीचा नहीं होना चाहिए बस basically that's what I keep remembering. तो बस वहाँ से उन्होंने मुझे बोला, I came to Delhi, I went to CBSE's ऑफिस. मैंने बोला भाई मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ लेकिन बनना इंजीनियर है. सो दैट आई फिगर्ड आउट कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो बेसिकली इंजीनियर बनना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए नॉन मेडिकल चाहिए. वो सब डिस्कवर कर लिया था कोटा में. तो मैं यहाँ दिल्ली में पहाड़गंज में ऑफिस है ना इनका CBSE का, आई केम देयर. तो मैं जाके बोला बॉस इंजीनियरिंग करनी क्या करूँ, विच इज़ व्हेन दे टोल्ड मी कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखो मैथ्स का, एंड आप मैथ्स में भी पास हो जाओगे अगर इस साल तो हो जाएगा. एंड आई टुक एन एडमिशन इन आकाश इंस्टीट्यूट इन जनकपुरी. तो वहाँ पे जब मैं मैथ्स की पहली क्लास में गया तो ड्रॉपर ईयर्स में बैठे हो आप अगेन, राइट. तो टीचर आया, उसने पहला चैप्टर, एक ही चीज़ मुझे याद है पूरे 11-12 के मैथ्स की अब, विच इज पहला चैप्टर सबसेट्स का होता है. तो वो सिंबल्स होते हैं सबसेट के और बेसिकली उल्टे सीधे सी होते हैं एसेंशियली, राइट. तो उसने आके बना के ये सब पढ़ाना चालू किया. एंड वो तो ड्रॉपर ईयर्स को पढ़ा रहा था टीचर, उसकी गलती. मैंने साइड वाले से पूछा भाई ये इसका क्या मतलब क्या है, ये जो उल्टे सीधे सी बना रहा है कभी इधर कभी उधर, इसका मतलब क्या है. एंड विच इज़ व्हेन दिस गाय सेज क्या तू क्या पागल बना रहा है, क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या, मतलब तू ड्रॉप ईयर्स के बैच में तू गलत क्लास में बैठा है या सीन क्या है. नहीं भाई तू बता यार, मुझे नहीं पता ये सब, क्योंकि मैंने 11th-12th का मैथ्स तो मुझे आइडिया ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है. बट अगेन वो साल निकाला एंड थैंकफुली आई पास्ड इन द मैथ्स एग्जाम. ज़िंदगी में 2 बार ही डर लगा है विच आई remember very distinctly. One is when I wrote that maths का board exam. I cried a lot before that night because अगर मैं फेल हो गया उस एग्जाम में तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का essentially, because basically कहीं का भी नहीं, right. No, I left biology a year ago and मैं मैथ्स अगर पास नहीं करूँगा तो मैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स नहीं राइट कर सकता. I will not get into an engineering college and I basically will be nowhere, right. And another 3-4 lakhs has gone down the drain for my father. So I cried a lot and went to write that exam, but again thankfully passed in that. I got some 68-69 marks. एक ही again exam का so distinctly याद है कि कितने marks आए थे.
passed it, went into SRM, and like that's how the engineering journey started. Then I probably took a longer time to answer this, but No, it was beautiful. The story about your dad is also so moving. And what you said about, the first time you saw a computer, and I had that same feeling in the 90s when the first time I discovered and someone told me you can search for anything. And all the pages that there are in the world on that subject, you can see them. And this was in the early days. So actually, थे limited pages. it's crazy, So na? it's You even crazy. imagine that. Ki... मुझे वो आर्थर सी क्लार्क की कोट याद आती है कि any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. So Yes. I try to think about that and not take all of this stuff for granted कि कंप्यूटर इंटरनेट हो या GPS हो या अभी जो AI कर रही है वो Exactly. हो, it's all so magical but we get very jaded. I want to ask you a question following on from like this very interesting concept I learned recently, which has made me introspect a lot and think a lot. I came across it in this book called Wanting by Luke Burgess. And he was a disciple of the philosopher René Girard. So René Girard, a few decades ago, he's a philosopher, but he was asked to teach a literature class. So he needed the money. He said, "ठीक है, मैं सिखाता हूँ." So for that, he went through a reading list. And when he read all those great novels which were in the reading list, he found that they all have one thing in common. That all the characters in the novel, the main characters in the novel, what they want, they don't want it because it's a genuine, deep interior want. They want it because somebody else wants it. And he termed this thing mimetic desire, that you want something because somebody else wants it. कि मुझे Mercedes चाहिए, क्यों Mercedes चाहिए? कुछ intrinsic तो नहीं है, किसी और को चाहिए. Or if you're a young person growing up in India, I'll get married, I'll have kids. But why? Because it's the way things are done, so you think you want it, but you don't really. और उससे मुझे I got to learn about the frame of thick desires and thin desires. और इसका definition क्या है कि thick desire is what is intrinsic to you. जो अगर बाकी कोई भी ना होता आप वो चाहते. Still चाहते. That's a thick desire. And a thin desire is a desire which is not intrinsic to you. कहीं और से मतलब आया है कि Mercedes चाहिए या मुझे वहाँ रहना है, ये करना है, all of that. And the interesting thing is that thin desires can be very intense. Whereas a thick desire can hide in the background. तो ये नहीं कि जो intrinsic है, जो thick desire है, that is going to be intense. Not necessarily. Very counterintuitive, na? Yeah, it's very counterintuitive. So the thick desire can be hiding in the background. And the thin desire, which can often be a desire for fame or money or whatever, can be in the forefront, can be intense. And so I'm interested in, and this is both a question about you and also a question about the sort of milieu in which you grow up in the people all around you. That an older question that I sometimes ask is कि हम जो सपने देखते हैं क्यों देखते हैं? Why those specific dreams? Why do we want those things? Why do we want what we want? Which ties into this question. And you've mentioned sort of turning on the computer and your first search is who is the richest person in the world. Yeah. Because obviously if you're a young kid, you're growing up in a village, that's the most important thing, right? You think that's what you want. And I feel that what happens is that as we go along on that journey, initially we might want to be rich or famous or whatever, but later it becomes modified in the sense that we see money as a means to an end. Yeah. That something larger opens up. Like I would imagine what the internet would have opened up for you was a thick desire of learning about the world and figuring out what to do and all of that. Yeah. So I want you to tell me a little bit about sort of your dreams and your desires, because what happens is that if you have no exposure to the world, let's say you thought experiment, you have a 10-year-old who's grown up in a room for 10 years with no exposure to the world. What does that person want? It's going to be very limited, right? But so it depends on what is your environment, what is your mahal, what do people around you want, how society is evolving. That shapes you into wanting whatever you want. Right. So आप अपनी journey बताइए इस lens से, that what were the things you desired and how did that during these years sort of evolve? And also, I know it's a separate question, so also what people around you, what do you feel about that in a sense, what you do through your site or what any content person really does in whatever they do is they expand the universe of their viewers. And in expanding that universe, you can make them want differently because you're looking at the universe in a different way. Take me through these journeys. Just to double click on the second part that you just said, I think is one of the reasons why I got into content and I continue to remain in content is because one of my strongest belief is that there is nothing more powerful than content as a medium of mass influence. And yeah, we by telling these stories and by creating these different content pieces, we expand the horizon of the universe of a person who consumes that content essentially, right?
So, like I said, I think the very first aspiration in life I remember is becoming the richest person in the world. Right? That's what I remember. Mm, It was it has to be a thin desire because I no longer want it. One, and second, I now know for a fact that it was influenced by the environment around me. Right? Like I said, जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ वहाँ पे पैसा is like probably one of the most important thing, that you grow up around. And by the way, I don't mean that in a bad way. I don't think there is anything wrong with it. The world we live in, it runs on money, and so you need it. And the community that I come from has a certain way of taking care of it, basically, right? And I think that has helped me a lot in becoming the person that I've become. I'm very careful about money. I'm very I don't know. I think I know how to handle my finances. I'm a financially literate person that way. I'd like to believe that, and most of it comes from again the place where I grew up, right? But then I think growing up where we grew up, it was like a lower middle class setting, right? गांव है 50-60 घर हैं पापा दुकान चला रहे हैं तो दुकान चला रहे हैं इज प्रॉब्ली लिटिल टू एक्सट्रीम आई एम सेइंग बल्कि बहुत मतलब गांव के बनिए हैं तो वी वर वेल टू डू रिलेटिवली in that particular place. We would be very poor when you compare it with some place, let's say in Delhi, but in our village we were okay to do, we were well to do, right? So I basically understood about money. I understood about how to even build a business, how to treat people, how to so for example, one of the best things about my father that I carried from him in my business is that गांव में वो अनाज का काम भी करते थे दुकान में बेसिकली किसान से अनाज लेना एंड फिर मंडी में उसको बेचना ट्रेडर बेसिकली राइट दैट वे तो you need a lot of labor to carry on those tasks etc. And I know that all their lunch used to be cooked by my mom throughout. घर में वो वहीं बैठ के खाना खाते थे जहाँ हम खाते थे बेसिकली एंड अ लॉट ऑफ दिस पीपल आई वुड एड्रेस एज चाचा etc etc right. And which ended up giving me very important life lessons like people are people, their economic status doesn't define who they are and how you treat them essentially basically right. And I don't think my father was trying to teach me that, but he ended up basically teaching me that in the process and all basically. ऐसे ही और बहुत सारी गाँव हमारी हमारी दुकान में एक पोस्टर लगा रहता था and which I again carry with me till date and a philosophy that I use in my business. It used to say that दुकान मेरा मंदिर ग्राहक मेरा देवता. And you can find it in most of the Marwadi family shops basically. So and today Jeff Bezos writes a white paper on this saying that why should you build customer first businesses and whatever basically right, and becomes a huge philosophy and like the entire startup world is like Jeff Bezos is a god and all. But it's as simple as that right कि दुकान आपका वो holy space है where you build it. It has to be as holy as a temple, which means you hold yourself to the highest level of integrity, honesty, you do the most important things etc. And then at the same time ग्राहक मेरा देवता, that there is nothing, भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ग्राहक अगर आपका भगवान के बराबर है तो basically you treat them like that right. So I learned that and again unknowingly I carried it. I like to believe that we have built very customer first businesses over time and integrity has been one value that I don't like to compromise on. You do whatever, सब कुछ माफ है लेकिन इंटीग्रिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एसेंशियली राइट. तो ये सब चीज़ें अगेन मेरे इन्वायरमेंट मेरे आसपास की चीज़ें, हाउ माई फैमिली ट्रीटेड अस एंड दे बिहेव्ड प्रॉब्ली अराउंड दैट. सो आई लर्न फ्रॉम देयर. देन वंस आई went to Kota and I discovered the world. I discovered that, like you said, money is just a means to an end. And I think I discovered it in Kota, but I didn't know it. And then I realized when I was in college, when I ended up in Chennai in college, and like a 100x larger world suddenly opened up, right? Haryana to Kota is, you don't get a culture shock. From there, you go to Chennai, and like you have a college which has like people from all over the country, including Chennai itself, etc. And like there's a culture shock that you realize that this country is so large
There's so many people. Of course, I also had aged by then, so and I had access to computer, internet, etc. So my knowledge had expanded to a very large extent compared to where it was, again, relatively. So now I knew that money only is a means to an end. Money allows you to do what you want to do, but it cannot be the goal, because then you have a very shallow goal, right? You can make money through so many different ways, right? And it matters why you want to do what you want to do. And so it matters how you make that money, essentially. And then why do you want to make it the way you want to make it, essentially, right? So I think those questions became important. And credit where due, one of my college senior, his name is Harshmani Tripathi. He's an entrepreneur himself, sold one of his companies to Upgrade. So he was the one who basically helped me discover this. He asked me this in the first year we met. Second year we met in end of first year. So he asked me in the second year that what do you want to do? What's your actual goal in life? And उस समय तक मैं यही बोलता था कि I want to become the richest person and all that stuff, right? And then he asked me why. And I gave all the wrong reasons. I don't want to work for anyone. I want to make a lot of money. I want to be famous. And I don't like to do a job. I don't think I'm made for a job. All of that stuff. And then I ended up at a place where I realized that, it doesn't matter if I do a job, doesn't matter if I make a lot of money or not make a lot of money. What I want to do is that I want to do something that really matters. That what gives me, for example, every time I watch a movie where an underdog wins, I cry. Right? When I see a scene filled with compassion, without an exception, I cry. Right? So those are the things that make me click. Right? And so I realized that all I want to do is just help people. And if in the process, if I can make a lot of money, great, awesome. If not, then probably not, right? And which is why in the first year itself, and again, articulation happened in second year when Harshbhai asked me about all this, but first year itself, I started an NGO. Again, I don't talk about it a lot anymore, but I started an NGO. I discovered that I'm a very patriotic person. I love my country and very intrinsic desire to do something for the country and वो मेरा दे, all that feeling, right? बहुत क्रांतिकारी टाइप की अंदर से nature. So I started an NGO called बदलेगा भारत, and which was triggered by nothing but simple that I realized that youth in this country, we keep saying that 67% of the population of this country is young population below 35, assertive, but I saw most people around me in college were preparing for GRE. They're going to write an exam, go do MS somewhere, and then never coming back. Right? So these guys are not assets, probably. These are, at least I thought at that point in time, again, has changed to a large extent now, but I thought these are liabilities. These guys are just going to go away from this country. They're not going to probably come back here ever again, not care about this. They don't care the problems that we have in this country. I thought like that. And so I said, गलती इनकी नहीं है, गलती ये है कि nobody speaks to the youth in their language, the language that they understand. Nobody talks to us with respect and asks us कि देश में problem क्या है और उसका solution क्या है, and what you're going to tell me is it matters. So I started this NGO called बदलेगा भारत. Then the idea was that we'll talk about the issues around youth, etc., in their own language, and we understand. So it was also probably my first content company, because this NGO was nothing but a website. I learned to make websites just for that, along with, and I found my co-founders also because of that. One of the best things that happened to me ever, Shashank Vaishnav, I found him because of that. So we started this NGO called Badlega Bharat, and it was basically a blog where we would have 6-7 sections, and we would write about Incredible India, did you know, and something like 6-7 sections. And as the luck would have it, 2010 की बात है ये सब, the Anna Hazare movement happened, right? And discovered even the deeper, very deep desire to do something with the country, etc. Again, we became we joined the movement, of course. Most of the people did at that point in time. We led the student movement in Chennai for that.
for the first time ever in SRM University, we did a sort of a political event. We carried out a candle march with 3,000 students taking a part in it, like crazy stuff. I would, from our college is like at a suburban, SRM is at like 40-45 kilometers away from the main city. We would take a local train every day after college in the evening, go to the protest site in Chennai and like be part of that 3 hours, like all chanting, all that stuff. And I had some photos where like tiranga banda hua aise mathe pe, and like I'm giving an interview and all that stuff. Very, very high energy stuff basically back in those days, right? In the process, I think we also realized कि यार देशभक्ति free में नहीं होती है. You need money even to run an NGO and to do all things we want to do. And which is what led us to starting this company, essentially. So ये हर्ष भैया से हमारी मुलाकात ऐसे end of first year. We started this in the second semester. End of first year, so we became sort of famous because of this candle march and all. And so Harsh Bhaiya reached out to us. He discovered us. He reached out to us. He met us. Very clearly remember it. And like this was the last day of our first year. We met in a canteen and he asked us like, यार बहुत सही है तो बहुत amazing काम कर रहे हो तुम, super proud ये वो सब. And he had his own company already running at that point in time. He said तुम मेरे लिए वेबसाइट बनाओगे, like तुम लोगों ने वेबसाइट बनाते सीखा है, why don't you do it for me and I'll pay you for it. And which is when we were like, okay, this could be a very good way for us to make money. And we use that money to basically fuel our NGO and basically do it what we want to do. That's how we started our first ever company, essentially, the end of first year of engineering. So we started that. Another reason since we were talking about dreams, etc., another reason I wanted to, we started that NGO and I wanted to build this was because, and this was before the movement got divided into a movement and a political party, etc. I always believe that politics is a very holy profession if done for the right reasons and the right ways, and is one of the most effective ways of creating large-scale impact. Again, coming back to the same thing that I wanted to create large-scale impact. So I've been very fascinated by politics as a profession. And मेरे लाइफ में 2 BHAGs हैं. So one of them is that I genuinely believe that at some point in time, let me say this anyways out loud on your podcast, it is going to go to some people, but then anyways, that I believe that I will become the Prime Minister of this country one day. It's not a dream anymore. I genuinely believe that it will happen at some point in time. And second is that I will die on Mars. I will not live here for the entire life. I genuinely again believe in the mission of making humans a multiplanetary species and setting up cities on Mars. And within my lifetime, I believe I'll end up on Mars and I'll take my final breath over there. So Badlega Bharat, one of the reasons was also because I wanted to actually turn it into a myneta.info जैसा है ना. So I actually wanted to create a platform like that. कि यार एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो उसको कंपेयर कर सकते हैं आप 4 अलग अलग कंपनीज के 4 अलग अलग प्राइस पॉइंट के फीचर वाइज कंपेयर कर सकते हैं और हम अपना अगले 5 साल का फेट डिसाइड कर रहे होते हैं एंड वी डोंट हैव एनी वे टू कंपेयर द पीपल दैट वी आर वोटिंग फॉर ऑन देयर मेरिट्स. एंड सो आई वांटेड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म. बदलेगा भारत का लार्जर विजन वाज एक्चुअली टू डू दैट एंड सो चेंज द कंट्री थ्रू मेकिंग इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स एसेंशली. कि राजनीति को अगर चेंज करेंगे तो देश बदलेगा अपने आप एसेंशली. दैट वाज अ थॉट, basic thought around it. Well, once we got into entrepreneurship, that kind of took a backseat over time, and like this, the other side of it took off, and so happened. So the reason I'm in content now, coming to that, is also for the same reasons that and मैंने आज पहली बार ये concept सुना आपसे, thick desire और thin desire. मुझे लगता है it's one of my thick desires that I just want to do anything that allows me to do something with the masses. That's my calling, if that is the right word to quote here. So content, again, I believe that is the most powerful medium of mass influence. And distribution, content maybe, if content is king, distribution is good. I keep saying that. So asli game distribution ka hi hai, right? We record this podcast, if let's say 10 people hear it versus 10,000 people hear it, it makes a lot of difference in the value that we can create, like both of our time, right? So बस मैं इसीलिए जो आई एम डूइंग, I Wittyfeed got shut down. I again started a content company with the same reason that I believe it's one of the most powerful ways of being able to create a change at a mass level, etc., etc.
I don't know if this answers your question at all. No, no, it's wonderful, and for what it's worth, I don't find your two aims outlandish at all. I mean, it is not something that my sense is that the people who actually achieve things are the people who dream big, right? So you should have big dreams, and you can either dream big by sitting in a room or sitting quietly in office or not doing something about it. But clearly, from your biography, you've been out there and you're always doing things and you're always trying new things. I want to ask you sort of a broader question about a clash that I think all of us face in our lives, and a clash that determines the direction people go down on, and certain kinds of people may go in different directions. And that's a clash between having passion slash principles slash dreams and also responding to incentives and taking reality into account and going, sort of according to that. For example, at one point, in one of your other interviews, you've spoken about how, there were 9 of you, which became 7 of you who, first started the thing. And it was only the 3 of you who were passionate enough to stick with it. Or unme se ek to aapka bhai hai, to kahan jayega bhai hai, and so on. And the others kind of drifted away. And because, other priorities came and all of that. And equally, in another context, you mentioned politics. And what I often say about politics is that politics will always corrode character, because you can get into politics for all the right reasons, that these are my principles, I want to do all these good things. But then the reality of politics is that to rise within a political system, you make so many compromises and all of that, that by the time you actually get somewhere, those initial principles have all gone, or at best they are posturing. Your actions have changed who you are. It doesn't matter anymore. For example, I wrote a column once about why, people ask the question, why were our freedom fighters such great leaders and why don't we have that quality of leader today? And my candidate answer for that was ki, those guys had no power to lust for. They were animated by higher principles. They had no power to lust for. So you attracted that kind of principled person who didn't give a shit about consequences, and they were in it. And today, it's all a game of, you have an all-powerful predatory state. It's all a game of power. Power interacts with money in specific ways that, we know about. And it attracts, therefore, that kind of person. So, and therefore, it also seems to me that the kind of person who says ki mujhe karna hi hai, that you've spoken about how through all your ventures, every time you think you're doing well, something or the other will bring you crashing down, and then you go again, and then you go again, and then you go again. And I can totally imagine that at different points of the journey, you could easily have said ki theek hai yaar, engineering job le leta hu, ye kar leta hu, ya let me do something safe, or let me whatever. But you get up and you keep trying again, and that takes a particular kind of person. And most people would not do that. They would at some point be practical. They would say ki, my chances of success are 1%, 99% I'm going to fail. Let me just get the guaranteed income and build a stable life and all of that. And you didn't do that. And looking around you, so what is your sense of that? Because you've been on this journey with people who have moved away and given up, and with people who stuck to it. And on this general larger question of, being principled and sticking to something because you're passionate about it, or just taking a conventional route, I mean, how do you look at it, and what are the observations you've made during this journey on this? So let me first state that it's not like there has never been an instance where I have not thought about it, right? Matlab, life में, as you must have found during your research, कि बहुत सारे ups and downs रहे हैं, right? So there are times where I have thought about it. There are times where my family said, what the hell, matlab basically अब यार कर लो ये सब, why are you struggling so much, right? And I just turned 31 3 days ago, and I think it's not that old, but I feel very old because of probably the kind of experience we have had in last. I've been doing this for 12 years now, and I had my fair share of it, right? तो ऐसा हुआ है कि यार पापा बोलते हैं बहुत बार कि जैसे given the startup environment out there, I can probably get a crore or so as a salary out there, right? मैंने भी कई बार बैठ के सोचा, पापा भी बोलते हैं यार हमारी फैमिली का टोटल पूरे साल का मतलब if we spend affluently we can spend 10 lakh, that's it.
उस 10-12 लाख रुपया महीना, उससे ज़्यादा की हमारी फैमिली की हिम्मत नहीं है खर्च करने की. मतलब उनको पता ही नहीं है कि कैसे करें उसके आगे खर्च हम, बेसिकली, राइट, ऑन आर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, बेसिकली. तो even if I get half of what I just said, this is more money than our family can ever consume, basically, right? Which is when I realized that it's probably not about money for me anymore. Like one of the validations that I got, कि यार शायद पैसे की कहानी नहीं है ये, and I'm not doing it for money anyways, right? And I think I will never make the mistake of saying कि भाई ये आसान है बहुत, या once you believe in something it all comes out. No, it doesn't happen like that. बहुत it's very hard to stick to what you believe in. Principled life is a very troubled life, to be honest. There has been instances where there has been offers where I could have made easy money even in the business, right? And I decided not to. And again, I've gotten slack from my family, even from my co-founders at times, and I'm like, यार मतलब तेरी वैल्यूज़ के चक्कर में सब वो. बट देन आई थिंक मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ यार, एंड सी कई बार होता है जैसे यार 10-12 साल हो गए तो बहुत हमारे पीयर्स हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं जो अच्छा कर रहे हैं. किसी को एग्जिट मिल गया, किसी ने बड़ा राउंड रेज कर लिया, सेकेंडरीज हो गए उनके, तो बहुत दे लिव इन एफ्लुएंट लाइफ एंड ऑल, राइट. वन ऑफ माई को फाउंडर वॉज टेलिंग मी वंस कि यार ही मेट वन ऑफ दोज पीपल and in some event, and he's doing like he met one of our peers, basically. peers भी नहीं, हमारा affiliate होता था वो बंदा कभी किसी समय जिंदगी में, and he's now doing like phenomenally well. He's made a lot of money in life. And he met him, one of my co-founder met him, and he said, I met him and I went back to my hotel and I cried. And I kept crying. I was like, what am I doing with my life? I think it has happened to me also. There are times when our peers do really amazingly well, and I feel happy for them, but I feel very sad for myself. I feel jealous, to be honest. It feels कि यार मैंने क्या गलत किया है लाइफ में. I've been doing it. मतलब when things don't work out, you ask yourself, यार मैं तो सब अच्छा ही, मतलब किसी का बुरा भी नहीं किया, basically in a very desi term, कि यार मैं तो किसी का बुरा भी नहीं किया, तो why the hell is it? So the larger point I'm trying to make is that कि sense of doubt prevails at all times, to be honest. It's there, a constant question mark hovering right over your head at all times, right? But then I think a sense of purpose in life outweighs all of it. Once you realize that, यार मैंने कहीं सुना था, ये मैं याद, I'm not able to remember who to credit it for. मैंने कहीं सुना था कि यार if you really I think नवल का ही कोट है ये, कि when you feel jealous of someone, when you feel कि यार ये देखो, then you should be willing to replace every aspect of your life with every aspect of their life. तो मैं ये बहुत यूज़ करता हूँ आजकल जब ऐसा होता है, तो I go back and I ask myself that मतलब do I want to be Amit, and do I want to be everything that Amit is today versus what I am, which includes my family, my wife, and it reminds me that I am so much more beyond just my work, and I have a life and a family and so much more, right? And I think उससे काफ़ी मदद मिलती है कंटिन्यू करने में, बेसिकली जर्नी, हिम्मत मिलती है बहुत अंदर से कि आई कैन कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेसिकली. एंड दूसरा, पैसे का मोह जब ख़त्म हुआ ना एक बार, आई थिंक इट वाज द मोस्ट लिबरेटिंग थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी. द फैक्ट दैट and again, I'm an entrepreneur. I'm building a company, so I am a capitalist person at the end of the day. So I'm not saying I'm a socialist. I'm not saying that I will distribute all my money, whatever the hell, right? I'm saying I want to make money, but I am not driven by it anymore, right? I don't care about how much I make anymore, right? And like you said, it's a means to an end, and it's a very important distinction between and most people don't, I think most people don't realize that, right? तो वो जिस दिन I think वो मेरे दिमाग में वो आया, उस दिन से
it has been a liberation from there onwards कि यार पैसे का मोह नहीं है तो आप decisions आसान हो जाते हैं आपके, प्रिंसिपल लाइफ लाइक यू सेड आसान हो जाती है, टू फॉलो योर पैशन आसान हो जाता है. मैं विटी फीड के ख़त्म होने के बाद स्टेज बनाना was the most foolish decision from a rational point of view from everyone that we ask, because it's probably one of the most difficult businesses that you can build, right? Every other player is an incumbent, every other player, I know we'll talk about it later, but point being that it was a very hard thing to do, but did it because it felt like the right thing to do. So I think if any listener out there wants to live a principled life, I would say if the first thing you should do is sit down and resolve your feelings about money and how you feel about it. Because the world we live in today, money, you may not know it, but it does impact every decision we make every second out there. So yeah, that's what I would say. That's inspiring, and that's a fantastic frame also, right? If you feel jealous of someone, replace every aspect of their lives. I'm going to use it on myself every time I look at someone and say ki Arey, I wish ye meri jagah hota. And also another aside, I think being a capitalist is not something anybody should say apologetically. I think capitalist is a good word because as you would know, being a baniya, how do you make money? You make money by making someone else better off, by giving them what they want and what they value. That whole thing about grahak being Bhagwan. Yes. उसी से तो होता है. Yes. It's a positive. You create something that somebody feels valuable enough that they're ready to pay for it. Yeah. Which means you created enough value for them. So yeah, building businesses is not a bad thing at all, right? But हमारे देश में ये बहुत एक समस्या और भी है कि we make our entrepreneurs villains basically, ना. हमारे यहाँ पैसा कमाना is not looked at a very nice thing actually. अमीर आदमी बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है. परिवार में जो थोड़ा अमीर हो जाता है उसको अरे वो तो अब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, वो बेचारे ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, फिर भी उसको ये बोलेंगे कि अब वो आदमी बड़ा होता है तो उसके पास समय की बाय डिफॉल्ट कमी होती है. बाई चांस उसने आपका एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो अरे अब कहाँ फ़ोन उठाते हैं, वो बड़े आदमी हो गए हैं, ये हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो we actually all grow up feeling that making money is a bad thing somehow. बड़ा ये contradiction है हमारी लाइफ में. एक तरफ हमारी फैमिलीज हमें बताती हैं पैसा कमाओ, दूसरी तरफ वो जो पैसा कमा रहा होता है उसके लिए सब कुछ खराब ही बात हो रही है मतलब आसपास में, राइट? एंड सो आई थिंक वी नीड टू सेलिब्रेट आवर एंटरप्रेन्योर्स मोर versus probably the other people that we celebrate so much. And yeah, like you said, it's not a bad thing, yeah. It's I think the frame that I look at it as a writer John Stossel had once spoken of the double thank you moment. कि आप कैफे गए, आप कॉफी खरीद रहे हैं, and when the person hands you the coffee, you say thank you, she says thank you, right? And what's happening here is that you value the coffee more than the money you paid for it, and the cafe values the money more than the coffee they gave you. So both are benefiting. And I think India में image खराब इसलिए है कि India में like हम जो बात कर रहे हैं double thank you moment, positive sum, वो मतलब फ्री मार्केट में होती है, लेकिन इंडिया में बहुत क्रोनिज्म रही है where the state with its power is ruling everything, and a lot of the people who are making money are not necessarily providing a service, but they're using the power of the state to take a monopoly in some area and so on and so forth. Yeah, people have made money through undue advantages basically. तो I think मतलब कि ये हमारी legacy है, क्योंकि definitely 70s, 80s, when I was a kid in the 80s, image ये थी, and to some extent मतलब कि ऐसा नहीं कि businessmen had a choice, they had to work within the system, और ऐसा ही था, but I think that image is changing slightly. My next question is, what I'm sort of really impressed and moved by your answers is a self-reflective nature, that you have not just sat back and thought a lot about the business and the things that you do, you've also sat back and thought a lot about yourself in the questions that you asked yourself and so on and so forth. And I remember reading this chapter on Wikifeed in Snigdha Poonam's book Dreamers, where she speaks about how you have a plaster on your hand, and the reason you had that plaster on your hand is because you had gotten angry and punched the wall. राइट एंड आपका एक मैंने यूट्यूब पे टॉक भी देखा जब 2016 से जो वो प्लास्टर आपके हाथ पे है, एंड आई एम लाइक वन ऑफ कोर्स दैट एंगर इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंटेंस डिजायर, and two, I am sure you've also during this time therefore reflected on all of these aspects, figured out how to moderate that desire, figured out how to channel the anger. So take me through a little bit of your personal journey and the sort of growth that you've had in this period. Oh, very interesting. Thank you that you actually went through so much and asked this question. Yeah, I was actually a very
short-tempered person, so to say, right? And I have actually thought about it a lot, so much so that especially last 3 years, when the Witty Feed situation happened, it changed me as a person a lot, right? Because it meant that I had a lot of time to reflect, etc. I had almost a decade of being an entrepreneur in a certain way, and then all of a sudden there was emptiness, and I was able to think about what am I doing, and I realized that it's actually very bad for me in a lot of different ways, and so I made it as one of the reasons why I went to therapy. I've been doing therapy for last 2.5 years now, and I also have an executive coach, which has helped. Actually, she was the one who helped me work through my anger first, and then therapy, of course, dug a little deeper, figured out where it comes from, etc. During my reflection, what I realized was that apart from the fact that so my mom is a very angry person, and I grew up and her own matlab, I had a very strained relationship because of that with her, and then therapy again helped me reflect a lot on that and figure out why was it, and like how it happened, and why my mom was or is the way she is, etc. Right? But I think I probably inherited some of it from her, and then I made it my coping mechanism for multiple things. One, for a lot of inferiority complex, right? That I started this company when I was 19, right? So was Sushank, and Praveen was like 16, right? Or younger. Basically, so मैं लोगों को यार दाढ़ी नहीं आई थी ढंग से उस समय पे, और बच्चे से लगते थे, वैसे फिजिक भी even now I'm not like a very macho man type, right? I'm very sleek guy that way. तो किसी से काम मांगने जाओ तो वो बच्चा समझता था बेसिकली, राइट? एंड आपको दे वुड नॉट गिव यू द same kind of respect if a man in his 40s walks in and doesn't know shit but still will get the respect because शायद वो बड़ा है basically, or whatever. Again, another contradiction in our Indian society, right? तो मैं दाढ़ी रखने लगा पहले. I used to keep अब तो मैं एक्चुअली क्लीन शेव रखता हूँ. पहले मैं वो रखता था फ्रेंच शेव, कि थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए आदमी बेसिकली, राइट? देन यू वांट पीपल टू वर्क फॉर यू. I was hiring people when we were 20, 21, something like that, right? And again, growing up, एक और चीज़ मतलब कि हमें ये सिखाई जाती है कि यार किसी से काम कराना है तो थोड़ा टफ बनना पड़ता है, एंड थोड़ा धमका के रखो, आपको काम कराना है तो so all of these things were there with me, right? Some of the bad ones that I carried from my family and business that way, right? So my way of establishing my authority as a CEO on my team was through being very strict and tough, right? And I had a problem of anger, but I would basically now justify it by saying that it is important, it is needed for me to, and I did this for 4, 5, 6 years, probably more than that. एक दिन तो मैं अभी बैठ के करीब 4-5 महीने पहले की बात है. I hope some of them listen it now. I was thinking to write a letter to all my ex-employees at Witty Feed. And I wanted to write an apology letter to all of them saying that it feels like I was a very toxic boss because I used to get angry a lot. I don't believe I was a bad boss to them, actually, but that part of me was very toxic, right? I believe that we have built Witty Feed with an amazing culture, cared about people. But there were two extremes of me. And there is one side where I was get so angry and the people would be scared of talking to me. And the other side, which would be like extremely empathetic, go 10 steps out of the way to do anything for those people that they need, right? And which is why so many people stuck with us even when we had nothing, right? Then during the Witty Feed thing. तो वो जस्टिफाई होता रहा कई सालों तक. प्लस एक और चीज़ क्या होती है कि सी इन योर 20s you believe something, and I started a company. It was such a busy thing to do that I never had a chance to sit down and think about who am I, what am I doing here, right? Because 20 से 30 साल की उम्र में आपके I had gone through a very amazing journey of building a company, and I got married, which is another story, and so much more, right? So आपका belief system change होता है, but not many of us realize that
and realize the fact that we need to sit down and reflect on it and think about it कि यार मैं 20s में बिलीव करता था कुछ certain way of operating. Do I still believe that? मैं 20s में लाइफ के बारे में ऐसे सोचता था, मेरे गोल्स ये थे, मेरे एस्पिरेशन ये थे. डू आई स्टिल बिलीव ऑल ऑफ दैट? यू मे बिलीव द सेम और इट माइट हैव चेंज्ड एकदम, यू नो, ऑन द ऑपोजिट 180 डिग्री हो गया हो सब कुछ एकदम, राइट? बट you will only realize that when you will sit down and reflect on it. And that awareness of reflection is something that was missing. And I was so busy, वो कभी सवाल ही नहीं आया, right? End of 2018, when this Witty Feet thing happened, and again, I'm very lucky for this one person, Harsh Bhaiya. Harsh Bhaiya उस समय upgrade के अंदर अपना lock-in period खत्म करके, he had just joined us. October 2018, he joined us. November 2018, the Witty Feet thing happened. But he is the man that he is, so he decided to stick with us, and he बोला कि अपन इसको बनाएंगे साथ में, जो भी तुम नई जर्नी स्टार्ट करोगे, then I will probably leave, but मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो he was and he is someone who is one of the most articulate person. मैंने articulation word ही उनसे सुना था पहली बार लाइफ में, तो मैंने उन्हीं से सीखा articulation का मतलब क्या होता है. Most articulate person that you will meet, and like he has these deep thoughts. He'll ask you questions. He'll make you think about things that you've never done that. And which is where finally जब थोड़ा time मिला ये सबका, तो I realized कि यार this anger is actually bad for everything. Like it's very toxic for the people who have to face it because of me. More importantly, it is even more toxic to me, my mental health, even my physical health. मैं बहुत and I no shame in saying I'm no shame in saying it now because I thankfully worked out through it, that I used to shout so much so that my stomach used to hurt. And I think about it today and I'm like, why? Why did I do so much harm to myself? There's no reason, but just that I wanted to ensure that, you know, I am the alpha in the room, and there is an authority. I am the CEO. I have 150 people to manage and I'm 23, 24, right? Like, how do you comprehend that? And there was so much inferiority complex inbuilt in me कि मैं गांव से आता हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वालों के सामने, या ज़्यादा people who dress in a certain way, people who speak in a certain way, people who eat certain kind of food. There was a lot of inferiority that I've been able to, thankfully, I think, work out and process in last few years, last 3-4 years especially. And I'm so happy that I'm actually a better person at the end of it now. But yeah, maybe this podcast is the way to do it. I am really sorry for all those people who had to go through this because of something that was truly just my internal stuff. No, when you say you're 31, you know, most people who are 31 or most people at any age don't really go through this period of self-reflection where they can, you know, talk about themselves in the way that they have. My other question is this, you know, sort of following on from what you said about controlling your anger, that do you not feel angry anymore, or do you still feel angry but you immediately control it because you have the self-awareness? I absolutely feel angry. There's no doubt about it, right? But now I'm aware of it. I can look at myself in third. So the way I process through my anger is that my therapy and my coach, they were able to help me look at myself. Like time travel basically उन्होंने invent किया मेरे लिए, where when I'm about to get angry, 90% of the times I am able to see through 5 minutes down the line. And what am I going to do? Like literally I can stand as a third person and I'm looking at the entire scene. How am I behaving right now? And how am I going to make the other person feel? And how am I am going to feel in 5-10 minutes from now? And I would feel terrible every time after getting angry, by the way. ऐसा नहीं पहले भी. Because like I said, the true self in me was a very empathetic person. I would feel, अरे यार मैंने बेकार में चिल्ला दिया उस पे. I would almost every single time I would go and say sorry to those people and all. But then you've done the damage, you're done, right? So I'm able to visualize that now, right? And so 90% of the time I'm like, क्या कर रहा है यार विनय? मतलब, do you want to feel like this? Do you want to make him feel or her feel like this? And I realize there is a better, and मैं literally sentence repeat कर लेता हूँ अपने दिमाग में कि यार, if I'm going to say something in a certain way to someone, I
iterate that sentence, and I'm like, there's a better way of saying it. Like मैं किसी को बोला, अरे यार ये क्या किया तूने, versus भाई यार इसको तू ऐसे करेगा तो शायद ये better हो जाएगा. And I'm like, I'm able to somehow do that, thanks to my coach and my therapist. I'm able to do that, and that is what basically avoids. So I don't think my anger went away, because that's who I am, but I know how to work through it now, and I'm able to process it basically. One of the concepts in philosophy which had a big influence on me, and I think about it often, is Immanuel Kant's Categorical Imperative. And basically, what it says is that you should never treat other people as a means to an end, but as an end in themselves, right? And sometimes when I look at all of us, look at myself, look around at people, and I have to ask myself the question that, am I treating other people, even those who are closest to me, as a means to an end? That, we all have a play in our heads and we are the central character and everyone else is a prop, right? So I consciously try to then make the effort that you step back and you think of other people as people. And partly this plays through in conversation also. Like one of the things that doing this long form show has taught me is that just listen. Like Stephen Covey once said that we don't listen to understand, we listen to respond. और उसमें क्या है, उसमें पूरा ईगो है. सो आई कुड बी टॉकिंग टू यू बट एवरीथिंग इज अबाउट माई ईगो. आई एम द सेंट्रल कैरेक्टर, यू आर अ प्रॉप हु इज देयर फॉर माई अम्यूजमेंट. बट देन इफ यू रियली लिसन, then you treat the other person as an end in themselves. Then you're trying to learn from them. Then it's not about your ego. Then you're just taking it in. And I find that our default mode can sometimes be that आप main character हो, बाकी सब, it could be like बाकी सब could, like this virtual reality, it could be a similar thing that you are playing a game and everybody else is a character in this virtual reality around you. Yeah. And then you have to remind myself. And I thought of this because, when you were speaking, this sort of, these moments of pause, when you get angry and you ask yourself, should I say it like this or should I say it like that? What you're, I think, doing immediately in that moment is converting that person from just a means to an end to an end in themselves. That this person is a human being. I got to think about how they will feel, and which you would do anyway, like you said, because that empathy is also inbuilt. So, and you've spoken earlier in other sort of talks and interviews. You gave, I think, a TEDx talk on this, which I'll link from the show notes, where you speak about the importance of people. The importance of, how you deal with people, how you manage people, all of that. So take me through your learnings in this, not just from the point of view of a manager with so many people working for you, but also from a personal point of view. Yeah, before that मेरे को एक चीज़ याद आई कि आपने पूछा कि do you still get angry, etc. Right? So just yesterday I lost myself with my father. We were having a discussion and मैं आप सवाल पूछ रहे थे तब भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि अच्छा कल ही तो हुआ मेरे साथ. And so it happens even now, right? And again, I felt terrible. I wrote my apology message before sleeping, etc., etc. Right? Basically, see, people, I didn't know about the philosophy that you said, but I think I look at people in a similar manner. Like that's my articulation of it also, that people can never be a means to an end, no matter who they are. Basically, if you try to जिससे भी आप बात कर रहे हो, जिसकी लाइफ भी आपके किसी एक्शन से इम्पैक्ट होने वाली है, इफ़ यू कैन वॉक इन टू देयर शूज़ फॉर दोज फ्यू सेकेंड्स एंड थिंक अबाउट हाउ इज़ इट गोइंग टू फील इफ़ इट वर यू, आई थिंक इट चेंजेस योर एंटायर पर्सपेक्टिव, राइट? तो जैसे वाइल बिल्डिंग द कंपनी वी ऑलवेज सो कस्टमर गॉड है, राइट? बट आपके जो लोग हैं ना, वो उन लोगों से, वो लोग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. मतलब दे आर बेसिकली, वो बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान. तो हर, इफ़ यू कैन ट्रीट पीपल बेटर, दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वर्शिप ऑफ अ गॉड एनीवेज, राइट? तो आपके जो लोग हैं, आप उनको ढंग से ट्रीट करोगे तो दे विल टेक केयर ऑफ योर, दे आर द, वो प्रीस्ट हैं जिसको आपने असाइन किया, वो पुजारी है जिसको आपने बोला कि मेरे भगवान की पूजा करना, और आप उस पुजारी का ही ध्यान नहीं रखोगे तो वो पुजारी भी फिर भगवान से कौन सा आपके लिए कुछ करने वाला, राइट? सो यू हैव टू एनीवेज रियली बी वेरी, यू टू बी टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल. वो लोग आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपकी फैमिली हो, पेरेंट्स हों, वाइफ हों, एनीबडी बेसिकली. सो यू, आई थिंक वी आर नथिंग बट अ सम ऑफ पीपल दैट वी अर्न इन लाइफ, एंड एटलीस्ट इन माई अंडरस्टैंडिंग एवरी रिलेशनशिप हैज़ टू बी अर्नड. चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, कुछ हमें मिलती हैं गिफ्ट में, बट
again, if we want to have them and build on them, we have to earn those relationships also. जो जैसे माँ बाप हमें मिल जाते हैं, भाई बहन हमें मिल जाते हैं, एटलीस्ट दो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन इनको भी आई थिंक हमें कमाना चाहिए ओवर टाइम, यू हैव टू, एंड कमाने के लिए वो मुझे बोलते हैं एवरीबडी सेज यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू रिलेशनशिप्स, यू रियली हैव टू इन्वेस्ट इन योर पीपल, राइट? सो यू हैव टू डू दैट, कोई भी हो चाहे वो फिर, राइट? So I tried. That is one of my modus operandi, and I learned it while I think empathy natural थी. कहाँ से आई मुझे नहीं पता. My father is a very empathetic person, but he has other traits also. So I'm not sure if it came from him, but आया कहीं से. तो there are a lot of things that I keep wondering, ये कहाँ से आया मुझ में. Why am I the way I am a lot of the times? Because I don't see my surroundings which would have led to this. I don't see my parents or anybody in my family who would have impacted me to be that way. But anyways, so जैसे जब हम कंपनी बना रहे थे, तो one of the philosophies that I built it on was that if you share the company what you're building, I didn't know about e-shops back then. तो अगर आप जो भी आपकी, so I built it with absolute transparency. So one of the things that I value most and is most critical thing in my understanding to build relationships and value people is you have to be very transparent. जो भी relationship हो आपकी, right? So I built my companies with utmost transparency. मतलब हमारी छोटी थी, बड़ी थी, 150 लोगों की टीम थी और 5 लोगों की टीम थी उसके बीच में, and plus now again we are at about 30-35 people. Everybody knows everything about the company. मतलब if you are working with us, you can call our accountant and ask him the most secret questions, and there is no secret there basically. You will know everything. By if you trust me with your career, which is like one of the most important parts of your life, then I need to trust you with the information that this company has, right? And why should anything be hidden from you? At least I अभी तक तो यही बिलीव करता हूँ. बड़ी होगी तो पता नहीं कैसे क्या होगा. Like you said, politics changes your character. आई थिंक बिजनेस में भी होता है जब बड़े होते हैं बिजनेसेस, बट होपफुली अभी तक वहाँ नहीं गए, राइट? तो अभी तक मेंटेन कर पाए. आई बिल्ड इट विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. मैं एकदम ओपन टाउन हॉल्स में आई टेल देम अबाउट द वर्स्ट ऑफ द थिंग्स इन द कंपनी, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग राइट, किससे क्या बात चल रही है हमारी, कौन इन्वेस्टर अच्छा है, कौन नहीं है हमारे लिए. आई बेसिकली स्पीक वेरी ट्रांसपेरेंटली टू माई पीपल. सेकेंड, आई थिंक जितना भी पैसा हमारे अकाउंट में रहता है ना कभी भी किसी पॉइंट पे, मुझे लगता है कि वो उस पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितना वो हमारे काम आ सकता है, राइट? अगेन मीन्स टू एन एंड, राइट? तो हमारे किसी एम्प्लॉय को कभी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने, मुझे लगता नहीं कभी मना किया होगा. आई डोंट रिमेंबर. मतलब वो पुरानी वाली कंपनी हमारी बंद हो गई, लेकिन अभी तक भी कुछ लोगों के अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो पड़े हुए हैं जिन्होंने आज तक वापस नहीं किए हमें. बेसिक देयर आर लॉट ऑफ पीपल, 3-4 people that I can think of now who still haven't returned that money basically. तो I always felt कि यार इस आदमी को 2-3-4 लाख जो भी चाहिए अभी मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा, एंड दिस 3 लाख 4 लाख इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मेक अ डेंट इन दिस इंटायर थिंग. एंड बट इफ ही गेट्स इट, हिज लाइफ चेंजेस. ये 3-4 लाख अगर मैं नहीं दूंगा, ये कहीं से जाएगा, कोई लोन लेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा तो कोई ऐसे हुंडी उठाएगा या पता नहीं व्हाटएवर कुछ ऐसे मीन्स करेगा. ही विल अननेसेसरली बिकम पार्ट ऑफ दैट, मतलब मॉन्स्ट्रस इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं बाहर, एंड बेकार में डेट साइकिल में फंस जाएगा. और मतलब मैं तो इवन यूँ सोचता था कि यार वो जो स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में होगा वो इस पैसे के ब्याज से ज़्यादा अच्छा है कि वो अगर वो उतना स्ट्रेस नहीं हुआ इसकी लाइफ में, दिस गाय विल बी मोर प्रोडक्टिव. माई वे ऑफ जस्टिफाइंग इट एज अ बिजनेस वॉज दैट. बट देन व्हाट आई फेल्ट वाज कि ठीक है यार, यहाँ रखा था पैसा, यहाँ ज़रूरत थी, इसको यूज़ हो गया, ख़त्म बात बेसिकली, राइट? सो वी यूज टू डू वन ऑफ दोज थिंग्स. वी स्टिल, इफ एनी वन इन द कंपनी नीड्स मनी, दे गेट इट बेसिकली, जो भी चाहिए होता है. Another philosophy outside company or in company I have always followed with people is that कि किसी की खुशी में आप शामिल हो ना हो, किसी को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. आपको किसी ने शादी में बुलाया, आप नहीं जाओगे तो शादी थोड़ी रुक जाएगी उसकी. क्या हो, कुछ नहीं, ठीक है, वो आपसे बोलेगा अरे आया नहीं तो यार, बट दे आर नॉट गोइंग टू रियली रिमेंबर इट और केयर अबाउट इट टू मच, एक्सेप्ट इट्स लाइक रियली क्लोज फ्रेंड और व्हाटएवर, राइट? बट कोई अगर किसी दुख में है, like let's say somebody has a family member pass away, and if you're not there at that point in time, they are going to remember you for the rest of their life. वो याद रहेगा.
एटलीस्ट मुझे तो मैं ये तो ये फॉलो करता हूँ, आप मेरे सुख में हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, पर आप मेरे दुख में अगर नहीं खड़े हो ना तो याद तो रहेगा वो, राइट? एंड सो देन you should always be there for people you care about when they are down, when the chips are down, because that's when हर कोई तो यही बोलता है ना कि यार उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, दुख में कोई साथ नहीं खड़ा होता है, तो किसी को तो होना भी पड़ेगा ना चेंज करने के लिए उसको. इफ आई से दैट देन आई नीड टू बी विद यू व्हेन योर चिप्स आर डाउन, राइट? तो पता नहीं, मतलब जैसे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती है तो मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन जब इंडिया बांग्लादेश खेल रहा होता है तो मैं बांग्लादेश को सपोर्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट यार, है ना? तो ऐसा, तो मुझे लगता है यार जो कमज़ोर है या जो दुख में है अभी, उसके साथ खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली आपको, राइट? तो आई यूज टू मेक दिस अ पॉइंट एंड आई ट्राई टू डू दिस इवन टुडे. एक बार जैसे वन ऑफ माई एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग विटिफिट डेज लॉस्ट देयर ग्रैंड मदर, एंड वो गांव में रहता था कहीं पे जबलपुर के आगे जाके रहता था. बेसिकली टुक मी सम 20 आवर्स टू ट्रैवल, बाई ट्रेन ही ट्रैवल कर सकते थे. मेरा फ़ोन चोरी हो गया 70-75 हज़ार रुपये का वहाँ तक पहुँचने में, और नया फ़ोन आया था वो सब. बट आई फेल्ट वेरी कंटेंटफुल गोइंग देयर एंड आई थिंक आई मेड अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट गाय बाय डूइंग दैट. वो मुझे थोड़ी भूलेगा आप कभी कि यार कि मैं फ़ोन करके बोल सकता, अरे यार सुनील सॉरी, फील वेरी बैड फॉर यू, बताना अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो. देन ही I took the pain to go there, and वो मतलब वो बंदा याद रखेगा ज़िंदगी भर हमेशा, राइट? माई पॉइंट बीइंग दैट दुख में आप खड़े रहोगे तो लोग आपके दुख में खड़े रहेंगे बेसिकली. यू हैव नो राइट टू कंप्लेन दैट पीपल वर नॉट विद यू व्हेन चिप्स आर डाउन, व्हेन योर चिप्स वर डाउन, इफ़ यू बिफोर दैट हैव नॉट बीन विद ऑल दोज पीपल व्हेन देयर चिप्स वर डाउन. बिकॉज ऐसा तो कोई नहीं है जिसका सब कुछ अच्छा ही चलता है, ख़राब तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, राइट? सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई रियली फॉलो अ लॉट in life. Not your typical management stuff, right? But I follow this also. What else? One interesting thing that you'd mentioned in one of your interviews was, and this also struck me as very self-aware at the time, that you might have 100 employees. So for you talking to one employee for a minute, it's just, oh, you have 100 of them. But for that person is one boss. Yes. And talking to you kind of makes a little bit of a... Absolutely, it makes or breaks the day. मतलब आप गुस्से हो, आपके पास तो 150 लोग हैं, आपने उससे बात कर ली, आप बिजी हो गए, बाद में आपने उसके साथ किसी वियर्ड आवाज़ में बात कर ली, आपने गुस्से में बात कर ली, उसका तो पूरा दिन खराब हो गया. बिकॉज उनके लिए, लाइक यू सेड, उनका तो एक ही बॉस है यार, राइट? तो अगेन मतलब आप लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करो ना, तो सब आई थिंक सिंपल भाषा में एक सेंटेंस में बात इतनी सी ही है जो आपने भी कही थी कि लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करो, ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट मत करो. आप उनको यू कांट लुक एट पीपल एज एम्प्लॉयज, यू कांट लुक एट देम एज वन नंबर ऑन अ बैलेंस शीट or on an Excel sheet. Basically you have to look at them as people. When you do that, I think the entire perspective changes. And you were mentioning that there are certain characteristics that you look back on and you wonder कि ये कहाँ से आया, ये तो किसी के पास था नहीं, how did I become like this? And like two of those elements of course are those two sides of the same coin, perhaps anger and empathy, which you mentioned, which are interesting to you. What else? Yeah, जैसे I don't care about money, my entire family does. I like to, जैसे within my family also I have a very large family actually. बहुत बड़ी, पापा लोग 4 भाई हैं 5 बहनें हैं, मम्मी लोग भी 4 भाई हैं 5 बहनें हैं, बहुत बड़ी फैमिली. स्पेशली ऑन माई फादर्स साइड, हरियाणा से आता हूँ तो थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक फैमिली है, तो आई हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन फादर्स साइड. तो मेरे से पापा से बड़े 2 भाई हैं, मतलब मेरे 2 ताऊ जी हैं, एंड आई हैव 3 cousins who are elder to me. But I still have like, I am positioned in the family as sort of a pseudo leader of the house, larger family, and I think I have kind of given that place to myself. I conducted myself in a way that it basically became mine, right? I was very close to my grandfather. तो दादाजी के साथ बहुत प्रेम था. वो he was a very smart guy. He wanted, मतलब उन्होंने बहुत लंबे समय तक, जब तक वो रहे तब तक अपने बच्चों को साथ में रखा. बेसिकली we had a joint family. I'm a big fan of joint family and all that stuff. तो एंड आई काइंड ऑफ कैरीड वो विरासत उनसे मैं के चला बाद. फिर जैसे अभी तो वो लीडरशिप टाइप की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे आई डोंट सी इतनी बड़ी फैमिली में एक भी इंसान जिसके पास वो ऐसा कुछ बेसिकली कुछ होगा, मतलब इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, राइट?
थोड़ा थोड़ा ऐसे सेल्फ बूस्टिंग हो जाएगा, बट आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ वेरी सेल्फलेस पर्सन. मतलब आई हैव अचीव्ड 70% of that at least. मतलब there are times when I become selfish, but I like to believe, मतलब वो the 30 times when I am not, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद मुझे खराब लगता है कि अरे यार ये ऐसा तो गलत किया मैंने. It was a very selfish thing to do and all. I don't think I have very selfless family. Not many people are like that. My mother had some of it. She used to make so many things for everybody in the village. उनके लिए बनाती रहती थी. कभी उनके लड्डू बना के देना, कभी उनके लिए कोई स्वेटर बुनना, कभी कुछ करना. बट अदर देन दैट, मतलब ऐसा कोई सेल्फलेस टाइप की फैमिली नहीं है. बहुत ही ऐसे सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ऐसे टाइप के ऐसे ही लोग हैं. फिर कई सारी चीज़ें हैं. मतलब कई बार सोचता हूँ कि यार, कई बार ऐसे मुझे बहुत आउट ऑफ द प्लेस लगता है मेरे अपने ही परिवार में कि पता नहीं, मतलब ऐसे जैसे आई लाइक टू बिलीव आई एम अ वेरी लिबरल पर्सन बाय थॉट्स. आई डोंट हैव अ फैमिली विच इज़ वेरी लिबरल बाय थॉट्स एट ऑल, राइट. पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा है ऐसे. और बहुत सारी चीज़ें कई, मतलब लाइक आई सेड, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम आउट ऑफ द प्लेस लगता है यार, हाउ वाज आई बोर्न इन दिस फैमिली. एंड मतलब आई लव ऑल ऑफ देम. आई आर नाइस पीपल. ऑफ कोर्स आई एंडेड अप लाइक दिस फॉर सम रीजन बिकॉज दे वर अराउंड मी, राइट. बट कई बार लगता है यार, हाउ डिड आई एंड अप द वे आई एंडेड अप विद दीज गाइज, राइट. So, जैसे एस्पिरेशन नहीं, सॉरी अगर याद आया, एस्पिरेशन नहीं है फैमिली में कहीं पे भी, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेट. लाइफ में कुछ बड़ा करना है, किसी को नहीं करना है. मतलब पुश करते रहो, धक्का मारते रहो. मैं है ना, जैसे 11th क्लास की बात बताता हूँ आपको. मुझे एक एनेक्डोट याद आ गया, सॉरी उससे. इट्स ओके इफ आई शेयर दैट, राइट. सो तो मेरी फैमिली उस समय, अब हम सब बड़े हो गए. मैं 11th में था, मतलब माई कजिन्स और वन ऑफ द कजिन वाज मैरिड एंड अदर वन वाज अबाउट टू गेट मैरिड और समथिंग. तो मतलब बहुत बड़ी फैमिली हो गई. वी वर स्टिल अ जॉइंट फैमिली. एंड उस समय अलग अलग होने का, वो बंटवारा होने का बेसिकली चला था. माई ग्रैंडफादर वाज स्टिल देयर. ही वाज वेरी अनहैप्पी एंड लाइक वेरी सैड अबाउट इट. बट उनके हाथ में भी कुछ नहीं था. मैं कोटा में था, मैं आया वापस एंड आई मेड अ प्रेजेंटेशन. आई लिटरली मेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, आई हैड अ कंप्यूटर, आई मेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड बेसिकली मैंने मेरी पूरी ऑल द मैन इन द हाउस, बिकॉज दे आर द वंस हु डिसाइड टाइप में देयर. आई बेसिकली पुल्ड ऑल ऑफ देम इन वन रूम. चारों भाई लोग, पापा लोग, एंड ऑल वी आर 8 कजिन्स. एक तो बहुत छोटा था उस समय, बाकी ऑल 7 ऑफ अस. वी पुल्ड ऑल ऑफ देम इन वन रूम एंड आई प्रेजेंटेड ए ग्रैंड विजन ऑफ बिल्डिंग द सिंगल ग्रुप वन डे. आई लाइक, तुमने अंबानी सुना है ना, तुमने बिरला सुना है, तुमने ये सब नाम सुने हैं, बट तुमने कभी सिंगल ग्रुप सुना है कोई बहुत बड़ा? हम बनाएंगे. वाई डोंट, लाइक वी 4 of you, 8 of us, 12 people, if we all do some businesses, like a very grand vision, all of that. पैसे की बात करो, सब सुनते हैं हमारे घर में. बताया हज़ारों करोड़ रुपए हम बना सकते हैं, बड़े बिजनेसेस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. दे ऑफ कोर्स लिसन टू इट. शांत हो गए. थोड़े दिन नहीं हुए, अलग 6 महीने बाद हुए. फाइनली होना ही था उनको तो, बट नोबडी केयर्ड अबाउट इट लेटर ऑन. मतलब कोई मेरी फैमिली में, मतलब it's basically a useless thing that I did at that point in time, basically, right. My cousin, उसने गांव में मोबाइल की दुकान स्टार्ट कर ली पढ़ाई छोड़ के उस समय पे. एंड माई बिलीफ वॉज कि पढ़ना तो पड़ेगा अगर बड़ा करना है, सिंगल ग्रुप बनाना है. मैं उनके साथ बेसिकली आई स्लेप्ट इन द सेम रूम विद हिम दैट नाइट एंड आई क्राइड द इंटायर नाइट बिकॉज ही लेफ्ट हिज एजुकेशन एंड स्टार्टेड अ शॉप. आई वाज लाइक, यार ये तो मतलब कैसे बनाएंगे हम सिंगल ग्रुप अगर तुम ऐसे छोड़ दोगे तो, ऐसे कैसे होगा, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. एंड मतलब so which is like how, like sometimes I feel out of the place in the family that I am. I love all of them, but So you mentioned that you are a selfless person, and I am not such a selfless person, but for the moment I can see that I think both of us need a break. So let's be selfish, take a short break, and come back after that. Long before I was a podcaster, I was a writer. In fact, chances are that many of you first heard of me because of my blog India Uncut, which was active between 2003 and 2009 and became somewhat popular at the time. I love the freedom the form gave me, and I feel I was shaped by it in many ways. I exercised my writing muscle every day and was forced to think about many different things because I wrote about many different things. Well, that phase in my life ended for various reasons, and now it is time to revive it.
Only now I'm doing it through a newsletter. I have started the India Uncut newsletter at indiauncut.substack.com, where I will write regularly about whatever catches my fancy. I'll write about some of the themes I cover in this podcast and about much else. So please do head on over to indiauncut.substack.com and subscribe. It is free. Once you sign up, each new installment that I write will land up in your email inbox. You don't need to go anywhere. So subscribe now for free. The India Uncut newsletter at indiauncut.substack.com. Thank you. Welcome back to The Seen and the Unseen. I'm chatting with Vinay Singhal, and we've had our little selfish break, and now it's time to just open up and sort of have a conversation again. And tell me now about, that part of the journey which eventually ends up in Witifeed. Like we've gone with you to college, and that change has been happening. You've started your little NGO, you've started this little side business making websites. Then eventually, how did you sort of gravitate towards Witifeed happening? Yeah. So, like I told you, the journey started with that NGO and the idea of funding that NGO. We were 7 people when we started it, which is how the first, the name of our legal entity also came up. The company was called Vatsana Technologies. And Vatsana, also, it's a Thai word which means trust, actually. And that's how we ended up adopting the name. It's initial of everybody's name, all 7 people's name, essentially. So we started to make website software for people. The literally 500 रुपए में websites बनाते थे उस समय पे लोगों के लिए. All your packer movers, all your property guys and all. And this is 2010, 11, those years, right? So website was a cool thing, basically. एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन यहाँ पे करोल बाग में या कहीं पे मैं लोगों से काम मांगने जाता था. एसेंशली छुट्टियों में जब आते थे वहाँ से, चेन्नई से, वी वुड गेट सम क्लाइंट्स एंड टाइम व्हेन पीपल विल नॉट टेक अस सीरियसली. 19-20 साल के लड़के हैं, बेसिकली क्या करेंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे, व्हाटएवर, बेसिकली ऑल दैट स्टफ, राइट. आफ्टर सिंस बदलेगा भारत में we didn't know, like when I look back at it now we know that it was a content thing at the end of the day. We were writing a lot of content, etc. We had got a taste of it. Facebook happened basically around that time to us, and Praveen actually started a Facebook page which was called Amazing Things in the World. And the idea was very simple. The idea was कि यार हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे बात कर रहे थे. We like यार दुनिया में इतना नेगेटिव ही क्यों आता है सब कुछ. मीडिया में देखो आप तो, सोशल मीडिया, ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप फेसबुक पे देख लो, आप न्यूज़ चैनल्स पे देख लो, हर कोई ऐसे, उनको देख के लगता है कि दुनिया बस ख़त्म होने वाली है, अभी सब कुछ ख़राब चल रहा है दुनिया में. whereas the world definitely has more good than bad, right? And that thought led us to sort of a brainstorming overnight, thinking that what we realized was that negative is naturally viral because we are genetically wired to spread bad news, right? Because see, मतलब हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स तो यही कहती है ना कि द मोमेंट आई सी डेंजर, द मोमेंट आई सी समथिंग बैड, आई एम सपोज टू वार्न everybody else of my kind, right? That is what virality is. So today's all these viral mechanisms, those clickbait sites like one we had, what people essentially do is they take sensational stuff, package it with fear, and so you share it very fast, which is why WhatsApp pe ye sari WhatsApp University and all these clips and all of those things work so fast, right? So we realized ki acha, which means there is definitely more good in the world, and there's more good in the world than bad, and so can we create something that appreciates the good in the world? So we started a community which was basically just for that, and it was called Amazing Things in the World. The Facebook page was called Amazing Things in the World. Exactly what it did exactly what it said. That we would, और हम again, we're not content people by education, right? किसी ने कोई journalism नहीं किया हुआ है या mass communication में कुछ नहीं किया है and all that stuff, right? So हम तो engineers थे, and we were all just figuring it out from a very common sense point of view कि it makes sense, there should be more good. And हमें उस समय तो frankly speaking हमें अभी तक भी नहीं पता है, I mean this happened in 2012, अभी तक हमें नहीं पता है कि हम content का कुछ बना रहे हैं या content company बना रहे हैं. In our minds हम लोग कुछ बस अच्छा करना है लाइफ के साथ तो करते हैं कुछ टाइप में. तो
we started this community. The idea was simple. We would curate content from everywhere on the internet and put it on this Facebook page. कोई content create नहीं करते थे हम लोग नया, curation करते थे basically. The idea went viral. The people responded. Seems like what worked in our favor was consistency. And going back to what my father taught कि दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, कि अगर आप इसको कर रहे हो तो जेन्युइन ईमानदारी के साथ करो. मतलब कंसिस्टेंटली हम लाइक 1 post every hour, मीनिंग 1 post every hour, नो मैटर व्हाट. हम लाते थे कहीं से भी ढूंढ के इतना कंटेंट. एंड ग्राहक मेरा देवता मीनिंग दैट we would get at peak I think some 1,000 messages every day. कुछ तो सिर्फ ये बोलने के लिए कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप काम, थैंक यू सो मच टाइप में. Some people would come with requests, some people would come with suggestions, advice, criticism, whatever basically. हम पूरे 1,000 का 24 hours के टैग पे रिप्लाई करते थे. We would just sit down and reply to those messages. And this is when we had no idea कि इसका क्या होगा, ये क्यों बना रहे हैं, मतलब ये Facebook पेज से होगा क्या basically at the end of the day, right? And but we were doing it with very religiously, and I think that paid off. The community became very huge. Within the first 6 months, we had about 1 million followers, and this is all organic. Back in the day, 2012 में तो मतलब Facebook boost post ये सब कुछ था नहीं. Organic was a thing, and I think we also got lucky. Right place at the right time. Facebook was promoting pages and as a thing. And organic reach was at its peak, and we just happened to create a Facebook page with a unique thing basically back in the day. अगर आपको याद हो तो उस समय पे there was a very viral page called I Love Science. उसकी goodies भी बिकती थी and all that stuff, right? So we were one of those, like उस category के pages थे हम लोग at same level, and primarily in US. Primarily US में हमारा चलता था basically. And so that Facebook page was our introduction to the world of content. उस समय हमें पहली बार रियलाइज की हुआ कि यार हम एक कंटेंट कंपनी, मीडिया कंपनी, ये सब की बातें कर रहे हैं. अराउंड द सेम टाइम, सो पहले 2 साल तो हमें ये भी नहीं पता था कि ये स्टार्टअप है, इसको स्टार्टअप बोलते हैं, और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, VCs क्या होते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वुड समबडी गिव यू मनी when you are a loss making company and all that stuff, right? फ्लिपकार्ट की जैसे न्यूज़ उस समय 2010-11 में तो फ्लिपकार्ट ही बड़ा था बेसिकली. न्यूज़ सुनते थे 5,000 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, और उसको भी फंडिंग मिल रहा है 1 बिलियन 2 बिलियन ये सब. तो माई मारवाड़ी माइंड यूज टू आस्क मी कि यार पापा तो हमेशा ये बताते थे कि यार बिजनेस इज़ अ फंक्शन ऑफ वेल्थ क्रिएशन. इन हिज ओन वर्ड्स ही यूज टू से दैट. यहाँ तो अजब चल रही है कहानी कि मतलब लॉसेज हो रहे हैं फिर भी लोग पैसे दे रहे हैं, ये कहानी क्या है. आई बेसिकली नो आइडिया हाउ VC वर्क्स एक्सेट्रा, राइट? तो वो अगले 2-3 साल में वो सब समझ में आया कि व्हाट वी आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप, व्हाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट, हाउ डज दिस एंटायर थिंग वर्क्स. देन वी आल्सो रियलाइज्ड वी आर बिल्डिंग अ मीडिया कंपनी, कंटेंट कंपनी. व्हाट डज दैट मीन, राइट? एंड व्हाट आर द वेज टू मेक मनी इन मीडिया, ये वो सब. वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग्स दैट यू रियलाइज इज कि एड से पैसा बनाते हैं बेसिकली. सेट अप अ ब्लॉग, drive traffic, make money, right? So we did that. The first website that we made was called thestupidstation.com. Nice name, man. I thought so, at least when we started it, कि TSS बोलते थे short में हम उसको, thestupidstation.com, कि यार it's a place of amazing stuff. Amazing people are stupid basically, is what I believe. So ठीक है, you'll all come here. It's a place where you discover things which are unbelievable sort of stuff and all. And it was a unique name. The idea was, my understanding is a name should be so unique that it sticks with you. That's the function of it basically. Brand का काम इतना ही होता. It was definitely unique enough to stick, right? So चलाया हमने, we set up a website and we would basically जो भी stories वहाँ post करते थे उनका detailed version basically website पे लिखते थे essentially. तो यहाँ पे आके अब हमने कुछ एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड टू राइट स्टफ ऑफ आवर ओन, ये वो सब. एंड द आइडिया वुड बी कि आउट ऑफ 24 posts a day, probably some 15 would still be on Facebook and 8-10 of them will be on the website, and we'll post a link and drive the traffic. Crazy traffic. Organic reach की तो कोई उस समय पे लिमिट ही नहीं थी यार. It was खतरनाक काम था. मतलब 20-30 मिलियन का ट्रैफिक, मतलब 10 मिलियन जब हमारा पहली बार हिट हुआ तो एंड वी वुड गो टू ऑल दिस चेन्नई मीटअप्स, फाउंडर मीटअप्स, एंटरप्रेन्योर से मिलते थे.
उन लोग को वहाँ बताते थे 10 मिलियन ट्रैफिक हमारा वेबसाइट का, हम कॉलेज के बच्चे, पीपल लाइक क्रेजी, 10 मिलियन, हाउ कैन दैट इवन हैपन, हाउ इज दैट इवन ट्रू। वो लोग हमसे हमारे एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट मांगते, क्या गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट दिखाओ, ये है भी है क्या। Another thing, मतलब most of our life people have not believed what we have done because it was so unbelievable. At least I look back and I also like यार काफी तोड़ काम करते थे मतलब उस टाइम पे, राइट। 10 मिलियन, एंड दिस इज 2013 की बात है ये। 10 मिलियन ट्रैफिक इंडिया में, मतलब से पागलपन। 10 मिलियन फ्लिपकार्ट का ट्रैफिक था प्रोबली, 10-20 मिलियन कुछ उस टाइम पे, एंड 30 मिलियन पेज व्यूज महीने, 30-40 मिलियन पेज व्यूज, 10 मिलियन का ट्रैफिक, एंड इट वाज ऑल फ्री। हमने तो वो कम्युनिटी बनाई थी, वहीं से आ रहा था। वी वुड मोनेटाइज थ्रू गूगल एड्स। एंड सो 2013 में मैं और शशांक कॉलेज से पास आउट हुए, 2014 में प्रवीण पास आउट हुआ, एंड 2013 में जब हम पास आउट हुए तो हम 20-25 लाख रुपये महीना बनाते थे, एंड दिस वाज बेसिकली फ्री मनी, राइट। सो वी एंड यू आर लाइक 22-23, यू हैव सो मच मनी, यू 25 लाख मेरी फैमिली ने एक बार में सर शायद ही देखा होगा बेसिकली। तो माई फादर वुड टेल अस कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना कुछ, क्योंकि मैं 25 लाख रुपये महीना, लॉट ऑफ मनी, राइट। तो वो सब किया, काफ़ी अमेजिंग रहा वहाँ तक। तो यहाँ से हमारी कंटेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। वी लर्न 2 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स आउट ऑफ दिस। नंबर 1, which I have spoken about actually in during our earlier questions, which is that number 1, that there is nothing more powerful than content as a medium of mass influence. यहाँ से समझ में आया बिल्कुल clearly, क्योंकि देखो, we were bunch of college kids sitting out of a dormitory in Chennai, and we were here a Facebook page जहाँ पे we were making friends in US, in UK, Canada, Australia, New Zealand, all over Europe, and these were people. There was a mother who would message us saying कि यार your page is like a bedtime story to my kids. मतलब मैं रोज शाम को मेरे बच्चों को बस आपका पेज स्क्रॉल करती हूँ एज अ स्टोरी, because it was all positive stuff, right? And basically she was like, you know, this your page makes my kids believe that it's a really nice world out there, you know, believe in the good of the world basically. We didn't sign up to do this basically, to be honest. हमने ऐसा कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया था। एक टीचर था न्यूजीलैंड में जो जिसका मैसेज आया कि यार मैं 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5th grade students, and I start my class with your page, right? There was this girl, it became too much to handle when there was this girl who messaged us कि you saved my life. तो लाइक क्या हुआ, हमने मैसेज किया, उसने जरा इतना, वो भी एकदम कंटेंट क्रिएटर थी लगता है कोई, इसने एकदम ऐसा सस्पेंस भरा, यू सेव्ड माई लाइफ लिख के, थैंक यू सेव्ड माई लाइफ लिख के मैसेज छोड़ दिया। लाइक यार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? And then she told us the entire story. She had lost her father recently, and then she went into a depression. She was admitted to a hospital, so much so, and like she was suicidal, ye wo sab. And one of these days she was just scrolling through Facebook. So a post from our page landed into her feed through some friend or something. She went to her page and kept on like down the rabbit hole. But she kept on scrolling for hours and hours and hours, and then she was like, your page made me believe that there is so much good out there in the world that I'm missing out on, and now I'm going on a world tour and I'm all out of depression, all that stuff, you know. Like, what the hell, man, it's too much, right? Again, 23-year-olds, how do you handle all of that stuff? Which is when we realized that यार content से फाड़ कोई medium नहीं है मास इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए दुनिया में। मतलब वी हैड 6, वो दैट कम्युनिटी ग्रू टू अबाउट 6 मिलियन एट इट्स पीक। 6 मिलियन लोग, उसके थ्रू रीच थी कम से कम भी 40-50 मिलियन की, इवन मोर देन दैट एट पीक प्रोबेबली। इतने लोगों तक हम हर महीने पहुंचते हैं, विच इज शिमंगस, राइट। मैं कुछ भी और करूँगा 50 मिलियन लोगों तक इज नॉट अ जोक, राइट। So that was the first belief. Second belief that we understood from there was that if content is king, distribution is God. The real power is distribution, because we also realized that none of these stories, none of these content pieces were something that did not exist before we existed. All these nice places, nice people, nice inventions that we talked about, हमने इसमें से कुछ नया डिस्कवर नहीं किया, ये सब एग्जिस्ट करता था पहले से, राइट। ऑल वी डिड वाज वी ब्रॉट देम and we created a distribution mechanism through this community that it can reach to so many people, right? And so the real power was in distribution itself, right? So you can write an amazing book, you can create a great movie, but if nobody reads it, nobody watches it,
What's the point basically? It is then made for libraries. And so हमारा दूसरा belief वहाँ से बहुत strongly बना कि real power distribution में है. And that is what then finally 2014 में जब हम figure out करे थे क्या करना है, तो which is what led us to starting Witty Feed. Witty Feed, in the front of it, it was like a viral content site, basically pretty much like that. But in the back end, हमने distribution को actual में solve किया. So the unique thing that we did, the real secret sauce of Witty Feed was the distribution. Again, हम content के लोग तो थे ही नहीं. मैं फिर बार बार ये बोल रहा हूँ कि content was not our forte. तो हमने क्या किया, he said यार एक Facebook पेज से इतना कुछ हो सकता है अगर, और दुनिया के सारे फेसबुक पेज अगर मिला लिए जाए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मिला दिया जाए तो यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज इन्फ्लुएंस बेसिकली. एंड दूसरी तरफ देयर वाज नो वे टू मेक मनी थ्रू फेसबुक पेजेस. सो अगेन सोशल गुड एंड अ वे टू मेक मनी, राइट? सो वी फिगर्ड इट आउट. हमने वेबसाइट सेटअप की, हमने गूगल एड सेटअप किया, उस पर ट्रैफिक ड्राइव करना, उसका पूरा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना. सो वी वर लाइक इफ यू कैन प्रोवाइड दिस एज अ सर्विस टू पीपल, देयर इज नो वे टू मेक मनी through Facebook pages today. People have millions and millions of followers, but they don't know how to make money out of it. And not everybody knows how to set up a website, then regularly content create करना उस पे, Google ads ये सब figure out करना, and फिर उसका server people just don't know all of that shit, right? So so we said let's do this. So we created world's first ever content affiliate network back in the day. कि if you have a social community, join us. You have access to all content of Witty Feed. You share it with your people. And whatever traffic you will drive back to our website, we will basically do a rev share with you. तो ये again बहुत ही unique idea था उस समय पे. And the idea went viral. Over next 4 years, we had 65,000 such influencers working with us across the world. And we scaled to about 120 million uniques month on month on the website. It was a bootstrapped company. Again, back in the day, we were doing so हम 2014 में हम इंदौर भी शिफ्ट हुए, एंड इंदौर से हमने सितंबर 2014 में ये कंपनी स्टार्ट की थी. तो वी वर डूइंग एवरीथिंग that was basically things that the startup world believed that couldn't be done at that point in time. Building from tier 2, bootstrapped, revenue, profitable, and global from India. These are like every notion of startups that people thought कि ये हो नहीं सकता है इंडिया से basically. At peak of about 40 crores annual revenue, we became the third largest media balance sheet in India back in the day, digital media balance sheet. Wow. Times Internet, HT and then us. क्योंकि 40 करोड़ का रेवेन्यू कोई करता नहीं था उसमें पे, डिजिटल से इतना पैसा बनता नहीं था. 100 मिलियन ट्रैफिक हम लोगों को यहाँ बताते थे, तो लोग बोलते थे अरे क्या बात कर रहे हो, इंदौर से कोई घोची होगा, कुछ तो स्कैम होगा, बहुत ट्रैफिक होगा, 100 मिलियन होता है क्या, इंडिया में 100 मिलियन यूजर्स नहीं हैं अभी, ये वो सब. बट दे वुडंट रियलाइज दैट आउट ऑफ 150-60 मिलियन वाज, आउट ऑफ 120-60 मिलियन वाज फ्रॉम यूएस अलोन. एंड जब उनको वो बताओ तो और ही अनबिलीवेबल हो जाता था, अरे इंदौर से बैठ के कैसे यूएस का ट्रैफिक आएगा, ये वो सब, हाउ डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर यूएस फ्रॉम इंदौर एंड ऑल दैट स्टफ. बट हाँ, सो दैट्स हाउ वी लैंडेड एट विटी फीड एंड देन इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन. So tell me a bit about how you arrived at your content philosophy in terms of figuring out what works. Like a lot of your from Snigdha's book, I looked at some of your headlines from that day, and like one of them is why your best friend is your true love, just like Mila Kunis and Ashton Kutcher. And then this is what you want to know about Amanda, Justin Bieber's new girlfriend, and so on and so forth. So how did you sort of arrive at the triggers and the hooks which really work in terms of content? And looking back on it now, or even thinking about it back then, because you obviously as soon as you figured out the triggers, you figured out the deeper question, which is what does it reveal about us, what does it reveal about human beings, that a certain set of things draw our attention and make us click and other things don't? Yeah, so I actually used to give a presentation on this. Virality, I believe, is more science, less art. तुक्का नहीं होता है basically virality, right? You can actually plan it pretty much. अब तो चलो most people do that. उस समय पे इतना वो नहीं होता था. There are 3 elements to it. Right? There is a title, and this is again back in the days when text content articles were the way to consume most of the content, right? So there's a title, there's a thumbnail, and then there is distribution, basically, that how do you distribute it, right? So title and thumbnail
are pretty much like a trailer of a movie, right? So they give you your title and a thumbnail of a story has to be good enough. It tells you enough to generate a curiosity that it should want to make you click. So title और thumbnail का काम होता है clickability drive करना. So clickability is the number one masala in the recipe basically of virality. So title and thumbnail leads to clickability of it. So it generates enough curiosity that you want to click on it, but doesn't tell you everything so that you're not interested anymore, basically, right? The second one is shareability. That is the job of the content inside, right? So people share stuff when it makes you feel something, and it can be good, bad, anger, happiness, whatever, basically, but it has to generate an emotion. That is when you will share it, you will comment on it. It has to trigger you, basically. It has to speak to you in some way. So relatability of the content is very, very important, which basically leads to shareability over time. So more people share it, more people see it, so more people click on it, and so it's a virtuous cycle basically that way, right? But for this entire thing to work, there is a threshold distribution that has to happen, and which is what we cracked through the platform that we built. It was called Viral 9, by the way. Viral and 9 as a number. So Viral 9 was our way to jumpstart and give the threshold distribution to a particular story, and then it basically it took off from there, essentially, right? So clickability, shareability, and then distribution, threshold distribution. Those are the three elements to making it viral. What worked as a content is people want to know about other people. Basically, we are creepily very interested into what other people are doing in their lives, etc. Right? So celebrity stuff would work amazingly well. Humor is a evergreen content, basically. Hamesha chalta hai. So again, there is so much bad out there at all times. When something that lightens your mood and something that cheers you up pops up in your feed, you will mostly click on it, and like you will go and see it, what is there and all, right? And then the specialty that we built was, like I said, we tried to remain on the positive side of the content all the time. Like at least मतलब इससे कुछ पॉजिटिव नहीं है तो इस कंटेंट से कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए. मतलब इस कंटेंट से आपको मैं हमारा अंडरलाइनिंग एजेंडा था दैट आई यूज्ड टू से दैट एवरी interaction of a content that we generate with people out there, imagine it as a smile. So I used to do this exercise, will sound almost like a cult building, but जब हम morning stand-ups करते थे अपना, तो I would basically ask my entire team to close their eyes and tell them that, like, imagine every click that a user is doing on your content. Every time your content pops up in their feed and they click on it, they like it, they share it, they comment on it, they land on our website, and then they scroll through the page. Every single instance is a smile that you're leaving out there, a positive energy that you're leaving out there in the world. And that is why you work. Like, that's the work that you're doing here. That was my way of basically helping my team find a purpose in whatever we were doing, basically. So purpose was to generate more smiles out there. And so we tried to remain on the positive side of the content. I would not make the mistake of saying that कि हमारा 100% content ऐसा ही था. I'm sure 70 लोगों की टीम थी. ट्रैफिक जनरेट करने के चक्कर में कुछ बनाया भी होगा ऐसा जो नेगेटिव भी होगा, बट वी ट्राई टू रिमेन ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. तो जैसे फोटोग्राफी, मतलब जैसे फोटोग्राफी एंड ट्रैवल काफ़ी मिक्स हो जाता था. 10 places टू ट्रैवल एंड लाइक अमेजिंग पिक्चर्स. पीपल लव दैट, पीपल यूज्ड टू लव दैट विद अस, क्योंकि हमारा ओरिजिनली वहीं से स्टार्ट हुआ था सब कुछ. अमेजिंग पीपल स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ अंडरडॉग्स, पीपल विनिंग, and good winning over bad. Like हमें ऐसा content बहुत करते थे, viral content ऐसा. You remember there was a website back in the day parallel to us called Upworthy. Yeah. And उनका भी मतलब यही. So we actually would have a lot of similar. We were all of the same category, a BuzzFeed, Upworthy, Wittyfeed, Dipley, Little Things. All of us were in the same category of which is why all of us are dead now. So same उससे basically सब belong करते थे essentially. Similar type of content is what we would create. So negative works, but we had to figure out beyond negative, and which is where we figured out that compassion works.
celebrity content works, humor works, history works. History was another very big thing for us, by the way. आप जैसे historical photographs अगर आप दिखाओगे लोगों के, बहुत वायरल कंटेंट होता था वो, कि 10 pictures from India from 1857 for example. It's a viral art. आप आज बना दो आज भी चलेगा ये. आई नो दिस. बहुत क्यूरियोसिटी होती है इन आर्टिकल्स में, और ये कैसा लगता था इंडिया, कैसे थे लोग उस समय पे, तो पीपल वांट टू सी दैट. बेसिकली पिक्टोरियल कंटेंट था हमारा मोस्टली सारा, तो इट यूज्ड टू वर्क. Amazing. Like one negative headline of yours, which I found, was how your face would look if you survived a car crash. Uh, and I can imagine this would have been pictorial also. I'm going to actually go and look for this because I'm very curious now that how would your face look if you survived a car crash. The other, very interesting thing I find about this is that you are creating content which is going madly viral in the United States most of all, where the culture is completely different. वहाँ पे मतलब अमेरिकन पॉप कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, हर चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है. लिटिल थिंग्स लाइक हाउ पीपल रोमांस, हाउ पीपल डेट, हाउ पीपल, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? एंड यू हैव अ बंच ऑफ यंग किड्स इन इंडोर and they have to get inside the minds of the American public, as it were, and figure out what works, what doesn't work, all of that. So ये process कैसा था? Like, was it a process of kind of discovering universal hooks that these are things that everyone is interested in, or was it a case of also doing trial and error where you figure out some things don't work and therefore the other things work? And when you're writing pieces like which might have dating advice or why your best friend is your true love, then how do these young people who are from Indore, how are they able to sort of do something that actually works with an American audience? So 2-3 things. One, it was a mix of all of this basically. So of course we tried to keep a lot of our content global because it was not just Americans which were our audience. So Canada, UK, Australia, New Zealand, and all these are very different cultures. So they're not like not very similar in nature, apart from the fact that they speak English, right? So we would try to keep a lot of our content global in nature, etc., right? And advice, etc., global in nature. But having said that, all our team was, we would ask them to watch all American sitcoms, all American serials, understand the cultural nuances, the way people talk, what they say, etc., etc. So that's how we would do it. Second, we would use a lot of data. So basically, being engineers came into play there, right? That all between the 3 founders, 2 of us were engineers, so we knew ki yaar, and the guy who runs content was not the engineer in our case, right? So Shashank is engineer, is the CTO. I was the engineer, and Praveen, who's not the engineer, was the content guy among us. So but a complementary skill set हो जाता था वहाँ पे, and we would have a lot of data in terms of what stories work, what don't, कौन से story में user कहाँ तक पढ़ता है, कहाँ drop होता है, क्यों हो रहा है वो drop. Lot of such insights we would essentially use, and all of this data would go back to our team. And मतलब again, like I said, virality is less gut, more science, and so we would use that data to plan कि अच्छा ये story चली है, so let's make more of these type of stories, etc. We did, इसमें जो भी लिखा है वो ठीक ही लिखा होगा, so चला है ये basically. तो how do we mimic more of these? And also actually बहुत सारा content ऐसा similar type बनता था, क्योंकि एक बार जो चल गया वो you want to repeat that as a business at the end of the day, right? So we would do that. दूसरा एक बहुत ही मेरा underlining agenda था basically, and my patriotic side came into play there. And also I always felt that West has some unnecessary and undue influence on how the rest of the world's media works basically, right? वो उसमें हमारा colonial baggage कह लो, या उसमें racism कह लो, गोरे smart हैं, काले नहीं हैं, right? And all of that basically, and these guys are genuinely great storytellers. तो इन लोगों ने बनाया भी है वो ऐसा. For some reason US is the power center of the world. That's at least that the entire world believes that, even if it's not, right? So I wanted a flavor of Indian or Asian thing going to the world. मतलब हम उनका हमेशा कंज्यूम करते हैं ना, हमारे यहाँ से वहाँ, मतलब why can't we create media in India and the world should consume it, right? So
एक्चुअली मैं बहुत ही कॉन्शियसली अपनी टीम को बोलता था कि यस वी वांट टू बी रेलेवेंट, आवर ऑडियंस इज अमेरिकन्स, वी वांट टू बी रेलेवेंट टू देम, बट आई डोंट वांट यू टू lose the fact that you are Indians who are writing it for them, basically. So I want you to preserve that, and so have a taste of that always, when you're giving some advice or writing any piece of article, etc. Right? So एक anecdote मुझे याद आ रहा है, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी passed away, right? And तो मैंने मेरी टीम को बोला कि यार वी शुड डेफिनेटली डू अ फ्रंट पेज स्टोरी, मतलब हमारा जो होम पेज की इट शुड बी अ स्टोरी एंड इट शुड बी अ होम पेज स्टोरी definitely on our website, etc. तो my team, my editorial of course disagreed with it, बोला यार रेलेवेंस नहीं है, ऑडियंस यूएस ऑडियंस है हमारी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है ये वो सब. मैंने मुझे एक बात बताओ, if an American leader passes away, let's say Obama for example or whatever, whoever, would every Indian publication do a story on them and would it feature on homepage or not? Well, of course yes, they're America's leader. The same way, this is an important country in the world. We are one of the more powerful country, and like it represents 7th of the population of the world, or more than that actually. So why do you think that the leader of these people passed away and it is not relevant for the world? If you don't feel so, the world is never going to feel it, right? So ऐसी कुछ flavors भी डालते रहते थे उसमें बीच बीच में. I don't, again I might be thinking wrong here. There's no right and wrong, I think. Well, it was just my perspective, my opinion, my way of bringing an Indian flavor to the world. Like, why should world not have an Indian flavor of content, etc. So, वो सब करते थे, मतलब all of it. There was a lot of trial and error. कुछ content चलता था, कुछ नहीं चलता था. यार, we were, मतलब स्निग्धा ने बहुत अच्छा लिखा. We were like a content factory. 70 people writing more than 100 new articles every day. Right? So, क्योंकि thankfully टेक्स्ट कम लिखना पड़ता था क्योंकि पिक्टोरियल कंटेंट था, बट स्टिल इट्स अ लॉट. तो अब उसमें मतलब अब जब इतने मास में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर एनी गिवन डे अगर 10 भी स्टोरी हमारी चल जाती थी तो वो बहुत था. देन एवरी इन्फ्लुएंसर, ऑल दिस 65,000 वुड शेयर द सेम स्टोरी, दे गो बिग, वी गेट आवर ट्रैफिक, इट्स ऑल गुड, राइट? सो it was more of them didn't work, less of them worked, but the ones who worked gave us all the traffic that we needed. So that's how basically we built it. I think that point you made about wanting to push Indian content out there is really interesting, because I think like the argument your guys would have made against it is कि भाई supply demand की बात है, वहाँ से demand नहीं है. यहाँ पे ओबामा का करेंगे क्योंकि demand है, और at least perception है कि demand है, वहाँ पे नहीं है. But the counterpoint to that is कि supply से भी आप demand को बदल सकते हो. Absolutely. My point was कि if अगर वो स्टोरी विजिबल ही नहीं होगी उस ऑडियंस के सामने, तो वो कैसे उसको कंज्यूम करेगा? यू पुट इट, मे बी इट विल नॉट वर्क, मे बी अभी केवल योर टिपिकल स्टोरी डज 100K यूजर्स, दिस वन विल डू 10,000, बट दैट्स ओके, राइट? 10,000 ने उस नैरेटिव को पढ़ा है, right? And so that will make an impact. So you don't have to go big every time, right? Those small changes would lead to some large impact over time. So that's exactly the point I made, and maybe I was the CEO, that is why I won, or maybe the point won it, but I got the story on the homepage for a day. No, and there's another interesting angle here with which I'll lead to my next observation and question, which is that, like you said, if a regular story gets 100,000 and this gets 10,000, the point is that these 10,000 are more engaged than those other 100,000, because these people clicked on it in the first place because they are interested or they are that curious and they're finding out, whereas in the 100,000 there'll be a lot of people who'll just kind of skim the content. Yeah. And I have recently sort of been trying to think about media and the creator economy, and the frame that I use is something like, earlier we were talking about thin desires and thick desires, and the frame that I use for this is thick engagement and thin engagement. Like, I keep telling people that I would rather have 100,000 people listen to one of my episodes than do a 10-minute video and get 20 million views for it. Yeah. And the reason for that is at 20 million views, the engagement will be thin. That, people will drop off at 15 seconds, drop off at 20 seconds. But here my average session time is 40 minutes plus, and here the engagement is much deeper. I hear from my listeners, and in very tangible ways, I understand how thick the engagement is. And the thing is that this is not something like when advertisers think or sponsors think about your business, they think in those absolute numbers. Yeah. That 20 million is way more impressive than 100,000 or whatever. But actually the value of that thick engagement to me is like way greater, right? So in your business, is that also something that
you sort of thought about, like you've already said कि आप देख सकते थे कि कौन सी आर्टिकल लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, which is also an element of कितना engagement है, Yeah. या I guess कितनी बार share कर रहे हैं is an example, because that obviously indicates. So tell me your sort of learnings with regard to different levels of engagement, and not like, people speak of clickbait disparagingly कि बंदे को click करवाया. But the main process really starts after that. कि कितने engaged है, are they going to come back, are they going to share? Yeah. So what are your learnings on this? Yeah, so like I think what you said at the end of it is probably the answer of it also. Ki you can make somebody click on it by doing a clickbaity article, a clickbaity title and thumbnail, but you can't make them stay on your website if you don't really have a meat, in the content that you're writing. So, which is why the stuff that you write has to be really really solid, right? And हम इसलिए थोड़ी ऐसे लेंदी टाइप की स्टोरीज करते थे कि एक और चीज़ इसका देयर इज अ बिजनेस सेंस आल्सो इन इट, बाय द वे, कि क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट टेक्स टू ब्रिंग द यूजर्स टू कंज्यूम अ पीस ऑफ कंटेंट इज द सेम, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे वो 10 घंटे का हो, अमाउंट एफर्ट सेम है उसको यूजर को वहाँ तक लाने का, राइट? उसके बाद वो 10 मिनट देखेगा या 10 घंटे सुनेगा, वो डिपेंड करता है आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे, राइट? सो यू आर एक्चुअली बेटर ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट एंड make the same effort to bring the user there and then engaging them for a long time, right? So it actually makes a lot more business sense to create very high quality content and keep them engaged for a long time, right? So तो हम लोग भी कोशिश ये करते थे, जैसे बहुत सारा हमारे ऐसे स्टोरीज थे जिसमें मतलब 100 things टाइप होती थी, 100 नीचे तक चले जाते थे वो, राइट? And it makes business sense also, because the deeper you go, the more ads I can show and the more money I can make probably out of this back in the day, right? So yeah, we used to, I mean, it was the trade of the business कि engaging content बनाएंगे तो उतना ज़्यादा पैसा बनेगा. I'm probably not getting the question deeper in terms of कि what do you want to know, like how do you create engaging content? Is it Not just how you create engaging content, but for example, you spoke about how this girl wrote to you and she said you saved her life, and obviously she engaged with your content at a very deep level. It meant something to her, right? Yeah. At the same time, you could create a content which is like, just yesterday I clicked on some stupid headline on some stupid viral site which was to the effect of why X did this to Y, right? But the point is, it's paginated. You have one picture and one piece of information, and you're like clicking 40 times before you get to the point, Correct, and you actually figure out why X did something to Y. And to me, that's not engagement. You're clicking 40 times, you're showing 40 ads, you're making it interesting enough perhaps that the reader stays with you and goes on to the next one, but it doesn't mean anything to them emotionally or intellectually or in any way at all. So they've spent time, but the engagement isn't high, Okay. and you're monetizing it. But then the point is, if you create that deeper engagement, like that girl whose life, who wrote that thing to you, would have come to your site every day after that, right? It would have been a part of her life in that deep way, and you can't measure that, right? So did you sort of have any thoughts about it? Yeah, so I think you're right. Just the fact that at least at that point in time, I believed that the fact that that user is actually clicking 40 times to find out what it is, they're probably interested enough, and so they are engaged enough. We did have the paginated system at one point in time. We removed it later on, figuring out that this is a very bad way of keeping the users on the site and all, but we did have it for probably few months or so. So, see, my आंसर टू दैट इज कि एक तो मुझे लगता है कि वो जो 40 बार क्लिक भी किया उसने, तो यू कांट मेक एनीबडी क्लिक सो मेनी टाइम्स विदाउट द इंटेंट, राइट, ऑफ रियली फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड एटसेट्रा. एंड आपने 40 बार क्लिक करा लिया या उसको आप स्क्रॉल करा के नीचे तक ले जाते और फिर आप डिस्क्लोज करते, it's the same thing packaged in a different way, right? It's just that आप क्लिक बार बार कराते हो तो you probably make more money because you can show more ads and whatever, right? So I don't agree with the part where you say that is not engagement. At least in my mind, to my business, it was engagement. I mean, it is engagement, but it's what I would call thin engagement. कि हाँ you're there, लेकिन वो involvement नहीं है. So but then that depends on the kind of content we did, right? So we didn't necessarily do all content which was thick engagement content. I don't think we did. I think that was one of the things that was wrong with Vitifeed. So that reminds me of something very interesting. When Vitifeed got shut down, and it was doing 120 million uniques at that point in time, and
And when we were thinking about what to do next and what was wrong with Vitifeed, one of the things that we thought about was कि यार जब कोई product actual में अच्छा होता है and it really matters to its people and it goes away, people cry for it. There will be somebody somewhere out there that it mattered so much that they would want it back anyhow, right? And they'll miss it. They'll reach out to you. They'll write to you. All of that, right? Out of 120 million, nobody did, right? And which is why मुझे ऐसा लगता है कि because of the format or because of the way you can monetize online content through ads, etc. Unfortunately, most of us ended up building very thin engagement websites. कि यार user को website पे लाना है. How do you optimize for maximum time spent so that you can show maximum ads and so you can make maximum money out of it, and which is where again from believing that you want to create a positive content site, वो dilute ऐसे ही होती है prop that you keep telling yourself नहीं यार मैं बना तो positive content रहा हूँ baby, but like वो अब वो उतना deep engagement के लिए नहीं. अब ये है कि how do I optimize for maximum revenue and so on and so forth. So nobody cried for Vitifeed, right? And we wanted to change that this time. जब हम नया आइडिया के बारे में सोच रहे थे मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे यार, चाहे कम लोगों के लिए बनाएंगे इस बार, बट दिस टाइम व्हेन आई वांट टू डू इट, आई वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट रियली मैटर्स टू पीपल कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करे तो शायद कोई रो भी दे कि अरे यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, इट वाज सो इंपॉर्टेंट टू मी बेसिकली. तो आई थिंक Vitifeed ओवर टाइम बिकेम ए थिन एंगेजमेंट साइट ओनली. अगर थिक एंगेजमेंट की होती तो फेसबुक से नहीं मरती, इज व्हाट आई वुड से. Yeah, I'm not even making a judgment call in the sense that some things I do, I try to be thick engagement. Some things I'm okay with thin engagement. There's a value to that as well. If you're entertaining people or if you're, satisfying some other need, I don't see anything to look down on at all. That's also important in people who do it well or doing a great job. Tell me also about your approach to building the team that you did. Like one insight you shared in one of your talks, which impressed me a lot, was where you were sharing this story of a team member who, when he came to you for the interview, he said कि ये मैं लास्ट इंटरव्यू दे रहा है, इसके बाद नहीं दूंगा. एंड यू आस्क कि व्हाई इज दैट, एंड ही सेड कि नहीं, हर जगह मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं हाउ इज योर इंग्लिश, और इसी में मैं मार खा जाता हूँ. एंड यू सेड दैट ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. एंड यू हायर द पर्सन, एंड देन एट द टाइम यू गिव द टॉक, यू सेड ही वाज लीडिंग वन ऑफ योर teams and all of that. And this is something that I totally agree with, in the sense that over time, I would not have thought this when I was, say, a manager 20 years ago or whatever, but over time I have come to realize कि सबसे important जो चीज़ है वो है attitude. That are you open to learning? If you have the humility and you have the openness to learn, then the skills don't matter so much. कुछ भी सिखा सकते हैं. Yeah. So tell me a little bit about how you evolved your philosophy towards employees, because like another unusual thing you did, and Snigdha mentions in a book that everybody used to live in these 2 large bungalows. So it was like a family. Yeah. But वो orientation थी कि it's not just a normal company, you're an employee, you come into work, attendance हो गई, you check out your card and you get out of there, but you're all actually kind of living together. You and your wife were called bhaiya and bhabhi apparently. तो ये philosophy कहाँ से आई कि हम ऐसे करेंगे? Like how did you come up with this? What were the roadblocks you faced? What were the learnings that you got from it? So I'm just very keen to understand your approach towards people and employees. Yeah, let me start by completing that story that you mentioned, right? So see, again, we were very young and we were hiring, right? So by default, you don't get the best of the talent options for you. Number one. Second, it's very hard to work with people who are older in age, because again, it's very hard to establish authority and like all that. It doesn't work very well. Actually, it does not. Over time, it changed, but at least when you're little too young, 20-22 साल के लड़के की कौन सुनेगा basically, right? तो हम लोग मोस्टली फ्रेशर्स हायर करते थे उस समय पे. और हाउ डू यू जज देम, हाउ डू यू फिगर आउट इफ दिस गाय इज अ गुड गाय और नॉट, राइट? सो देन एटीट्यूड इज द ओनली स्किल. तो वैसे भी आप कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. एंड वी एंडेड अप बिल्डिंग अ पॉलिसी ऑफ हायरिंग ओनली फ्रेशर्स कि यार वही अपने यहाँ वर्कआउट करते हैं एंड ऑफ द डे, तो लेट्स वर्क विद ओनली फ्रेशर्स. एक तो सस्ते में मिलते हैं और दूसरा मतलब टिकते भी ज़्यादा दिन है, और वी कैन हायर देम ऑन देयर एटीट्यूड. स्किल हम सिखा लेंगे बेसिकली. ऑलवेज बिलीव दैट कि स्किल कैन बी टॉट एंड एटीट्यूड कांट बी. तो अब कैसे जज करूँ? तो हम and again, when you are young and like I believed in hustling so much, I still do, but little too much at that point in time. So we used to actually judge at 2 things, and this was Shashank's
discovery. He's always been better among the best among three of us in terms of finding out the right ways to interview people, etc., etc. Not that I'm very proud of what we used to do. हम लोगों को basically हम ये देखना चाहते थे कि यार उसको out of comfort zone जब डाला जाए तो वो कैसे react करता है, और दूसरा वो never giving up attitude है कि नहीं. अगर गिव अप करने वाला आदमी होगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि नई चीज़ सिखाना है, स्टार्टअप है, वैसे ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा. 2-3 बजे तक लोग काम करते रहते थे रात में उस समय पे यार. इट वाज अगेन दैट इज़ हाउ कंपनीज आर बिल्ड इन द इनिशियल डेज. तो हम क्या करते थे, हम लोगों को पुशअप्स लगाने के लिए बोलते थे. नोबडी वुड एक्सपेक्ट टू डू पुशअप्स इन द इंटरव्यू. मतलब मोस्टली बॉयज़ को, गर्ल्स को भी कुछ ऐसा ही कुछ करने को बोलते थे, कुछ अजीब सा. एंड ये सुनील नाम था उस लड़के का, सुनील से ही स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है. तो सुनील आया, उसने बोला कि सर मेरा आखिरी इंटरव्यू है, शुरू करने से पहले ही कि सर आप देख लो, मैं हो गया है मेरा, गांव से आया हूँ, मैंने यहाँ बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन सब बोलते हैं कि आपको आता क्या है पहले से, और अंग्रेजी पूछते हैं और बाकी आता क्या है. सिखाने को कोई तैयार नहीं है. मैं सीखने को तैयार हूँ लेकिन सिखाने को कोई तैयार नहीं है. तो अब ठीक है सर, मैं मेरे गाँव जाऊँगा, खेती करूँगा, बढ़िया हो गया मेरा यहाँ पर. तो शशांक वॉज द इंटरव्यूअर बाय द वे. तो शशांक बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्या कर सकता है बता. बोलो सर आप जो बोलोगे वो कर दूंगा इस जॉब के लिए. तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द टू थिंग्स. या तो पुशअप लगाने के लिए बोला था उस समय पे उसको कुछ तो, या दूसरा अदर थिंग दैट शशांक यूज्ड टू डू, हमारा ऑफिस था 6th फ्लोर पे. तो ही वुड आस्क पीपल टू डू 6 floors up and down through stairs some 4-5 times, something like that, basically something that is basically undoable essentially, right? And if you're ready to do that, the idea was that I know, मतलब वो आर्मी टाइप स्टाइल था थोड़ा बेसिकली हायर करने का, कि रोडीज टाइप का इंटरव्यू हो रहा है, कि आप अगर कुछ ऐसा कर दोगे जो अनथिंकेबल है, तो यार आप में एटलीस्ट एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल अब हम पे है कि हम सिखा पाते हैं कि नहीं सिखा पाते हैं. तो सुनील को हमने ऐसा कुछ बोला एंड ही डिड इट, एंड इट वाज क्रेजी. ही टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग हायर एक्चुअली, एंड ही वाज विद अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड आई एम सो प्राउड टू टेल यू दैट ही रन्स हिज ओन कंपनी टुडे इन इंदौर. He runs his own IT company, has some employee strength of some 40-50 people, I think, and he's doing phenomenal actually. वो लड़का जो शायद उस दिन उसका इंटरव्यू अगर सही से नहीं होता तो वो चला जाता. So much talent which goes, unutilized because nobody gave them a chance, right? And plus, I think language cannot be a judge. Language cannot be a parameter to judge somebody's talent. Basic. That's the most poor way of, very lazy way of finding out आप कितना talented हो कितना नहीं हो, right? So वो फिर वो interview turned into a thing. तो वो रोडी स्टाइल इंटरव्यू होता था फिर हमेशा. मतलब of course we would ask simple questions, all that stuff also, but then by default किसी हर इंटरव्यू में पुशअप्स या ऐसा कुछ weird. फिर शशांक ने एक अजीब सी चीज़ और ईजाद की थी कि हमारी वो गोल्फ स्ट्रिप थी ऑफिस में. तो बेसिकली बोलता था कि 10 बार लगातार या 5 बार लगातार डालना है बेसिकली उसमें. द बॉल शुड गो इनटू द होल. बीच में एक बार भी मिस हुआ तो वापस से स्टार्ट करो. अब इट वुड टेक आवर्स, बट पीपल यूज टू डू दैट. लोग ऐसा कर देते थे कि लगातार कंटिन्यूसली 5 बार उसमें डालते थे. एंड दैट इज़ व्हेन यू नो कि अरे बंदा है ना, इसको कुछ दे देंगे तो जान लगा देगा, ये कन्फर्म है. होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये जान लगा देगा, ये कन्फर्म है. बंदा गिव अप नहीं मारेगा कभी. एंड आई थिंक विच इज़ वाई वी एंडेड अप बिल्डिंग एन आर्मी ऑफ, it was genuinely an army of people who were just not ready to give up on anything. And that is why we were able to build a company against all odds. So that is how we built it up. One, this sounds like a great way of selecting for attitude, but it's also a little, like you said, that looking back, I would not have done this now or something. So why is that? What are the misgivings you have about this? यार मतलब वही कि this is very masculine in nature, I think, right? And again, अब हो सकता है यार किसी से पुशअप्स नहीं लगा, मेरे से लगवाएगा कोई 25 पुशअप्स शायद नहीं लगेंगी, but then doesn't mean that I don't have talent. मतलब वो भी, it's not like 100% correct way of basically finding it out. We still look for never giving up attitude. We still look for, I think even today in the new company that we're building, we still look for similar stuff, that we test for. The thing that has changed is that we do look for skill fit also. But I think we still look for culture fit and a never giving up attitude, and that do you have a learning attitude? उसके अब हमने थोड़े अलग तरीके अपनाए हुए उसके. There are different type of questions that we ask now to understand that, but we do still look for the same skill, I think, that we used to look back in the day.
And these days in corporate circles, like where I have been a long time back, I think 15-16 saal pehle I quit my last job and I said I'll never work in an office again. But there's a lot of talk these days of corporate culture and so on and so forth. And your corporate culture, as it were, like, अब सब साथ में रह रहे हैं, family की तरह है, ये है वो है. So tell me a little bit about how you arrived at that this is the right way to do something, and and what do you feel about that sort of, I won't say experiment, but that experience now looking back? I think it came from, again, the way I grew up, right? So and my belief of joint family and family as a thing, right? So सब कोई बोलते थे कि यार business और personal life को अलग अलग रखो and all that stuff, right? And you should never work with your friends, you should never work with your family and all that stuff, right? मुझे एकदम उल्टा लगता था उसका कि I am the first guy who was made out of, like, who have an exit possibility from the middle class life of my family. And if I don't handhold and work with the rest of my cousins and brothers and sisters and my family, then who will, right? And why I should definitely do that. One. Second, I always believed that when you lead with emotion, you actually build better companies and better businesses. You can build better businesses. I believed that. मेरे पास कोई डेटा नहीं था, मैं तो पहली बार ही बना रहा था, लेकिन I believed कि यार with the right intent in place and all the empathy, all the, like, treating people as people, इसमें क्या ही खराब है, मतलब what is wrong with it, right? So and if I can be unbiased, having my brother as my co-founder, having my wife work in the same company and so on, then what's wrong with it, etc. उल्टा उसका फायदा है कि you have some people that you can trust blindly in your business and you need them. You need such people when you're building. At least मुझे ऐसा लगता था and लगता है अभी भी to a large extent. So I had my brother as my co-founder. I actually, my relationship with my other co-founder is also pretty much like a brother. There was a point in time in our story where I and Shashank also departed, and then we came back together, and then we decided, saying the exact thing that you said, कि प्रवीण तो मेरा भाई है, उसके पास ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का, तो if we do it this time, we do it with an option to never go away from each other. Like, there's no option to call it quits on each other, and so let's be brothers and not like the co-founders. Co-founders later as brothers first. That's the relationship, touchwood, that we share. And we've seen such amazing ups and downs, and we've stuck together. I think it's a miracle, and it's because of the way we look at our relationship. The narrative of relationship is not that we are co-founders, but it is that we are family, we're brothers, and then we are co-founders. We value our relationship between with the three of us more than the fact that we work together, basically, right? तो एक और बुक हमारे बारे में लिखा गया था. There was a book called Super Siblings. प्रीति हैं उसकी राइटर, मैं पूरा नाम उनका भूल जाता हूँ. तो she reached out to one of my co-founders. प्रवीण को रीच आउट किया उसने, and she asked कि यार आप मैं सुपर सिबलिंग्स पे बुक लिख रही हूँ and I would like to cover your story. बोले बिल्कुल मैम. बोले आप दोनों भाइयों पे लिखते हैं? तो प्रवीण बोला देखो मैडम, भाई हम 3 हैं, आपको लिखना है तो 3 पे लिखो, आपकी किताब के लिए भाई 2 नहीं हो जाएंगे हम, बेसिकली. And Preeti was so kind that she wrote a special chapter about us in that book, the last chapter, which was a brother from another mother करके title था किताब का, and she wrote a story about the three of us, right? So that's the kind of relationship we've had, right? So family के साथ काम करना, emotion के साथ काम करना, family की तरह काम करना is not a bad thing, is what I believed. थोड़ा change हुआ है, मैं उस पर भी बात करता हूँ कैसे change हुआ है वो. घर में जो रखते थे हम साथ में, उसका लॉजिक ये था कि सारे फ्रेशर्स थे, राइट? यू इनवाइट अ फ्रेशर टू वर्क विद यू. मोस्टली वो सारे ऐसे, कुछ लोग इंदौर से भी होते थे, बट वी वुड हायर फ्रॉम एवरीवेयर, राइट? सो पीपल वुड कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स. आके उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हेडेक होती है घर ढूंढना. बैचलर्स को कोई घर नहीं देता है ढंग का, ठीक है? दे भी दिया तो उसमें 50 टाइप की प्रॉपर्टी, सबसे जो शहर में जो सबसे लोअर टाइप की प्रॉपर्टी होंगी वो बैचलर्स को मिलती हैं. अच्छी प्रॉपर्टीज़ को देता नहीं है बैचलर्स को. फिर उसके बाद उनको मिल भी गया तो बाई ढूंढो साफ़ सफाई के लिए, मेड, खाना कौन बनाएगा, बाहर टिफ़िन लगाएंगे तो आधी बार भूखे सोएंगे, अगर घर में मेड लगाएंगे, कुक लगाएंगे कोई, तो वो भी कभी उसकी हज़ारों प्रॉब्लम है. फिर ग्रोसरी शॉपिंग, ये वो सब, राइट? सो आर थॉट वाज कि यार वी हैव इन्वाइटेड देम टू डू अ जॉब, वाई कांट वी सॉल्व एवरीथिंग एल्स फॉर देम एंड जस्ट लेट देम डू द जॉब, राइट? तो बेसिकली उनको एक हम प्री मेड सोल्यूशन देते थे कि यार ये घर है, आप यहाँ पे जाके रहो, यहाँ पे
कुक है, सुबह शाम खाना बनाएगा, इसकी ग्रोसरी शॉपिंग की जिम्मेदारी के लिए कोई और है. आपका काम है सिर्फ काम करना. You don't have to worry about anything else. And you can live a nice life, better life basically than you would otherwise live as a bachelor, etc. And it worked. People used to love the fact कि यार उनको हेडेक नहीं लेना है और प्रोडक्टिविटी हाई होती थी, खाना ढंग का मिल रहा है, लोग रोज कोई फूड पॉइजनिंग और एसिडिटी और ये सब समस्याएं नहीं हो रही हैं. We used to actually serve pretty much like a Google type lunch in the office also. आप हमारे ऑफिस में लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों सर्व होते थे. मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों सर्व होते थे हमारे ऑफिस में. एंड मतलब इंदौर में ऑन इंदौर स्टैंडर्ड इट वाज फेमस. पीपल वुड कॉल अस आवर ऑफिस एज द गूगल ऑफ इंदौर टाइप में. तो काफ़ी उसका बहुत फ़ायदे थे अपने, राइट. फैमिली वाली पार्ट और मैं आपको एक एड्रेस करता हूँ. लाइक यू सेड, लोग हमें भैया भाभी बुलाते थे. मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल वी बिल्ड दोज रिलेशनशिप ओवर द इयर्स एटसेट्रा, राइट. तो we back then had a policy of not firing anyone, but at Tata's, I'm actually inspired by Tata's quite a lot, especially Ratan Tata, right? And the philosophies that they have of the business, the way they build the businesses, we had a policy of not firing anyone. So taking my belief in humans to a very peak level, तो मुझे लगता था यार इंसानों पे गिव अप नहीं करना चाहिए कभी इतनी आसानी से, राइट. बिलीफ मैं पास्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दैट चेंज्ड अ लिटिल बिट, दैट बिलीफ हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट, इट इज इवॉल्व्ड अ लिटिल बिट. तो मुझे लगता था यार लोगों पे गिव अप नहीं करना चाहिए. मतलब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ और फिगर आउट करेंगे. यू हेल्प देम, यू ट्रेन देम, यू फाइंड देम सम अदर जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो बेसिकली एंड फ्रेशर्स हैं, इनके करियर्स पे अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा. इट्स माई आई यूज टू बिलीव दैट कि हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम इनके करियर्स में इन्वेस्ट करें, इनको कुछ बनाने में बिल्ड करें. तो बड़ी फैमिली टाइप माहौल कि ताकि इंसान को ऑफिस में आके भी एकदम चिल्ड आउट फील होना चाहिए. उनको ऐसे घर की याद नहीं आनी चाहिए या उनको ऐसे आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होना चाहिए. तो अब वो भैया भाभी एक्चुअली हुआ इस वजह से था. जब व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज नॉट मैरिड ऑफ कोर्स, तो वो भैया से स्टार्ट हुआ एंड देन नेचुरली बिकेम भाभी ऑल्सो. भैया से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि आई वाज वेरी यंग. I hated that somebody would call me sir, but the way the system is, unfortunately वो लोग को बहुत weird लगता था नाम से बुलाने में भी. They would not call me by name. So the midway became भैया basically, and I was okay with it again because of my family values and all that stuff, right? So हमने बहुत मेहनत की उस भैया से पीछा छुड़ाने के बाद में. अभी बहुत मुश्किल से उसको बंद किया है अभी, बिकॉज वो एक क्या होता है ना, कल्चरल सिस्टम्स बन जाते हैं, बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं ओवर टाइम. अब मुश्किल से जाके स्टेज में अब जाके आई थिंक 90% पीपल डोंट कॉल अस भैया एनी मोर. एक दो लोग जो पुराने अभी भी हैं, अब उनके पास उनमें इतना इनग्रेन्ड है ना कि उनको अंदर से ख़राब लगता है कि ऐसे कैसे मैं इनको नाम से बुला लूँ या सर बुला लूँ टाइप में, राइट. तो ये हुआ. इट हैज़ चेंज. आई प्रॉब्ली कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लिटिल बिट. व्हेन वी बिल्ड स्टेज, I realized that calling a company a family is a very hypocrite sort of a statement, because and it works both ways. One is that you can't fire somebody from your family. We didn't fire anybody, but on cause तो हम integrity के ऊपर तो किया था फायर, ऐसा नहीं कि नहीं किया. And people also left, they resigned. So if they actually believed we were family, why would somebody leave, right? उस समय तो मुझे लगता था कि यार दिस शुड बी योर लास्ट जॉब, दिस इज योर फर्स्ट जॉब एंड दिस शुड बी योर लास्ट जॉब, व्हाई शुड यू एवर लीव. इफ यू लीव यू शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सो आई यूज्ड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप क्वाइट अ लॉट विद इन दी, वी यूज्ड टू प्रमोट दैट क्वाइट अ लॉट. तो जब कोई छोड़ता था तो बहुत इट यूज्ड टू बी लाइक अ, मतलब आई वुड टेक इट पर्सनली. ऑल थ्री ऑफ अस वुड टेक इट वेरी पर्सनली कि ऐसे कैसे छोड़ रहा है, हमने इसको ऐसे ट्रीट किया, हमने इसको फैमिली की तरह ट्रीट किया, ऑल दैट स्टफ, राइट. तो अगेन जब वो विट ख़त्म हुआ और हमें ये रिफ्लेक्शन का टाइम मिला, तो वी रियलाइज कि यार इट्स वेरी hypocrites. People will not work for you forever. Number one, you need to realize that. Second, you need to realize that you will also need to fire people if you want to build a world-class team, right? But at the same time, we concluded that you can be very emotional, you can be very empathetic, you can be very nice to people without calling it a family. So that's what we are. We are a team now. We are very influenced by Netflix culture document, by the way. We use that quite a lot in our system. A lot of policies we have replicated and all. And radical candor, one-on-ones, all of that stuff we promote quite a lot now internally. तो हम वो लोग बोलते हैं कि we are a team.
And in a team, everybody knows that if you don't perform, you can be replaced. हमने उसको contextualize ऐसे किया हमारे उसमें कि you can be replaced, but we will not replace you immediately. We'll give you your chance. We built a very comprehensive skill gap assessment system, and the company, your manager, we will invest, and we'll invest money, we'll invest time, and we'll invest effort with you to fill the gap in terms of what we want your skill level to be, and something that you also agree on. If you make progress, we will keep doing it and we'll keep you with us. If you don't, then we replace you, which is fair and square both ways, right? Even you will leave if you don't feel satisfied here. I'll fire you if you're not making progress, but I can fire you without guilt now. And you can leave without hurting me now, because I will not be hurt, because I know that people will not work for me forever, right? And I'm openly I openly say that it's a team and not a family, without meaning that I'm not there for you anymore. I am still. I think we are even more available to our team now emotionally. We are more available in terms of finance, like in every way that we used to support them at Witifeed. We support them probably 10% more now, but we're not a family. And I think it was more about we accepting that fact than our people accepting it. Yeah. So we accepted it, and it has turned out to be a more fulfilling experience building this. One of the themes that I've become very interested in is people's relationship with their past. Like when someone makes a journey like yours, where you're born in a village, you go to a city, then you're kind of moving up ladders in a certain way at a faster speed than the rest of your family might have been able to. And how that relationship with the past plays out is very interesting to me. Like some people can be embarrassed by their past and keep it at a distance, while others can embrace it because of the sense of belonging and home and community and rootedness that it gives them. Like there's a beautiful short story by Ken Liu called Paper Menagerie, one of my favorite stories, which I'll link from the show notes, which is about this person coming to terms with the embarrassment he felt because his mother was out of place in America. He was an immigrant and she couldn't speak the language and all that. Just a lovely story. So, and in your case, it seems that you went completely with the second option, which is that past meant a lot to you. Family meant a lot to you. You married your sweetheart from your village, and you you kept your friends together. Like you mentioned Tata, I've heard you quote another superb quote by Tata, where I think he said something to the effect of, if you want to go fast, go alone. Yeah. If you want to go far, go together. Yeah. Which is so beautiful. So tell me a little bit about, like, was your relationship with your past complicated at times? Did you sometimes look back and, like, just now you've said, sometimes I wonder how I was born in that family. So Yeah. how has that been? I think you're right. I love where I come from. I think I feel very lucky for where I was born. चाहे वो मेरा गांव हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरे particular set of parents हों. I think I feel very privileged to be born the way and where and how I was born, basically. So if I was not born where I was born, I would not be building stage today. Basically, it's as simple as that, right? So I literally owe what I am right now to the place that I was born, right? मैं परसों नरसों की बात है, नीरज चोपड़ा का एक वीडियो देख रहा था. केबीसी की एक क्लिप थी, ठीक है. तो अमिताभ जी ने उनसे पूछा कि, बच्चन साहब ने पूछा कि यार, मैंने देखा कि आपने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है आपकी ज़िंदगी में पहुंचने के लिए, ऐसे वैसे इन हिज ऑन भारी एकदम आवाज़ में. तो नीरज चोपड़ा, एंड इज़ अ वेरी, द वे ही टॉक इज़ वेरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सॉर्ट ऑफ अ गाय, राइट. तो सर बहुत ज़रूरी था वो. अगर मुझे ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे मिल गया होता, अगर मेरे को भी, एंड ही सेड इन वो, आई कैन रिलेट विद हिम, क्योंकि आई कम फ्रॉम वेरी सिमिलर प्लेस कि मेरे को अगर मेरे मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते और पिक करने जाते, और मेरे को अगर हर चीज़ मांगने से पहले मिल जाती और ये सब होता, मतलब तो शायद मैं ज़िंदगी में इतना कामयाब कभी नहीं होता. बेसिकली ही सेड कि आई हैड इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रगल्स, बट आई love the fact that I had them, and which is what made me who I am today, right? So I think I will not change a single word in that statement. Everything that happened to me, including the Witifeed thing, including कुछ भी, मैं शुरू से आप उठा लो कि मैं I ended up in Kota. Most people can look back at it and say, Gary, it was the wrong thing. I think it was the most important juncture of my life, to become a doctor, and then ending up with engineering.
I very soon figured out I don't want to be an engineer as soon as I entered my college. It was, and so people can say that I was in the wrong education. I think I was in the perfect place. People can have regrets about कि यार IIT में नहीं हुआ तेरा ये वो भाई मैं IIT में जाता तो मुझे शशांक नहीं मिलता. I think it was the right thing. IIT में जाता तो मुझे हर्ष भैया नहीं मिलते. So everything that has happened to me, कई बार मुझे किसी ने पूछा कि what if you had an option to go back and change something, or what would you do differently if you were 20 again or whatever? I would not do anything differently. I'm happy with the person that I am today. I'm very proud of the person that I am today, actually. And so I will not change a thing, because then if I do, I will not end up where I am, right? And I'm very happy and very satisfied, to be honest, with the kind of person that I ended up being. And it's all because of my past. It's all because of my village, etc. So I and I'm आप शायद कौन आपसे बाहर पूछ रहा था ना कि you seem like a city person and all. I think I embrace where I am, but I miss my village. I am a village person actually. I like मुझे शहर की हवा नहीं जमती है बहुत ज़्यादा. मैं जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, whereas I come from Haryana, we work in Haryana, everybody thought, and startup ecosystem is in Gurgaon. So and it's like 1.5 hour closer to my village, basically, from Noida versus Gurgaon, right? Everybody thought we would live in Gurgaon. I just don't. मुझे समझ नहीं आता है गुड़गांव बेसिकली. जैसे मैं जहाँ नोएडा में रहता हूँ, स्टिल हाई राइज एंड ऑल, बट बहुत खुली खुली जगह है, गार्डन्स हैं, आई कैन गो डाउन एंड रोम ऑन द रोड्स एंड लाइक गांव बचे हुए हैं अभी. हमारी सब्जी गांव से आती है, पापा मम्मी जाते हैं वहाँ पे अभी भी सेक्टर्स में, एक गांव छोड़े हुए हैं उन्होंने somehow. I feel much closer to home in Noida versus I would ever do in Gurgaon. Actually, that way, right? So my fantasy of retirement is going back to my village, and thankfully I got a wife which thinks very similarly. So I want to go back to my village, have a small school opened up there, and just retire like that, essentially. So, I love everything about my past, basically that way. I would love to. I plan a lot of things about my will. मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरे गांव के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, all of that. And whenever I get a chance, I speak very proudly about where I come from. What do you do in your free time? You mentioned that you're in Noida, you like the open space, all of that. तो आपके जब like I know you're very obviously very intense about your work and you spend a lot of time on that. But when you have downtime, when you have me time, as it were, कि आप chill कर रहे हो, so what are the kind of things that you do? How do you? That was another thing that changed after VT Feed. So I used to work 16-18 hours a day. I would travel 17-18 days a month, sometimes 20 days a month, and it was crazy, matlab. And then I realized that it doesn't make sense. I don't want to live a life like that. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे laid back. That doesn't mean that I'm not building it with passion and all, right? I'm just so इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करता हूँ. मैंने जब ये रिफ्लेक्शन किया पिछले 10 साल का, एंड हाउ आई वांट टू लिव नेक्स्ट 10 years, VT Feed के उस समय की बात है, सब जब स्टेज बना रहे थे, तो आई सेड आई लिव्ड माई इंटायर 10 years wanting big and fast. Those were the two keywords. I wanted everything very big and everything very fast. And I want to live the next 10 years for like slow and small. Like I want to build slowly, and I want to build small steps, like which has, and I want to put a disclaimer here that it doesn't mean that I don't have large aspirations. I still do. But it's just that I don't want it fast, and I don't want it in big chunks. I think I'll take the tortoise approach versus the rabbit. So that's another big thing that changed from VT Feed to stage. What do I do? वो सिटी गांव वाला बता रहा था, तो मतलब मुझे I'm not a party person. You would have figured out by now. ये क्लब ब्लब ये वो सब नाइट लाइफ ये सब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है. I like to do meditation. I like to do yoga. I like to watch a lot of content. I mostly watch English content. And I would, when I'm down and I'm not feeling good, I binge watch. And it helps me a lot. So, it's one of my coping things, basically. I do that. I like to
learn new stuff all the time. I'm generally a very curious person. So, and one of my main source of learning is actually not books or not podcasts or any of that stuff. Is actually meeting people and talking to them. So I actually spend a lot of time talking to my friends, mentors. I have humongous number of advisors and mentors in life. Something that I'm very proud of, that I've been able to build. And I talk to them very often. I spend a lot of time talking to them, learning from them. तो वो सब काफ़ी करता हूँ. And otherwise, I I like to spend time with my wife and my family a lot actually. तो मैं कभी कोशिश करता हूँ उनके साथ समय बिताने की. जितना मुझे लगता है कि यार एज एन एंटरप्रेन्योर एनीवेज हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो दे नहीं पाते हैं उन लोगों को कुछ ज़्यादा, राइट? क्योंकि हमेशा ही तंगी रहती है पैसे की. तो यू आर ऑलवेज underpaid, you're always short on, there's something or the other going wrong in your company, and so you're always under stress, all of that stuff, right? At least आप उनको समय दे सकते हो, and that's the most important gift that you can give them, right? So you sit down, listen to them, and also I try my best to give as much time as I can give to my wife, my family. My parents live with me. That's also a condition I put on them कि I just will not live without you guys, and I hope they continue to live with me for the rest of their days or my days, whatever. So yeah, I do that, spending time with family a lot more. That's such a lovely thought of, giving time to your family, because just thinking aloud, when people are gone and you miss them, you never remember the things they gave you. You remember the time you spent with them. हाँ, तो मैं थोड़ा यार अगेन एंड मेरी वाइफ का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है इसमें, एंड आई प्रॉब्ली फाउंड हर एंड फेल इन लव विद हर एंड वी मैरिड बिकॉज ऑफ दोज सिमिलरिटीज इन थॉट्स आल्सो, दैट बोथ ऑफ अस आर फार अवे फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक स्टफ बेसिकली. तो हमें ना ज़्यादा महंगे कपड़े, ना ज़्यादा महंगी चीज़ें, ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा घर, ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, थैंकफुली. एंड वी बोथ आर लाइक दैट वे, राइट? सो मतलब माई वे ऑफ शोइंग यू माई लव will never be about giving you costly, like very expensive gifts. मुझे तो I feel actually very bad when even somebody gives it to me and like I can't do it. मतलब मेरे बस की बात नहीं है वो सब. I will sit down with you. I will be there when you need me. If you are feeling down, I'm going to sit down with you and have like a 3-hour long conversation in a row, and I don't mind doing it. मेरा कोई बहुत important meeting होगा, मैं मिस कर दूंगा उसको if I need to sit with you and like spend time with you. But मेरे से ये नहीं होगा कि आपके बर्थडे पे मैं 50,000 रुपये का गिफ्ट दे रहा हूँ. मेरे बस की बात 5,000 का ही देना मुश्किल काम है मेरे लिए. मतलब मेटलिस्टिक चीज़ें नहीं होती हैं मुझसे बेसिकली. इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू डू दैट. You've also, mentioned at different times how there have been so many ups and downs, ebbs and flows in your time, and especially the way Witty Feed ended. Like if it happened to something I built, I think it would have been so incredibly traumatic कि मुझे पता नहीं कि motivation कैसे आती मुझे कि continue करो. It would have felt like the end of the world. So tell me a little bit about that phase. If you want to talk about any earlier downs, if you think they are relevant, but when it was ending, how did it happen? How did you get through it? Like वो पूरा process कैसा था कि आप वहाँ से आप फिर continue करके यहाँ तक आए? So yeah, I mean, there have been multiple instances, even Witty Feed बनाने से पहले भी और बनाते टाइम भी बहुत सारी टाइम ऐसा हुआ, सब हुआ. But without a doubt, this experience of losing Witty Feed entirely after building it at such a large scale was the biggest one in the entire thing, right? And it was very traumatic. It was very depressing. All three of us, we were diagnosed clinically depressed after that. 3 साल से हम लोग थेरेपी कर ही रहे हैं. मतलब जब भी जैसे ही हमने फिगर आउट किया एंड देन वी स्टार्टेड, सो तब से हम ऑल ऑफ अस आर ऑन थेरेपी. वी डिड सम मेडिकेशन ऑल्सो इन बिटवीन. वी हैड टू टेक सम मेडिकेशन ऑल्सो टू कम आउट ऑफ इट एंड ऑल. सी, it's the right analogy, and I'm not exaggerating when I say it, is that you raise a baby and you lose it when they are 8-year-old. That's what it was. Now couple it with the fact that this is the only identity that you have of yourself out there to the world. You started it in college, and that's the only way people know you, and there's so much
There was so much fucking fame around it. मतलब यार, we were at one point in time the poster boys of the tier 2 ecosystem, startup ecosystem in the country. There was ET writing about us. Like everywhere, we were being called to every conference. We were sort of a mini celebrity in our own right at that point in time, right? And then all of a sudden, it all goes away. So entrepreneurs do one thing, which is that, and it's a big mistake we all make, which is that we, not entrepreneurs, I think all people who are passionate about building anything, they do this, is that they associate their idea of self with the work that they do, right? And we did that, of course. तो हमारा तो आइडेंटिटी ही विटी फीड था, विटी फीड फाउंडर्स, एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट डिडंट एग्जिस्ट. तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैड वाज आइडेंटिटी क्राइसिस. हु आर वी? विटी फीड ही नहीं है, हम विटी फीड के फाउंडर्स हैं, तो हम कौन है? एंड वी हैड नो आइडिया. क्योंकि इतना सी, you need to understand, Amit, that the intensity of the intensity with which you have to build when you're building a company, the entrepreneurial experience, people don't realize that that's so dense. The density of experiences when you are building a company is so very high that आपको एक बार भी ऐसे सोचने का टाइम नहीं मिलता कि यार ये सब, you don't really have time to process any of this, right? And you're having the highest level of density of experiences in your life, right? And so the intensity is very, very high. And all of a sudden, all of it goes away. So you don't know who you are, essentially. And we were certain something of a certain level. फिर हम इंदौर में थे, तो वहाँ तो हमें फीलिंग ऑफ अ किंग आती थी, क्योंकि हम वहाँ के तो सबसे बड़ी कंपनी थे. तो which is why we were in Indore actually in the first place. We went there because we said कि यार सारे बड़े शहरों में इतने startups हैं, वहाँ तो हम खो जाएंगे. Can we go to a city where we can build the entire ecosystem and be the kings of our own world? And we were. And all of a sudden, you are a nobody. So I think it started with denial, the typical first phase of any grief cycle, I think. तो वी सेड अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वी आर विटी फीड, वी विल फाइट इट आउट, हम फेसबुक से लड़ेंगे, विल डू लीगल बैटल, ये वो सब हमने किया भी. हम वी हायर्ड द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स एंड वी रोड बैक एंड ऑल दैट स्टफ. 2-3 महीने में वी लॉस्ट ऑल द मनी दैट वी हैड अक्यूर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स. वी इवन टुक लोन्स. यू मेक अ लॉट ऑफ फुलिश डिसीजंस इन टाइम्स लाइक दिस, राइट? सो क्योंकि हमारी बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो हर बैंक ने हमें अनसिक्योर्ड प्री अप्रूव्ड लोन 25-25 लाख रुपए के दे दिए. हमने ले लिए सम 13-14 बैंक से ये सारे लोन्स ले लिए, जो कोई बेसिकली दे रहा था वो सबसे ले लिए. 3-4 करोड़ रुपए के करीब लोन्स हो गए. सो पीपल हु यूज्ड टू हैव अ कपल ऑफ $1 million in their account as their profits were now at -3.5 crores essentially, and with no idea of what to do. It came to a point where we would probably have to shut down the company, right? And then all that story of how employees bailed us out, which was the biggest validation of that we probably built it the right way. And also we made a pitch. We did a town hall basically, and we made a pitch to our 90 employees that we don't know what to do from here. But if you believe in us, you stay with us. We will figure it out what to do from here. 6 महीने की bet लो हम पे, but हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए. तो you take 25% of your salary. The rest 75%, we will double it and we'll give you as an equity in the company. So you become our angel investor. And this is a pitch to employees in Indore back in 2018 when these things were not so common, right? So, and this was all from that idea of कि यार this can't be the climax of my story. Well, again, you that attitude of कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी स्टोरी, मेरी पिक्चर यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है बेसिकली. Out of 90, 54 people decided to stay back. एंड इवन जो जा रहे थे उस दिन, वो बेचारे मजबूरी में जा रहे थे. दे वर मोस्टली द सोल अर्निंग मेंबर्स इन देयर फैमिलीज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? एंड इट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट इमोशनल और सेकंड मोस्ट इमोशनल डे ऑफ माय लाइफ. सो मच क्राइंग एंड you don't know what to do with these people who are leaving. You know why they're leaving, and people who are staying, you don't know, like there's so much weight on your shoulders. अब 54 लोग बहुत होते हैं, उनकी 25% सैलरी भी बहुत होती है. इनिशियली हमने ऐसा सोचा कि 4-5 लोग रुक जाएंगे तो डिप्रेस नहीं होंगे. वी विल हैव ए रीजन टू कम बैक टू ऑफिस, वी विल डू समथिंग एंड ऑल. 55 लोगों के साथ, 54 लोगों के साथ आप क्या करोगे बेसिकली? लॉट ऑफ पीपल एंड आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट, आई डोंट इवन हैव एन आइडिया व्हाट टू डू फ्रॉम हियर बेसिकली.
तो बट या आई थिंक दैट इज़ व्हाट सेव्ड द कंपनी. इवन दोज हु स्टेड दे वर लाइक सर आप छोड़ो 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, मैं देता हूँ, हम मरने नहीं देंगे कंपनी को. वन ऑफ आवर गाइज, रिमेंबर दिस वेरी डिस्टिंक्टली, दैट ही हैड अ किड वेरी रिसेंटली, मतलब उस टाइम पे. एंड ही सेड सर ठीक है, हम है ना एक काम करेंगे, ये मेरी सैलरी का जो, एंड यार ये इंदौर की सैलरीज क्या होंगी, बिटवीन 50 मतलब ये 20,000 से स्टार्ट होके 60-70 हज़ार ऊपर में, बेसिकली इसके बीच की सैलरीज हैं ये सारी. तो सेट कि सर मैं ना एक काम करेंगे, हम दूध केवल मेरे बच्चे के लिए मंगा लेंगे घर में, बाकी हम कट डाउन कर देंगे. और ऐसी एक दो चीज़ उसने बोली, एंड लाइक बट आई विल स्टे विद यू नो मैटर व्हाट, मैं 25% पे रुकूंगा आपके साथ. आई मीन व्हाट यू लाइक, कैसे, इट वाज सच ह्यूज वेट कि यार इन लोगों के साथ मैं गलत होने नहीं दे सकता कभी भी, राइट. एंड आई थिंक दैट बिकेम one of the reasons why we survived, because it changes the entire vibe, the energy. It tells you कि बॉस 55 लोग ऐसे हैं जो आप पे आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं. दे बिलीव कि यू विल नॉट फेल, यू विल डू समथिंग विद योर लाइफ. तो अब तो करना तो पड़ेगा ही बेसिकली यहाँ से, राइट. सो दैट वो सब हुआ. चलो फिर जैसे जैसे करके स्टेज की कंपनी बनी. एंड वन मोर थिंग, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि पिछले साल जून में हमने उन सारे एम्प्लॉयज़ को एग्जिट दिया. दे मेड सम 2x ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. मैं किसी, जब यूनिकॉर्न भी बनेगा और हमारे इन्वेस्टर्स 50x भी बनाएंगे, आई डोंट थिंक इट विल एवर गिव मी मोर सेटिस्फेक्शन देन गिविंग एग्जिट टू दोज पीपल, राइट. बिकॉज वो ऐसे बोझ उतर गया कि यार यू नो, द ग्रीफ कंटिन्यूड विद अस आई थिंक थ्रू आउट. बहुत सारा अनप्रोसेस्ड है अभी भी, टू बी ऑनेस्ट. यू नो, December last year, we were trying to raise around, last year, December 2020, we were trying to raise a series A round. स्टेज में उस टाइम चल रहा था, सब सही चल रहा था, हमने मोनेटाइज किया नहीं था उस समय तक. पीपल, एवरी VC that we spoke to said कि भारत doesn't pay, सब्सक्रिप्शन चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. We were just not able to raise. हमारे पास करीब 6 महीने का पैसा बचा था. एंड होता क्या है ना कि 2, 4, 5, 10 लोग जब सेम बात बोलते हैं तो एक पॉइंट पे बाद इट गेट्स इनटू योर हेड, इट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट यू, राइट. एंड यू स्टार्ट टू बिलीव कि यार इतने स्मार्ट लोग इतनी बातें बोल रहे हैं, तो यार कुछ सही बोल रहे होंगे. नो दे डू दिस फॉर देयर डेली जॉब, तो इनको कुछ आता ही होगा. एंड यू स्टार्ट टू डाउट योर सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हेन ऑल द शिट दैट यू आर बरीड, इट ऑल कम्स आउट, राइट. सो हुआ क्या कि मेरे दिमाग में ये घुस गया कि यार आई एम नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर. विटी फीड बंद हुआ, एवरीबडी सेड कि यार उस समय देयर वर लॉट ऑफ पीपल और देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि अरे तो हमें तो पता ही था, ये तो फ्लूक है, हम तो पहले ही बोलते थे कुछ बोट होगा, कुछ घोची होगा. व्हेन फेसबुक डज समथिंग, एवरीबडी से दैट फेसबुक प्रॉब्ली, मतलब फेसबुक ऐसे क्यों ही करेगा, छोटे वाले की किसी को नहीं, मतलब नोबडी वुड से कि माई स्टोरी इज द राइट स्टोरी अंटिल अनलेस आई प्रूव इट एट सम पॉइंट, राइट. एवरीबडी वुड से कि फेसबुक ऐसे किसी का क्यों बंद करेगा, इनका क्या. तो आई वॉज द कल्प्रिट बेसिकली इन एवरीबडीज माइंड. लेकिन by the way, why did they shut you down? Yeah, I'll probably come to that as a follow-up, right? तो everybody thought कि यार ये तो and सबको, some people said it was a fluke anyways, देखो हम तो बोलते थे इनका कुछ नहीं होगा. अब जब वो 6 महीने का पैसा बचा और पैसा रेज नहीं हो पा रहा था, तो दिमाग में क्या थॉट्स आने लगे कि यार तो स्टेज भी बंद होएगा, एंड देन एवरीबडी हु सेड सो विल बेसिकली बी राइट, एंड हमने तो बोला ही था, इनको तो आता ही नहीं है कुछ बेसिकली, राइट. एंड इट गोट इनटू माय हेड सो मच. मैं ऐसे पूरे दिन दोपहर में 2 बजे 3 बजे नीचे ऐसे घूमता रहता था गार्डन में, क्रेजी गाय हु डजंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या सोच रहा हूँ. और सारे दिन मैं एक चीज़ सोचता रहता था कि यार अच्छा अब कंपनी तो बंद होएगी, ये तो कंफर्म हो गया है, मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, हु विल गिव मी अ जॉब. द सेंस ऑफ वर्थलेसनेस फॉर सेल्फ वाज सो हाई दैट आई यूज्ड टू फील कि यार मुझे नौकरी कौन देगा, अब मैं क्या नौकरी करूँगा, मुझे तो कुछ आती ही नहीं है, मुझे कौन सी चीज़, मैं एक्सपर्ट किस चीज़ का हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है. यू आर बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज एंटरप्रेन्योर एंड यू मास्टर ऑफ नन. तो तुम्हें कोई पीएम की जॉब भी तुम्हें कोई एंट्री लेवल मिलेगी तो प्रोडक्ट मैनेजर की, तुम्हें कोई डेवलपर तुम हो नहीं, सीईओ तुम्हें कोई बनाएगा नहीं, तो तुम व्हाट विल यू डू बेसिकली. आई जस्ट कुडंट थिंक ऑफ अ सिंगल जॉब दैट आई कुड गेट. एंड
एंड पूरे दिन मैं ये सोचता रहता था, पूरे दिन. All the unprocessed grief of Witty Feed not making it came out, basically. And it took a lot to come out of this. Thankfully, we shifted from Indore to Noida around that time. 1st of April last year, I shifted here. Changed the energy, changed the vibe. And we launched subscriptions 10th of April. Thank God it worked out. And that gave me the energy to be able to raise the round within next 2 months. I raised some $1 million or so, and then we survived, and like it all is going great now and all, touch wood. But point is here, ऐसे like you said कि ऐसा where do you even bring the motivation from, etc. The truth is that I am not always motivated. Truth is that there are times when I feel like worthless piece of shit. There are times when I feel like giving up, and I'm like, yeah, what the hell? Why don't I even do a job itself and all, right? But then what motivates you and what brings you back to doing it all over again is the reminder of why did you start in the first place, right? And you remember that, did you start it for the money? Did you start it for, why did you start it, right? And you started because you want to do something good for people. You are able to do that, basically. There's an entire state which is coming out of inferiority complex based on their language, because you created a platform in Haryanvi. The youth, entire Haryanvi youth today, are you just call and tell us that, that because there is stage today, I don't feel bad in speaking in Haryanvi. And I think about that and I'm like, what the hell, we have to do this. If not who? If not us, who will do it? कोई नहीं कर रहा है, तो करना ही पड़ेगा basically. एंड आई थिंक वो बस ऐसे ही सोच के ये सब कुछ थोड़ा बहुत जो पूरा मोटिवेशन पोन, सक्सेस पोन इधर उधर से दिमाग में आता है, कुछ कुछ करते हैं और फिर लग जाते हैं. और आई थिंक सक्सेस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर. थोड़ा सा आपको ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है ना कि यू हैव टू लुक फॉर द रोप्स, राइट? ऐसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि दुख ट्रक भर के आते हैं एक बार में और खुशियाँ छोटी छोटी आती हैं हमेशा. सक्सेस का भी ऐसा ही कुछ है कि फेलियर एक साथ होता है, सब हो गया, कब खत्म. विटी फीड एक दिन सुबह उठे और नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन सक्सेस ऐसे कभी नहीं मिली. सक्सेस ओवरनाइट होती ही नहीं है. सक्सेस एक बार में मिलती ही नहीं है. सक्सेस ऐसे ही आती है, छोटी 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 छोटी, राइट? सो you need to be able to learn to identify those ropes, hold on to them, and like catch the other one after the other, and like keep climbing up. So when there's a spiral down, now at least the way I have learned to handle it is that I acknowledge it. I don't fight it. I have realized that motivation is not a linear thing. There are days when you feel amazingly motivated and you should use that to do everything, and then there are weeks when you will feel really low, and it's okay. So I don't fight too much with myself on the days when I'm feeling low, and I tell myself that it's okay, it will also pass. एंड बेसिकली इतनी बार हो गया है ना, तो अब ऐसे नहीं लगता है कि यार, अब ऐसे लगता है ठीक है, आई नो यू आर फीलिंग वेरी बैड राइट नाउ, बट वो सेल्फ सूदिंग थोड़ा ऐसे करना पड़ता है कि यार कोई नहीं है, अभी ये बहुत बार हुआ है, फिर वी विल फील बेटर टुमारो. सो यू लुक फॉरवर्ड टू टुमारो एंड वन ऑफ दोज डेज टर्न्स आउट टू बी अ गुड डे. देयर इज समथिंग गुड हैपन्स एंड वन गुड थिंग लीड्स टू अनदर. मेरी टीम को मैंने ये कह के पका दिया है कि वन गुड थिंग लीड्स टू अनदर. लुक फॉर वन थिंग. कुछ जब नहीं सही जा रहा हो तो जस्ट लुक फॉर वन थिंग दैट इज गोइंग गुड एंड बिल्ड ऑन दैट. तो हो ही जाता है सब कुछ धीरे धीरे बेसिकली. And from where I'm sitting, it seems to me that what you described with your 54 employees is such a big success. I mean, you were earlier talking about your anger issues and whatever, but 54 people making that kind of a choice just shows that it didn't matter, that overall there was something else that you did right. So that's quite amazing. Just to go back to the smaller question of why did Facebook do what they did, and also the larger question that brings about is the power that platforms have. Like, as someone who cares deeply about the creator economy, this also worries me that the way the tech ecosystem has evolved is that you practically have monopolies in their domains of Facebook, Twitter, Twitch, and so on and so forth. And if a platform tomorrow makes a small change in an algorithm, a creator's entire revenue model could fall apart, or a business's model could fall apart, as happened to you. So is this something you think about, given that earlier you said if
content is king, distribution is God, distribution तो platforms के through होता है. Yes. So what are your thoughts? So let me answer the what happened to Vitifeed first, and then I'll Yeah. tell you my views on it, right? So, not that these companies tell you what they do, why they do, how they do it, etc. ये कंपनियां ऑपरेट कैसे करती है ना, ऐसे डिक्टेटरशिप टाइप की है इनकी, क्योंकि मोनोपलीज हैं, डियोपलीज हैं, तो दे कैन डू व्हाट दे आर डूइंग. तो ये लोग ऐसे ऑर्डर पास करते हैं, and you live in their world and you just have to accept it. You can't do much about it. You can't really fight them, and that's the reality of the world, right? So just like that, one fine day we got this notice in our inbox, and before even we read that, we discovered the notice later. उसके पहले ही हमारी एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली डिलीट होने लग गई प्लेटफॉर्म से, इंक्लूडिंग माई ओन लाइक फाउंडर्स की प्रोफाइल, हमारी वाइफ्स की प्रोफाइल तक डिलीटेड, ऑल एम्प्लॉयज, ये वो सब, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट विटीफीड वाज रिमूव्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. We never got an official reason. Official reason notice में सिर्फ ये था कि you violated some of our platform policies, which is a black hole, right? You don't know what policies. How do I even know, right? And I'm a large company. I'm giving you so much business. There are 150 people. It's a business, real business. Lives are on the other side of that email, right? So you need to talk to me. If I'm violating, I'm not a criminal. I'm not a. You need to talk to me. You need to tell me these are the problems. मैं ठीक कर दूंगा उनको. Right, so but then again, over time, what we discovered, the actual issue was that 2018 was also the year of Cambridge Analytica in US, and from a very American point of view, the entire issue was non-American companies influencing American voters using Facebook as a platform. Right, we were a non-American company. We were reaching out to every third American voter every month. That was the scale that we had, 60 million American users, right, and we were using Facebook as the primary source of distribution, right? Now, Facebook was under a lot of pressure. Mark was going through Senate hearings, all of that stuff, right? So they needed to show some action. तो उनको दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं, basically, right? अब आप बसफीड का कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप बाकी जो कंपनियां न्यूयॉर्क से हैं उधर से कुछ नहीं कर सकते उनका. If you kill a company which is based out of Indore and nobody has even heard of, who cares? And the action, however, is 120 million users, 65,000 influencers. You show like a huge action, right? And किसी को फर्क नहीं पड़ेगा basically. Same company, if owned by some American based out of New York, the outcome would have been very, very different basically, right? So that is what happened actually. I think it also has a lot of unspoken racism, unspoken मतलब ये जो how these large companies, especially US companies, look at Asian companies and Indian companies, especially Indian entrepreneurs, and there's a lot of discrimination, inbuilt discrimination that exists over there. This superiority complex and मतलब underlying बहुत सारे issues हैं basically जो play करते हैं जब आप अगर थोड़ा उधेड़-बुन करोगे, और जब आप when you peel the onion you will find that there are so many layers to the entire issue. It was just convenient for them to kill us. And that is why we got killed. Not because we deserved or we did something wrong or anything like that. It's just that because it was convenient for Facebook to kill us, they killed it. And it didn't, like, there were zero consequences that they had to face. Right? So it's as simple as that. Now my views on distribution and platforms and all, right? So one of the reasons we decided to build Stage as an OTT platform, an app-based platform, is that at least to some extent we remove that dependency, that once you have a user on your app, at least now they're your user. There is still dependency of Play Store distributions and all policies like you have to pay 30% on cut and all that stuff, right? So, and which are very, I don't know what's the right word, but wrong policies, right? I think so we reduced that to a large extent by being an app-based player this time, and like having our own, and companies like Dream11, etc., because of policies have shown that you can build a user base without having to distribute on Play Stores and so on and so forth, right? So which is why we choose to build this. एक वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिए, तो हमारे साथ तो वो है. एटलीस्ट आई एम नेवर गोइंग टू ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज मतलब इवन टुडे मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक, गूगल किसी दिन भी उठेगा और बोल देगा कि नहीं, आपकी ऐप को बैन कर दिया हमने प्ले स्टोर से, हम कुछ नहीं कर सकते. एंड इट हैज़ हैपेंड टू सो मेनी कंपनीज, इवन कंपनी लाइक पेटीएम, सच अ लार्ज कंपनी, इट हैपेंड टू देम, राइट? तो
matlab it's probably the influence of VSS in some way, etc. And like a lot of media buzz around it, etc. And like a certain narrative that got pulled, and which is why Google came on the back foot and they restored it. If it can happen to them, जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तो मेरे साथ कभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, right? So I think these platforms need to relook into these things, and if they will not, we are already seeing the winds of change, and these guys will lose. They will. There has to be a point where creators will realize that, and creators will start to figure out their own this thing, and they will lose on that over time, right? So anyone, all creators, मैं सभी को अभी भी यही बोलता हूँ भाई, आप यूट्यूबर हो, आप ये सब हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू आर ऑन द मर्सी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. दे कैन किल यू वेन एवर दे वॉन्ट. एसईओ वालों को तो गूगल हर तीसरे महीने मारता ही है, राइट? वी नो दैट एज एन, एंड इट्स लाइक एन नोन इंडस्ट्री एक्सेप्टेड फैक्ट कि हाँ हर तीसरे महीने ट्रैफिक खराब होएगा, फिर दोबारा आपको फिगर आउट करना है कि अब नया क्या है बेसिकली, राइट? ऐसे ही फेसबुक पे इतने एंटरप्रेन्योर्स थे, इतनी कंपनीज थी हमारी जैसी, सारी मर गई. देयर वाज अ very viral thread recently by the founder of Little Things, which was also killed in a similar manner. BuzzFeed, which was more than $1 billion company at one point in time, abhi their total valuation of the company is less than the money that they raised, for simple reason because Facebook killed them. Reach खत्म हो गई तो basically traffic खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया essentially. So I still don't know the answer to what to do from here. I am trying my best to ensure that my dependency on them is bare minimum. So tell me about Stage now. Like, how did you think of Stage? And what I find so interesting and also impressive that you could then have the courage to follow through on it is that it's going against so much of what the industry is doing in terms of being as hyper local as you are. कि हरियाणवी है, राजस्थानी है, you know, where people could even argue कि ecosystem ही नहीं है, क्या करोगे इसमें, you know, and even against the conventional knowledge of India versus Bharat, where you know, the assumption is that it's only the very top, which I also believed until I heard otherwise while researching you, that it's a very top layer of elites like us who can actually spend money. We are the market. And Sajid Pai of Bloom Ventures, Bloom Ventures is one of your funders. Sajid had come on the show, and he had once written an influential article on this, I think, and had broken it down that most of India is basically like sub-Saharan Africa. तो वहाँ पे उतना वो नहीं है. But what your venture seems to say, and what you're saying not by words but by actions, इसकी नहीं, भारत के पास भी पैसा है, आप वैल्यू दोगे तो लोग पैसे देंगे. Just in the same way that your parents, even though they were in a village, sent you to a private school क्योंकि वैल्यू था, पैसा दिया. So so tell me a little bit about how did you conceive of Stage, and how did all these beliefs कि भारत will pay, that we should be hyper local, how did all this come about? Yeah, see, the idea of Stage came from it is rooted into those two same common beliefs, that the power of content as a medium of mass influence and distribution as the real game. So we knew that we want to build a content company again, and we knew that we are going to do things differently in terms of distribution this time, right? And whatever we did wrong with Witty Feed, basically. One thing that we this time wanted to change was the fact that we wanted to build it for Bharat. वो Americans के लिए बनाया, the extreme one end of the spectrum, and now we want to do the other end of the spectrum on internet, which is the Bharat audience, right? Reason being because जब Witty Feed बना रहे थे हम, and this entire geo story was unfolding in India, we always felt very frustrated and jealousy with the kind of companies that were coming up and building for Bharat, and we felt कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये क्या बना रहे हैं, we can do a much better job, and they're not doing it the right way, and so we should do it basically. लेकिन 40 करोड़ का रेवेन्यू जिस कंपनी का होना, वो कोई पिवट नहीं करता है बेसिकली. ठीक है भाई, वो बनाने तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो चल रही है तो मैं चलाते रहूँगा अपनी कंपनी. नाउ वी हैड अ चांस बेसिकली, राइट? एंड सो वी डिसाइडेड टू गो बैक एंड बिल्ड इट फॉर भारत. वी वर थिंकिंग अबाउट ओके, कंटेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं भारत में, राइट? एंड द टॉप 5 कंटेंट कंपनीज back in the day which were solving for Bharat were all Chinese, all UGC content companies, and all of them used a huge amount of sexually explicit content as their actual growth hack, right? So TikTok, Likey, Hello, Bigo, इस type की companies basically
चल रही थी उस समय पर, राइट. ऑल ऑफ देम वर चाइनीज एंड यूजीसी एंड सेक्सुअल कंटेंट. मैंने बोला अगर मैं बोल रहा हूँ मैं भारत हूँ, मेरी फैमिली भारत है, तो हाउ इज दैट, डू दे वांट टू कंज्यूम ओनली दिस काइंड ऑफ कंटेंट? क्वेश्चन ये था कि मेरे को, मेरे परिवार को क्या यही देखना है? एंड द आंसर टू दैट वाज ऑब्वियसली नो. दे वांट टू कंज्यूम बेटर कंटेंट, premium content, sensible content, but unfortunately it doesn't exist. Nobody is creating that for Bharat, and that's where we figured out this problem statement that if we could build a premium and sensible content company for Bharat, it's a complete white space, it's a very large opportunity, and you can build a very large company here. Now, the moment you say premium, you can't say UGC. So UGC बनाओगे तो वही बेसिकली ले दे के बकवास कंटेंट आ जाएगा. तो वी सेड ओके यूजीसी हटाओ. पीजीसी में बहुत कम ऑप्शन है. यू कैन बिल्ड न्यूज़ कंपनी, या तो वीटीवी टाइप का कुछ बनाओ, या न्यूज़ चैनल टाइप का कुछ बना लो, और या फिर ओटीटी बनाओ. बेसिकली वीटीवी गॉट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स. न्यूज़ बिकॉज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करोगे उसका? फेसबुक, गूगल, यही सब पे होगा. स्टेज मेड मोर सेंस, सॉरी ओटीटी मेड मोर सेंस बिकॉज वन, इट वॉज as much a tech play as content, so it connected to us. ऐप बेस बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अपना खुद का होगा. इस बार वी विल ओन द यूजर, वट एवर जितने हम अक्वायर कर लेंगे वो हमारे होंगे. फिटिफिट में प्रॉब्लम क्या था, 120 मिलियन हर महीने हम अक्वायर करते थे और उसमें से एक भी हमारा नहीं होता था. वो सारे सेम, हमारा रिटर्निंग यूजर था 60-70%, लेकिन वो हर महीने अक्वायर करने पड़ते थे हमें बेसिकली, राइट. तो यहाँ पे इफ यू एक्वायर इट वंस, दे आर आर्स बेसिकली, अगर हम रिटेन कर सकते हैं उनको तो we said let's build an OTT for Bharat. So Netflix for Bharat sort of a solution came out. But the problem, the moment we said it, we kind of got scared a little, because that means there are about 20-25 active OTT platforms in India. छोटे बड़े सब मिला लोगे आप तो. आप किसी से भी जाके ऐसे रात में नींद में भी पूछोगे तो बोलेगा कि we're building Netflix for Bharat. Everybody claims that only ना, कि आप सोनी लिव से पूछ लो, हॉटस्टार से पूछ लो, G5 से पूछ लो, ऑल बालाजी, किसी से भी पूछ लो, एवरीबडी विल क्लेम द सेम थिंग. तो हमने बोला यार फिर हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतने क्राउडेड मार्केट में, एंड एवरी सिंगल प्लेयर लिटरली इज ओन्ड बाय एन इनकम्बेंट, इज अ लार्ज प्रोडक्शन हाउस, लार्ज कंपनी बैक्ड बाय सम मीडिया बैक, यू नो. तो यहाँ पे हम, मतलब व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? वी वेंट बैक टू आवर विलेज लिटरली. एंड सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज हेल्प मी थ्रू आउट आवर स्टोरी, ऑल थ्री फाउंडर्स, दैट वी ऑलवेज रिमेन्ड एन आउटसाइडर. विटी फीड में भी हम जो कुछ भी कर पाए वो इसलिए कर पाए क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये हो नहीं सकता है. हमें नहीं पता था कि इंदौर से कंपनी नहीं बनती है, उसके लिए बैंगलोर जाना पड़ता है, स्टार्टअप करना है. तो हमें नहीं पता था कि रेवेन्यू नहीं करना चाहिए. हमें नहीं पता था कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट looked at as a good thing in the VC circles, है ना. हमें नहीं पता था कि इंडिया से ग्लोबल मीडिया नहीं बना सकते. ये सब हमें पता ही नहीं था, तो हमने कर दिया, फिर वो हो गया. अब सेम वे ये OTT के उसमें वी वर स्टिल एन आउटसाइडर बेसिकली. हमें नहीं पता था कि क्या क्या नहीं हो सकता है, जो बाय द बुक जाने पे बता दिया जाता है कि ये सब नहीं होता है, राइट. हम कॉमन, एंड आवर इंटायर लाइफ, आवर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हैज़ बीन ऑल अबाउट कॉमन सेंस. भाई आप कॉमन सेंस से सोचो ना कि क्या, व्हाट डज मेक सेंस हियर. सो हमने बोला यार, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीमियम सेंसिबल कंटेंट मेरी फैमिली को चाहिए और नहीं है, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि 27 OTT हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? व्हाट इज़ द अनसोल्ड पार्ट? वी वेंट बैक टू आवर विलेज लिटरली, और वहाँ जाके हमने थोड़ा रिसर्च किया, समझा. व्हाट वी डिस्कवर्ड बिकेम द यूनिक इंसाइट ऑन विच वी बिल्ड दिस कंपनी, विच इज़ दैट कि you look at all the OTTs in India, in the name of vernacular content, all of them do language-based content. हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब आपको मिलेगा. I grew up speaking Haryanvi. Haryanvi is not a language, and there was no content in Haryanvi, there was no app in Haryanvi, कुछ भी नहीं. तो मिला ये है, मतलब ये नहीं हो रहा है. दोनों चीज़ सही है, 27 OTT हैं, लेकिन हरियाणवी कोई नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? विच इज़ द परस्यूट ऑफ ट्राइंग टू फिगर दिस आउट. वी फाउंड दैट हरियाणवी इज अ डायलेक्ट एंड नॉट अ लैंग्वेज. उसके पहले मुझे नहीं पता था ये सब. वो व्याकरण में बोली और भाषा का वो पढ़ा था अंतर, लेकिन नेवर थॉट ऑफ इन अ प्रैक्टिकल सेंस, राइट. And this discrimination by our constitution between a dialect and a language leads to a lot of things. Dialects don't have their own script, so they don't have their own literature, so they don't have their own cinema, and so there's no industry. बोलियाँ लिटरली बोली जाती हैं,
लिखी नहीं जाती हैं, बेसिकली लिपि नहीं होती है उनकी अपनी। तो वी सेड कि बॉस हरियाणा में तो है क्या, इज इट अ हरियाणा ओनली प्रॉब्लम? सो यू गो टू राजस्थान, पीपल स्पीक मारवाड़ी, सिखावटी, हाड़ौती, मेवाती, डिपेंडिंग ऑन द रीजन दैट यू कम फ्रॉम। यूपी स्पीक्स ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी। बिहार स्पीक्स मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका एंड बजिका। यू देन नॉर्थ तो पूरा कवर हो गया, नॉर्थ में तो बोलियाँ हैं। देन वी सेड क्या ये नॉर्थ ओनली प्रॉब्लम है? यू गो टू द इंटायर कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा स्पीक्स कोंकणी. Konkani is a language recognized as a language because of Goa, but still there is no hardly any content in Konkani, and there's a very large population that speaks it. गुजरात में गुजराती है, लेकिन गुजराती के अंडर काठियावाड़ी है और कच्छी है. महाराष्ट्र हैज़ कोल्हापुरी, मालवानी. तेलंगाना and Andhra were divided. One of the big reason was that they speak two different versions of Telugu. There is Tullu and there are different Sindhi and बहुत सारी ऐसी फिर छोटी लैंग्वेजेज हैं जैसे आसमीज, उड़िया, द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, नेपाली एंड ये सब. बेसिक पॉइंट बीइंग दैट हमने ये डिस्कवर किया दैट इन इंडिया लैंग्वेज इज एन अर्बन कॉन्सेप्ट. शहर में क्या है ना, आप कहीं से हो, मैं कहीं से हूँ, हमें हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं. मैं हरियाणवी में नहीं बोल सकता ये क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी, और आप वट एवर डायलेक्ट यू मे स्पीक यू कांट स्पीक इन दैट बिकॉज आई डू विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? सो वी नीड कॉमन ग्राउंड. एंड so urban places, cities are about languages. But the moment you go beyond urban settlements, everyone speaks in dialects. आप गुड़गांव से 20 किलोमीटर अंदर चले जाओ, आपको हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं. For me to learn Hindi, to speak clean Hindi was as big a task as it was to learn English. Right? जैसे हम नीरज चोपड़ा की ही बात कर रहे थे, right? He speaks his Hindi with a very Haryanvi accent, and I'm so glad that he embraces his own identity so well because I didn't. Growing up, हमें लगता था कि हमें हरियाणवी was supposed to be a bad thing. I used to literally scold and beat my siblings for speaking in हरियाणवी. तो हमारे दिमाग में इतना inferiority भरा जाता है ना इसके ऊपर. Point being that the insight ये मिला कि in India language is an urban concept. The moment you go beyond urban settlements, everybody speaks in dialects. And so, if there is a true hyper-local content company to be built for Bharat, for the next billion people, something that will disrupt Bollywood, something that will be built bottom-up for them, and not with a top-down approach कि एक फिल्म बनाएगा बॉम्बे और पूरे देश को वही देखना है. You know, something that will not bastardize the Haryanvi spoken by the characters in Dangal because it has to be relevant to somebody in Maharashtra also, right? And so it has to be a dialect-based content company and not a language-based sort of a platform. So we decided to build the most hyper-local content company ever built, a dialect-based OTT for Bharat, basically. Again, हमें नहीं पता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो बस चले बनाने और हो गया ओवर टाइम. चैलेंजेस उसके अपने रहे, मतलब मे बी आई कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लिटिल बिट. 3 पार्ट्स में चैलेंजेस थे. एवरीवन सेड दैट कि कौन डाउनलोड करेगा हरियाणवी के लिए ऐप, राइट? और कर भी लेगा तो कितने लोग होंगे? सो डिमांड एंड डेप्थ एज वन प्रॉब्लम. सेकेंड, पीपल सेड देयर इज नो एग्जिस्टिंग सप्लाई, एंड विच मीन्स देयर आर नो एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स, तो हाउ विल यू बिल्ड द सप्लाई बेसिकली? सो सप्लाई एज एन इशू. एंड थर्ड, मोनेटाइजेशन. भारत पैसे नहीं देता है बेसिकली. एक एक करके हमने तीनों को सॉल्व किया. सबसे पहले डिमांड को सॉल्व किया. सो वी लॉन्च विद अ फ्री ऐप इन द फर्स्ट 18 months. तो पैसे थे नहीं कंटेंट बनाने के लिए. पीजीसी कंटेंट बनाने के लिए प्री रिक्वेस्ट है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा कंटेंट है जो सस्ते में बनेगा. तो आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट, कॉमेडी, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, फोक, नुक्कड़ नाटक, ये एक तो डायलेक्ट्स में नेचुरली एग्जिस्ट करता है. दूसरा, बहुत सस्ता होता है. तीसरा, हमारा ओरिजिनल आइडिया ही केवल आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट बनाने का था, विच इज़ वाई द नेम इज स्टेज ऑफ द प्लेटफॉर्म. बिकॉज हमें लगता था कि देखो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसकी अपनी एक अलग समस्याएं हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है, ये आता है, वो आता है. तो फिर हिस्टोरिकली, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम से लेके अभी तक, हु आर द कौन से टाइप का कंटेंट है जो क्रांतियां खड़ी करता है? रेवोल्यूशन कहाँ से आता है? चेंज कहाँ से, चिंगारियाँ कहाँ से बनती हैं? एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन द आर्टिस्ट्स. यू नो, चाहे वो कॉमेडी, पोइट्री करके करते हैं, फोक की फॉर्म में करते हैं. मतलब जीतने वाले की कहानियाँ तो इतिहास बताता है, पर हारने वाले की कहानी कौन बताता है?
इतिहास हमेशा जीतने वाले की कहानी बताता, राइट? हारने वाले की कहानी किसने बताई है? वो फोक की फॉर्म में बाहर आती है, गीत बनते हैं उसके ऊपर कोई कविता लिखी जाती है, उसके ऊपर कोई कुछ और होता है, राइट? ऐसी चीजें होती हैं, आर्ट बनती है. आर्ट हैज ऑलवेज प्रिजर्व्ड आवर हिस्ट्री इन द मोस्ट दिस थिंग. सो वी सेड कि यार अगर डायलेक्ट्स का नेटफ्लिक्स बनेगा तो वो आर्टिस्ट बेस्ड होगा. बेसिकली ये आर्टिस्ट लोग हैं जो जिंदा रखते हैं. तो हम अगर जेन्युइनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो रेवोल्यूशन खड़ा करे, जो एक सैरोगेट तरीका हो सके पूरी जनता को जगाने का, तो इट हैज़ टू बी एक आर्टिस्ट का नेटफ्लिक्स होना चाहिए बेसिकली. सो विच इज़ हाउ द स्टेज, विच वॉज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ स्टेज. सो वी स्टार्टेड विद दैट कॉन्टेंट. Within the first 18 months, the app was free. We had 1.5 million downloads just from Haryana. Haryana से start किया because of course my home dialect ये वो सब, right? 1.5 million downloads थे, 15 लाख डाउनलोड. तो डिमांड, डेप्थ, ये सब तो सॉल्व हो गया. बट वी ऑल्सो रियलाइज कि लोग इस कंटेंट का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि एंड सी दिस इज वेयर गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं लाइफ के, राइट? यू स्टार्ट विद समथिंग एंड देन यू रियलाइज कि भाई इसको सस्टेन करना है तो कुछ और करना पड़ेगा, राइट? आई स्टार्टेड विद एन एनजीओ एंड देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस. आई स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ सरोगेट मीडिया लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट एक्सेट्रा. पता नहीं रियलाइज कि बॉस इसका पैसा नहीं देंगे लोग, क्योंकि ना सबको लगता है कि ये कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा आगे पीछे. इवन व्हेन इट वाज एक्सक्लूसिव, आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट की समस्या ये है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे आ जाता है. दूसरी उसकी समस्या ये है कि आप कुछ भी कोशिश कर लो, कॉमेडियन आपका परफॉर्म कर रहा है, अब क्या 5 कैमरा लगा लोगे, फिर उसके आगे तो वो एक जगह खड़ा होकर ही परफॉर्म करेगा, तो उसकी परसीव्ड प्रोडक्शन वैल्यू जो है ना वो बहुत लो होती है. उसके लिए पैसा लेना बहुत मुश्किल काम है. विच इज़ व्हेन वी रियलाइज दैट कि पीपल विल पे only for the established content formats, which are and longer content formats like movies and web series and so on and so forth. And so came the part of solving for the supply, कि जो सप्लाई हमने बनाई है उससे लिए पैसा नहीं मिलेगा. सप्लाई के लिए आपको जो टिपिकल एंटरटेनमेंट की सप्लाई होती है वो बनानी पड़ेगी. सो वी लिटरली जंप स्टार्टेड अ लोकल बॉलीवुड इन हरियाणा. वी लिटरली क्रिएटेड अ पूरी इंडस्ट्री बनाई स्क्रैच से. वन ऑफ द क्लीशे इनसाइट्स दैट यू when you work there you realize is that ki talent is universal but opportunity is not. There are so many people who want to create great content, who wanted to make movies and so like हरियाणवी में उनको काम करना है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है या कुछ किया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं. हरियाणवी में फिल्म बना ली तो रिलीज़ कौन करेगा? पैसा लगा दिया तो वो रिकवर कहाँ से होगा, राइट? सो वी बेसिकली went on the ground, worked with these people, incubated them, helped them become creators and producers. एंड पहली वेब सीरीज़ हमने सैंक्शन की हरियाणा की. जैसे ही हमने पहली वेब सीरीज़ ऐप पे डाली, द एंगेजमेंट्स स्काई रॉकेटेड. इवन बाय द वे आज समथिंग दैट आई एम मोस्ट प्राउड टू टेल इज दैट हरियाणा टुडे हैज़ ए वेरी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री लोकली. वी वेरी फॉन्डली कॉल इट हैरीवुड. और 25 प्रोडक्शन हाउसेज होंगे कम से कम भी यहाँ पे. मोर देन 1500 पीपल हैव जॉब्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट. एंड रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. अभी पहले क्या होता था, किसी हरियाणवी को अगर एंटरटेनमेंट में कुछ करना है तो वो बेसिकली बॉम्बे जाता था, वहाँ बॉलीवुड में स्ट्रगल करता था. अब क्या हो रहा है, दे आर लाइक यार हमारे गांव में फिल्में बन रही हैं और हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं. दे कमिंग बैक. प्लस बॉम्बे से आदमी वापस आता है तो उसको इज्जत भी ज़्यादा मिलती है कि भाई इसको आता है, बॉम्बे से आया, सीख क्या है, राइट? सो काफ़ी अमेजिंग ये हो रहा है. जैसे हमने वेब सीरीज डाली, एंगेजमेंट स्काई रॉकेटेड, एंड विच इज़ वन मीन पीपल विल पे. Answering your last part of the question, which is that how did I know that people will pay and why did I believe in that and all. See, गाँव में जब आप बड़े होते हो तो उन लोगों को आप समझते हो, वहीं बड़े हुए सब हुआ, राइट? सो लाइक यू सेड, माय फादर सेंट मी टू अ प्राइवेट स्कूल. यार पापा जो ग्रोसरी स्टोर चलाते थे, किराने की दुकान, वी यूज्ड टू सेल पेप्सी, कोक, डाबर, लाइफ बॉय, लक्स, सब हम बेचते थे सब, और भी लॉट मोर अदर ब्रांड्स. इट हैज़ नेवर बीन अबाउट दैट दे डोंट वांट टू पे. इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट दैट हैव यू क्रिएटेड इनफ वैल्यू फॉर देम. और एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम क्या, अनफॉर्चुनेटली सबको लगता है कि भारत पे नहीं करेगा. तो एक अर्बन और एंटरप्रेन्योर बनता कौन है नॉर्मली? थोड़े से शहरी लोग बनते हैं, या एटलीस्ट शहर में आने के बाद इंसान बनते हैं. गांव में बैठ के तो कोई बना नहीं रहा है कंपनियां नॉर्मली. तो एक अर्बन बायस बन जाता है. एंड ईजी वे आउट इज़ कि शहर के लिए बनाओ, लोग पैसा देते हैं यहाँ पे. तो एवरीबडी एंड्स अप क्रिएटिंग फॉर द सिटीज़, फॉर द अर्बन ऑडियंस, एंड देन दे फील एंटाइटल्ड कि अरे ऐप ही तो है क्या, फिर आप भी यूज़ कर लो. और भारत को फिर मिलती है उतरन, भारत को मिलता है सेकेंड क्लास एक्सपीरियंस. एंड विच इज़ वाई दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन मोनेटाइजिंग भारत यूज़र. एंड हमने डे 0 पे बोला कि यार वी विल बिल्ड फॉर एवरीवन माइनस द टॉप 10%.
टॉप 10% दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो या मेरे गांव का हो, उसके लिए नहीं बनाना है. विच इज़ वाई वी हैड द करेज टू बिल्ड इट इन डायलेक्ट्स, राइट. तो हमें लगता था यार लोग करेंगे पैसा पे, हमने उनके लिए ट्रूली वैल्यू क्रिएट की है. एंड अप्रैल 2021 में फ्रॉम अ फुल्ली फ्री ऐप वी बिकेम अ फुल्ली पेड ऐप एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन फिनोमिनल. मतलब अभी 1,10,000 1,15,000 पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं जस्ट फ्रॉम हरियाणा. 400 रुपया देते हैं साल का, विच इज़ ऑल्सो टिपिकली द रेट दैट एनी अदर OTT. इवन हमारा मिनिमम 200 रुपये, टिपिकली 30-40 रुपये 50 रुपये होता है महीने का इन OTTs का, बाकी OTTs का. हमारा मिनिमम 200 रुपये है 3 महीने के लिए. एंड वी गॉट फिनोमिनल रिस्पॉन्स. 8-10 हज़ार नए सब्सक्राइबर हर महीने आते हैं हरियाणा से. एंड मतलब पीपल लव द फैक्ट दैट वी बीन एबल टू डू व्हाट वी बीन एबल टू डू. And we found a meaning, larger meaning when the youth came and told us, and that became the mission of the company today, is that लोगों ने हमें बताया कि यार हरियाणवी बोलने में शर्म आती थी पहले, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना लोगों को लोग ना, अगर मैं अभी हरियाणवी में पॉडकास्ट करूँगा तो लोगों को लगता है कि अनपढ़ है, गंवार है, गांव का है, इसको आता नहीं है, कहीं शहर में आप बोल नहीं सकते, राइट. एंड सो इमेजिन व्हाट इट डज टू पीपल जो ज़िंदगी में केवल हरियाणवी बोलते हैं. जैसे आप अगर मेरे घर आओगे ना अमित, एंड यू आर सिटिंग इन द लिविंग रूम ऑन इन माई ओन हाउस ऑन माई सोफा, माई फादर विल नॉट सिट देयर. इट जस्ट ही विल नॉट सिट देयर. ही विल से अरे नहीं नहीं आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप लोग बैठिए, मैं क्या करूँगा यहाँ पे. ही विल जस्ट फील सो इन्फीरियर by the fact that you and me will end up talking in Hindi or English, and he will just not feel comfortable there. Imagine what it does to this entire set of people who only grow up speaking in their dialects, and they're felt inferior. They are made to feel inferior because they speak in a certain way, which is borderline criminal in my understanding, right? And these people came and told us that क्या होता था ना कि ऐप पे लोग आते 5 स्टार रिव्यूज देख लिखते जय हरियाणा, जय हरियाणवी, आपने हमारी कल्चर को बचा लिया, आपने हमारी बोली को बचा लिया. एंड विच इज़ बाय टॉकिंग टू देम वी अंडरस्टूड कि यार आवर ट्रू मिशन इज एक्चुअली टू रिस्टोर द प्राइड एंड द डिग्निटी ऑफ द डायलेक्ट्स, the respect, the pride and the dignity of the dialects and cultures back into them. Basically that's the real product that is happening because of what we are able to do. No, I can't tell you how inspiring this is. I hope many people are listening to this and, feeling like they should do the same for their dialects. Like when we fixed our episode, I sent the link to download the app to a bunch of my friends and I said, please download, tell me what your experience is. And one of them, shout out to Kumar, just sort of wrote back today to say he was so blown away. And one of the things he was blown away by is कि ये जो सारे आर्टिस्ट है, he said कि मैंने इनका कभी नाम नहीं सुना है, मैंने इनका काम कभी नहीं देखा है बॉलीवुड में. nobody is familiar to me. So all of these people, the fact that they have a platform, the fact that they have a stage to so you've created a new ecosystem, and when you create a new ecosystem you expand the culture. Like one of my worries that I've discussed on the show, and I feel I've spoken with various people about whether it is happening to languages, is homogenization. Absolutely. क्योंकि क्या होता है ना कि हिंदी है, हिंदी के इतने सारे dialects है, लेकिन gradually the smaller ones start disappearing and Hindi becomes everything, especially because India is a rapidly urbanizing country. And it's such a loss because there is such a rich heritage there that is kind of gone. So I'm just sort of blown away by what you're doing. My next question is this, that at one level, like I completely agree with your disdain of the top-down way of thinking and the top-down content creation जैसे बॉलीवुड से होता है कि बॉम्बे से बनाएंगे पूरा देश देखेगा and all of that. And that was actually one of the reasons I loved TikTok when it came out. Like Chinese company, it was a huge leveler. It was a huge leveler because any people across the country in villages, people of alternate sexualities, people who were otherwise oppressed and marginal, who could never have access to a platform, could suddenly just turn their phone around and shoot a video of themselves and put it up. And I thought that was incredibly empowering. So at one level, I understand where you come from when you say ki user-generated content can only go so far. But at another level, I feel that that is also a kind of bottom-up. Ki, your artists that you have access to also is still a limited pool, and user generated, maybe I see sort of a lot of hope there. Like most of the content I consume on YouTube is actually user generated. Absolutely. No, so I agree with you on that, and I have nothing against UGC, by the way.
We've been debating an idea internally of having a UGC section on our own app also, by the way. And so what I meant when I was explaining why not UGC, because the way these, especially the Chinese apps, were using UGC was, in the name of UGC, they were essentially seeding a huge amount of sexually explicit content and calling it UGC and using that as the actual growth hack, right? So there were a lot of amazing things about TikTok, and it brought out a amazing set of influencers and creators and so many talented people out, right? And we heard such amazing stories because of TikTok and short video apps, right? So I agree with you on that, absolutely. And it's just that this needs to be done with the right intent. UGC platforms are amazing, but need to be done with the right intent. YouTube has done a fairly good job. There are so many creators, UGC creators, who have become big creators because of YouTube. Even there are some newer kind of platforms which are doing a good job. जैसे the Indian versions, for example, are not so bad, to be honest. See, Chinese apps का problem क्या था ना, कि they basically had zero accountability, right? कोई डर नहीं था किसी चीज़ का, कि they could cross any limit and get away with it, right? And which is what was bringing up an entire generation online believing that this is what internet is. And which is why I said we chose a certain white space that there every Tom, Dick and Harry says that UGC ऐप बनाते हैं, यही तो बना रहे, स्पेशली टिकटॉक जाने के बाद तो ऐसे मतलब बारिश टाइप आ गई थी इनकी, राइट? ऑल माई इन्वेस्टर्स मैसेज मी, अपना टाइम आ गया, आप तो यूजीसी बना दे, लाइक व्हाई? क्योंकि सो मेनी लोग बना ही रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करूंगा, राइट? द एम्प्टी स्पेस, द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल थॉट कि भारत प्रीमियम डिजर्व नहीं करता है इज व्हाट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी. मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी प्रीमियम कंटेंट डिजर्व, ऐसा आप मतलब सबको ऐसा क्यों लगता है कि नेटफ्लिक्स जैसा प्रीमियम कंटेंट केवल दिल्ली बॉम्बे वालों के लिए ही है? मेरा गांव का आदमी को वो प्रीमियम कंटेंट क्यों नहीं मिल सकता? वो फिर बोलते हैं अच्छा डेली शॉप है. डेली शॉप हम सबको पता है क्या है, इट्स ब्रेन वॉशिंग, it's bullshit content essentially. I know it works, it does amazing TRPs and all, but point is, can I not deliver great quality content? Do you think that they don't want to consume quality content? And my entire fight has been that they want to. जी हमने बहुत ही hard stance लिया इस पे, that we will not do any sex, violence and abusive content on our app. Everything that we do has to be very family friendly. Imagine a daily shop, but the stories will be very high quality acting, and something that will leave them thinking, that will not be mindless, basically, right? And that's the अगर कोई actual में stage को ढंग से समझे ना, so that is the proof that we have been able to create. The real POC stage is of the fact that Bharat wants to, if you provide, Bharat can consume premium content, wants to consume premium content, sensible stuff, and stories which are not mindless. केवल senseless sexual comedy नहीं चलती है भारत में, उसके सिवाय भी बहुत कुछ चलता है. Is the entire revolution that we're trying to basically build up here. No, it's incredible. And another thing I was struck by is that you said that the demand is so much that you can't possibly keep up. And therefore, even when you make mistakes, even when some content isn't perfect, it is still extremely popular. Yes. So your learning curve is coming at a profit. Yes. They're very forgiving now. Yeah. मतलब this user also realizes कि यार इसके पहले तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा था. कोई तो है. हाँ, कोई तो है जो कम से कम हरियाणवी में फिल्म बना रहा है अभी, वेब सीरीज बना रहा है अभी. तो मतलब they are demanding also. That doesn't mean they are not demanding. No, they will come, critique, they will tell us, but they are okay. They're like ठीक है, as long as you're improving, they will come with a, मतलब जैसे for example हमारी केवल पहले phone app थी, and we didn't have a Android TV app, and we received huge amount of complaints about it. So they're demanding. They want the best of the experience. It was a revelation to me that the penetration of Android TV in India is so huge that we don't even realize. It's we should build for those platforms. If there is an entrepreneur listening this somewhere out there. So they're demanding, they want the best of the experiences, but they're forgiving of the fact कि they realize कि यार boss ये आदमी कर रहा है कुछ. So they want to
stand by you, they want to stick with you, they want to support you. जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ यार, मेरा मोट एक ये भी है कि एनी अदर OTT ऐप दुनिया में लोग फिल्म देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए डाउनलोड करते हैं. हमारी ऐप वो बेसलाइन है. हमारी ऐप एक्चुअल में आदमी इसलिए डाउनलोड करता है क्योंकि वो हरियाणवी में है. उसके लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. जो कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर है ना, किसी भी प्रोडक्ट में एपिक मीनिंग ढूंढता है कि मैं ऐसा क्या बना दूं कि इस प्रोडक्ट में एपिक मीनिंग मिल जाए, बिकॉज दैट्स व्हेन यू बिकम इरेशनल एंड योर रिटेंशन बिकम्स वेरी हाई. हमारे प्रोडक्ट में बाय डिफॉल्ट है वो द एपिक मीनिंग ऑफ द फैक्ट दैट कि यार आप हरियाणा के लिए कर रहे हो, आप हरियाणवी के लिए कर रहे हो, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. आप ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी. इट्स अ वेरी वेरी बिग डील फॉर देम एंड दिस इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई दे बाय द सब्सक्रिप्शन बेसिकली. And not just pride, I would imagine comfort zone also. Absolutely. So I remember my father in his last years, he was brought up in Calcutta and so very Bengali by culture, and retired in Chandigarh and lived there till he passed away. And in his last years, the only thing he would watch on television really was old Bengali serials. Because it's that comfort zone factor ki this is my language, and that sense of, so I sort of totally get that. So what are your sort of plans moving ahead now? Haryanvi hai, Rajasthani hai, do you see this as sort of an all India play ki har jagah hyper local karte hai? Because the hunger is clearly there. You have demonstrated against all conventional wisdom that they are willing to pay. So aage kya plans hai aapke? We have identified 18 such markets across the country which have a minimum potential of 5 million paying households. So हम एक परिवार को एक TG मानते हैं बजाय कि इंडिविजुअल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन घर में एक ही आदमी लेगा बेसिकली, राइट? सो 50 lakh people at least speak a dialect, and there are 18 such dialects and small languages which basically have a potential to replicate the same success all across. When we capture all these 18, we will be addressing 50 to 60% of India's population through their own local dialects, basically 125 million households almost. We will most probably not do South a lot because वहाँ पे languages itself are playing that role, and it's a very crowded market and like very expensive market. So we probably will never do South, but everywhere else in this country there's a huge potential. We're already live in Rajasthani. We are going to launch Bhojpuri, Maithili and Maghai within the next 1 year. Wow. And once we do that, then the rest of the Hindi belt, which is Awadhi, Bundeli, and then Pahadi, Chhattisgarhi. We are already talking to a partner in Nepal to launch stage Nepali, something like that. Then Gujarati and basically Konkani, and basically the entire set of these things. So this is absolutely an all India play. इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, आपने उस समय इसलिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन बोले थे. I want to make a point there about homogeneity. इंडिया का लास्ट लिंग्विस्टिक सर्वे बेस्ड ऑन डायलेक्ट्स हैपेंड इन 1901. अंग्रेजों ने किया था, हमने उसके बाद कभी नहीं किया. 19,000 डायलेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए थे इंडिया में उस समय पे. 19,000. आज केवल 700 जिंदा हैं उसमें से. ओनली 700 ऑफ देम, राइट? एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीजन दैट आज़ादी के बाद हमने एक पॉलिटिकल एजेंडा के अंतर्गत बेसिकली एक देश, एक भाषा और व्हाटएवर बुलशिट बेसिकली वी सोल्ड टू पीपल. एंड कुछ तो कॉलोनियल बैगेज था, कुछ हमने अपने लोगों को बता दिया कि अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो तुम इन्फीरियर हो. अब चलो इंटरनेट की वजह से थैंकफुली हिंदी पे थोड़ा वापस यूँ आ गया कि भाई हिंदी बोल सकते हैं आप किसी बिजनेस मीटिंग में, भाषा में. ये पॉडकास्ट में हम हिंदी बोल पा रहे हैं, नहीं तो वो भी अलाउड नहीं था पहले. तो डायलेक्ट पे तो बिल्कुल ना बाबा ना टाइप का सिचुएशन है, राइट? एंड वी मेक दोज पीपल फील वेरी बैड. देयर आर स्टिल स्कूल्स इन दिस कंट्री इन द रूरल पार्ट्स वेयर जब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में डायलेक्ट में बोलते हो तो आप पे फाइन लगता है. Wow. ठीक है. इट यूज्ड टू हैपन इन आवर स्कूल एंड देयर आर मेनी फ्रेंड्स दैट आई हैव हर्ड सेइंग द सेम थिंग, राइट? तो बस ये इतना सही सपना है कि अक्रॉस द कंट्री इसको करें, और सो दैट पीपल कैन फील देयर प्राइड बैक ऑन इट. और एक बात आपको बताऊं, मैं भाषाएं कल्चर का सबसे अच्छा तरीका होती हैं उसको संजो के रखने का. कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए भाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, लोकल डायलेक्ट्स. क्योंकि जैसे हरियाणवी में कुछ गीत हैं जो शादी में गाए जाते हैं या डिफरेंट ओकेजन्स पे हमारे यहाँ फोक गाए जाते हैं, राइट? दे हैव प्रिजर्व्ड द एंटायर कल्चरल एलिमेंट्स अराउंड देम, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होपफुली हम ओवर टाइम कैरी कर पाएंगे एंड सेंस ऑफ प्राइड रिस्टोर कर पाएंगे इसमें. वी डू हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस ऑल्सो. एक तो ऑल द एनआरआईज हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, उनको उन बेचारों की बड़ी अलग समस्या है. उनके जो सेकंड जनरेशन जो बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं,
उनको आइडिया ही नहीं है कि उनकी कल्चर है क्या, व्हाट आर देयर रूट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है जानने का. देयर ओनली सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया इज बॉलीवुड बेसिकली, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट सोर्स अनफॉर्चुनेटली, राइट. सो दैट एंड बियॉन्ड दैट, जैसे जो हमने हरियाणा में किया, व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग इन नाइजीरिया और all the African countries, क्योंकि same very distinct language, small population, very distinct culture, but no local industry, right? And you can do it, and वो हमसे 5-7 साल पीछे हैं in terms of internet etc. So very large business opportunity also that way. A lot of Southeast Asia, Middle East, all of these places basically have this opportunity. Parts of Europe have this, something like Ukraine, for example, right? A very own distinct language, and some local industry, but not like a lot of it, right? So you can go and build a platform there. तो इस तरह से बहुत सारी global opportunity है. अगर if this works out, then this can become a very huge company. Amazing. आप operating system तो बना नहीं पाए, but maybe this will take you where that was intended to. So, you know, you had earlier said in this episode that the biggest gift you can give someone is a gift of time, and I agree. So, thank you so much for your graciousness today. Before we sign off, one last question for, you know, which I end most of my episodes with, which is for, you know, for my listeners and me, can you recommend either films or music or web series or books or whatever form of art has meant a lot to you in your life, you know, which would be desert island is for you in a manner of speaking. So, you know, what would you like to recommend? So before I name any of this stuff, मैं आपको एक, I'll tell you, so I like I said, I watch a lot of content and mostly English content. One of the ways to look, so I look at English films as a way of learning फॉर मी, राइट. मैं उसको एंटरटेनमेंट कम समझ के और थोड़ा, तो द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कंटेंट इज व्हाट आई रियलाइज इज कि उसमें क्या होता है ना, पूरी फिल्म में या वेब सीरीज में देखोगे तो हर एक एपिसोड में वो कहीं ना कहीं एक या दो ऐसे डायलॉग होते हैं जो पूरी फिल्म को डिफाइन कर रहे होते हैं, एंड दे आर मोर लाइक वर्ड्स ऑफ विजडम. तो व्हेन आई वॉच एनी कंटेंट, आई कीप लुकिंग फॉर दैट line basically, that learning, that life lesson. ठीक है, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म उठाना तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड बड़ी रियलिस्टिक सी लर्निंग होती है. कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सीन होगा, एक डायलॉग होगा जिसमें पूरी फिल्म की समरी, पूरी फिल्म का मोरल टाइप में होता है, बड़ी इंटरेस्टिंगली. एंड आई हैव सीन इट ऑलमोस्ट, मतलब एक्सेप्ट कंप्लीटली सेंसलेस ही कुछ कंटेंट हो तो दूसरी बात है, बट अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन. दिस इज मोर लाइक अ, मुझे लगता है हॉलीवुड का फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं, दैट दे हैव दिस लाइन. सो आई लुक फॉर दैट. तो बिफोर आई रेकमेंड एनीथिंग, आई रेकमेंड अ वे टू वॉच कंटेंट, दैट इफ यू आर वॉचिंग एंड it is not just about entertainment, then try and look for that dialogue. Can you give an example of something like this? यार बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, बट जैसे एक फिल्म है, एक मूवी है, ये स्टील या कुछ ऐसा कुछ नाम है फिल्म का, सॉरी मैं भूल गया. बेसिकली इट्स बिटवीन, सो आई एम वेरी बैड विद नेम्स, सो सॉरी मेरे को नाम सब याद नहीं रहेंगे. इट्स अबाउट अ किड हु हैज़ ए वेरी लार्ज रोबोट, एंड रोबोट्स की फाइट्स के बारे में वो फिल्म है. ऐसे तो ऐसा लगा कि क्या ऐसे बचकानी सी फिल्म है, और बट उस फिल्म में बेसिकली एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसे फाइट चल रही है, एंड अ वेरी फिल्मी मोमेंट. वो रोबोट वो पुराना है, नए रोबोट्स हैं, उसके साथ लड़ाई चल रही है, एंड ऑफ कोर्स दिस गाय इज टेकिंग ए बीटिंग, ये वो सब एंड ऑल, राइट. तो उस रोबोट का जो ओनर होता है उसको वो ट्रेन कैसे करता है, और वो उसमें वो सीन में फिर रिफ्लेक्ट होता है कि बेसिकली वो दैट गाय कीप्स ऑन टेकिंग द बीटिंग, एंड मतलब वो उसका जो ट्रेनर है वो उसको बोलता रहता है कि नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ. एंड देन बेसिकली जब वो दूसरा वाला रोबोट मार के थक जाता है, बेसिकली जब वो एग्जॉस्ट कर देता है अपनी एनर्जी को, दैट इज़ व्हेन दिस गाय सेज कि नाउ. एंड द लर्निंग फॉर मी वाज बेसिकली दैट you have to wait for the right time to make the best impact, basically. You may not be the best guy in the ring, but you can choose to preserve your energy while the rest of them fight it out, and make the best use of it, right? So ऐसा कुछ, वो अब मैं एग्जैक्ट डायलॉग्स वगैरह रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, बट पॉइंट ऐसा कुछ था बेसिकली, राइट. एंड सो मेनी अदर फिल्म्स में, जैसे अभी एकदम से सॉरी याद नहीं है कुछ भी,
But No, you can send me the name of the film later. मैं show notes में डाल दूंगा. And recommendations पे जाते हैं. जैसे recommendations, I watch anything, everything about space. You would have guessed that. So Martian is one of my favorite films, right? I also watch a lot of web series content. So I'm right now watching a web series called The Good Doctor. It's one of the most amazing contents that I've seen. I don't understand anything about the doctor stuff that they do in the episode, but I think it's a very compassionate content. बहुत ही amazingly बनाया हुआ content है वो, and there are such amazing life lessons throughout every single episode that you can't even imagine. I think all my liberal nature was built out of watching a lot of Hollywood stuff. I think वहाँ से काफ़ी influence हुआ है. So Good Doctor is one of them. In terms of books, I would say there's a book called Hard Thing About Hard Things. It has influenced me quite a lot. There's a book that I read about from Simon Sinek, which is The Infinite Game. I think that book spoke to me because it is... I basically follow the same philosophy in life. I think that book helped me articulate a lot of it, that businesses and life itself are infinite games. There are no winners here and there are no rules here. You play it to enjoy it basically. तो मैं भी ऐसे ही कुछ सोचता था कि यार it's not about the destination but about enjoying the journey. तो इसी का एक different version है ये. तो that book is amazing. You should read it. Lot of very nice anecdotes in that book, and you end up with basically understanding the idea of this thing. There is, as entrepreneurs, if you're starting up, please read 0 to 1, and please read Lean Startup, which is like very cliche recommendations, but two of the most amazing books that you can read as an initial entrepreneur. Actually, if you are starting up as an entrepreneur, then one of the things that helped me the most, and I did not discover it when I was starting, but I discovered it 3 years ago when I was starting again at stage, and I learned so much from it, and I was able to appreciate better because मैं 8 साल तक grind में जा चुका था पहले. It is a playlist from Y Combinator. They have a platform called startupschool.org. Go sign up on that. Fill in the details about the company that you're building or want to build, and they curate an entire list of lectures for you and essays. वो 20 से 25 एक वीडियोस एंड एसेज का एक पूरा कोर्स क्यूरेट कर देते हैं आपके लिए बेस्ड ऑन योर स्टार्टअप, एंड इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव एवर टेकन. हम तीनों फाउंडर्स ने उसको कैसे, मतलब एवरी मॉर्निंग वी वुड जॉइन ऑन ए जूम कॉल. वी डिड इट ड्यूरिंग द पैंडेमिक. 1 घंटे के लिए ज्वाइन करते थे एंड वी वुड वॉच द वीडियो, रीड द एसे टुगेदर बेसिकली ऑन ए जूम कॉल. इट वॉज probably the most important stuff that we learned as entrepreneurs basically through that. So please do watch that. Sign up for startupschool.org platform if you are starting up as an entrepreneur. Yeah, that's mostly it basically. I have to tell you, this is one of the most inspiring conversations I've had on my show. So thank you so much for your time and all your insights. Thank you so much. It means a lot coming from you because you've done too many of them and you meet some really amazing people. Thank you so much. If you enjoyed listening to this episode, download Stage, check out the content, it blew me away. You can follow Vinay on Twitter at Vinay KR Singhal, that's one word. You can follow me at Amit Varma, AmitVarma. You can browse past episodes of The Seen and the Unseen at seenunseen.in. Thank you for listening. Did you enjoy this episode of The Seen and the Unseen? If so, would you like to support the production of the show? You can go over to seenunseen.in/support and contribute any amount you like to keep this podcast alive and kicking. Thank you.